Welcome to each and every one of you who gathered here for the CP program Income Tax 2.0, a thread-bearing session on income tax. Okay, now we have our distinguished speaker C.A. Krishnan sir is with us. So it is my immense pleasure to formally invite you and occupy the chair, sir. Stage. Thank you, sir. Good morning, sir. Before we begin the session, I'd like the members to rise up for the ICAI motto song. येष सुप्तेषु जाग्रति येष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामंशो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता. Thank you. Today we have with ourselves C.A. Krishnan sir. C.A. Krishnan sir needs no introduction, but still people who are not acquainted with him, I like to give a short summary and short introduction of Krishnan sir. C.A. Krishnan has been a practicing chartered accountant since 1974. In the last 50 years, he has handled statutory audit, tax audit, internal audit of banks, hotels and other industrial concerns. Beyond audit, his specialization and interest has always been on capital gains in direct taxes and works contract in indirect taxes. This is an area he has made his own through years of research, client advisory and continuous contribution to leading publications. Among his many contributions to the field, his book Taxation on Capital Gains, published by Taxman, is widely acclaimed and highly sought after by professionals and scholars. He firmly believes that one should keep on updating himself on a continuous basis, as each issue which rises on the subject of capital gain taxation is unique in nature. Beyond his professional contribution, he is also an active speaker, sharing his insight and knowledge in various seminars and programs. On behalf of SIRC of ICAI, sir, thank you for accepting our invite and being with us today. And I also welcome you, sir, to this program. And without further ado, I request you to take the stage, sir, because I want. Thank you, sir. So, good morning to all of you. I would like to thank SIRC for having given me an opportunity to present this paper on capital gains in the case of Income Tax Bill 2025. When I was asked to prepare this, I was little nervous, because I have not gone through this Income Tax Bill 2025 till that time. But it also gave me an opportunity to go through the provisions of the Income Tax Bill 2025. So far as capital gains chapter is concerned, but for a few changes, whatever provisions were there in the 1961 Act have been incorporated in the Income Tax Bill 2025. So we will go through this bill probably section by section. Before going into that, let us discuss about the emergence of income tax law in India. The Income Tax Act was enacted in the year 1860. If all of us remember,
we celebrate Income Tax Day on 24th of July every year. During our busy time, we make a visit to the Income Tax office and be part of the celebrations made by the income tax officials as Income Tax Day. The Income Tax Act was enacted in the year 1860 so far as Indian government is concerned. It was done as the debts of the British government were immense on expanding military forces. So the Act was introduced on 24th of July 1860 and today we celebrate Income Tax Annual Day on 24th of July every year. And this has been the basic structure for the income tax system that we have today. So we have almost followed the system that has been there in the 1860 Act, even in the 1961 Act, and the from 1961 Act to this 2025 bill, the basic things have not changed. In the new bill 2025, there are no provisos, there are no explanations. They do not say notwithstanding anything contained in any of the provisions. That is, non-obstante clause is not there, but they say in spite of all that. So let us see whether it has made any changes so far as a change in terminology is concerned. Coming back to the 1860 Act, there were 4 heads of income on which tax was levied: income from landed property, salary and pension income, income from securities, income from profession and trade. So this was the basis of taxation. It was levied on the taxpayers by the government based on the profits they earn from their income or profession. This 1860 Act was I would say replaced by 1886 Act, or certain modifications are made by the 1886 Act, and here there are 4 important income tax sections or heads: income from salary, pension, gratuities. So they started taxing pension even right from 1860 or 1886 onwards. Then interest income from the securities of the Indian government, income from profits of companies, other sources of income. Then came 1917. 1917, super tax was introduced in this year for levying income tax on individuals who had more income or those who are earning more profits from various sources. Therefore, the government widened the scope of their tax collection to include more income bracket under this system. So, starting with 1860, 1886, 1917, then 1918, this 1886 Act was fully replaced by 1918 Act through major revisions and reforms to the Indian system. Then from 1919 to 1922, there were some amendments, especially in the year 1919, excess profit tax was introduced to levy taxes on those earning additional profits from their business or trade. Super tax was imposed in 1917. Here what has been introduced is excess profit tax. The 1922 Act again replaced the 1918 Act and became more comprehensive income tax law, covering a greater base of taxpayers. In other words, tax base was widened. One more major reform was that responsibility with regard to tax administration was shifted to central government from provincial authorities. And between 1939 and 1956, the Act had undergone only 29 amendments. We know how many amendments were the 1961 Act has undergone. Then came the 1961 Act. 1961 Act came into effect from 1/4/1962. There were 6 sets of income to start with: salary, interest on securities, income from house property, income from business or profession, capital gains, and income from other sources. Out of the 6, interest on securities has been deleted. Now we have got only 5 heads of income. So this is so far as emergence of tax is concerned. So we will go to the next slide.
This one. Okay. So after the newsreel, we straight away come to the movie now. New Income Tax Bill 2025. So this new income tax bill was introduced in the Lok Sabha on 13th February 2025. The purpose of the bill was explained by the Finance Minister to simplify the complex Income Tax Act of 1961. All of us are aware that the Income Tax Act of 1961 contains provisos, proviso 1, proviso 2, explanations 1, explanation 2, then they say notwithstanding anything contained, and if the two sections start with notwithstanding anything contained and both sections come under the same chapter, which section will override the other section? So there have been lot of ambiguities, and recently Madras High Court has decided that between 40A and 43B, which section has got precedence over the other section. So they wanted to simplify the Income Tax Act 1961 and all of us are aware this 1961 Act has undergone lot of changes since its inception, and lot of changes have been made every year through the union budget. In some of the years we have got two budgets. That is, when the new government gets elected, when the elections are announced, the government which has been running for the last 5 years, they do not normally pass any budget. They pass a budget what is called an interim budget. The full-time budget is passed normally in the month of July. So some of these years we have got two finance acts. The second finance act is called the Finance Number 2 Act. Like we had Finance Number 2 Act 2024. The Income Tax Act has evolved significantly over the last 6 decades. The Income Tax Act was enacted in the year 1961 and it became applicable from 1/4/1962. Now we have got the new Income Tax Bill 2025. If it is approved by the Parliament, it will come into effect from 1/4/2026. So for the last 64 years we have been dealing with this 1961 Act with a lot of amendments. So the Income Tax Act has evolved significantly over the past 6 decades, with everything from adjustments to tax rates to the introduction of new provisions, amendments to existing provisions, alongside the introduction of fresh exemptions and removal of redundant ones. Over the years, it has been revised so extensively that it bears little resemblance to the original form in which it was first enacted. So there have been lot of amendments, there have been lot of additions, lot of deletions. Some of these sections have become redundant. So sometimes we do not know whether the Income Tax Act 1961 has got the same shape, as that of the one when it was introduced with effect from 1/4/1962. And the Income Tax Act has number of subsections, provisos and explanations, and whenever a section or subsection has been repealed, asterisk marks appear against such repealed sections. Suppose some section has been repealed by the Finance Act of a particular year, that section is not removed. They put some 3 asterisks, say it is no longer in the Act. So the section has not been removed from the Income Tax Act itself. Though there had been some suggestions from a few quarters since quite some time about simplifying the tax provisions, yet the stupendous task could not be undertaken earlier, as replacing an enactment which is more than 6 decades was not found to be easy. So there have been suggestions at least since the last 10 or 15 years, but no finance minister or no government has made any attempt to take up this onerous task of replacing the 1961 Act. But the present government has taken up this task in the right earnest. So the present government and the finance minister, they deserve lot of praise from us. So what is the purpose of the new income tax bill? In the budget speech of 2024, Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji revealed the government's intention to scrutinize the Income Tax Act in totality. Through this scrutiny, the Income Tax Act was made
was to be made more concise so that taxpayers could easily read and understand the same. The primary objective mentioned by the minister is to reduce disputes and litigation involving the tax system. Of course, only the time will tell whether there will be less disputes or the disputes will continue or the disputes will multiply. The government would therefore enhance tax certainty with the promise of offering clarity and ease of compliance for taxpayers. After the announcement, the Income Tax Department launched a public consultation process whereby the taxpayers could offer their suggestions and propose changes they would like to see in the new law. This move showed interest of the government in public input and a more inclusive approach to tax reforms. The Finance Minister in the 2025 budget had assured that the new income tax bill will be brought soon. So it was new income tax bill was brought on 13th of February, and the finance bill was moved in the Parliament, the Lok Sabha on 1st of February. So within a few days, the new income tax bill was introduced in the Parliament. She further emphasized that it would embody the same philosophy and Nyaya that was at the heart of Bharatiya Nyaya Sanhita. The law had repealed the Indian Penal Code of 1860 from July 2024. It is a commitment made by the government to reform fairness and justice. So what are the changes in the new income tax bill? The new income tax bill spans over 600 pages, 536 sections, 23 chapters and 16 schedules, and has provisions which are extensive yet easier to understand and aims at improving the compliance procedure. Being easier to read and understand for taxpayers and tax authorities alike, it is said to give more certainty to taxation and to reduce litigation between taxpayers and the revenue authority. It seeks to eliminate provisos and explanations accompanying the sections and provisos. So the following are the changes in the new income tax bill. Number 1, ease of compliance. The new income tax bill will make compliance easier for the taxpayers and the income tax authorities, because these two are the two limbs of the Income Tax Act. So it should be easier for the taxpayers to comply with the various provisions, and should be easier for the income tax authorities to make assessments. It is a more structured and streamlined tax administration process. It includes the use of modern compliance mechanisms. So concept of tax year. So far we have been we are following a previous year, the term, as well as the assessment year. And most of the assessees or most of the clients, they do not understand what is meant by the assessment year. We have got to explain them. The assessment year follows the previous year. So now this concept is being replaced, and we have got only one year called the tax year. So this is seen to replace the concept of financial year and assessment year, thus eliminating confusion. Then virtual digital asset. The Income Tax Bill 2025 gives a broader definition of virtual digital assets. The definition now includes crypto assets, non-fungible tokens, or any other digital asset as the government may specify. Then the bill provides provisions which bring reforms to the tax recovery and appeal processes. Then reduced content and easier to understand. The income tax bill, even though has more sections and same number of chapters, is shorter in terms of content and words when compared to the Income Tax Act 1961. The aim is to simplify the contents, but at the same time make it much easier for assessee. Though we have got more sections, all subsections, provisos and other things have been eliminated. So naturally you are bound to have more sections, but the sections are easier to follow. Instead of referring to a subsection or a proviso, we refer to this section straight away. Then redefining section 47. Now we come to capital gains. In capital gains, section 47 is a very important section. It says what are the transfers that are not taxable. So this is being totally redefined. We'll see a little later. The income tax bill
2025 has proposed to redefine Section 47 of the Act by removing the class given for transfer of land of an industrially sick company and removing stock exchange demutualization. So what remains unchanged in the bill? Most of the provisions and rules remain unchanged in the income tax bill, as the proposed changes in the budget have been inculcated accordingly in that bill. The scope of income criteria to determine residential status, slab rates. So the scope of income criteria to determine residential status, slab rates, capital gains and other limits and rates remain the same or have been changed to those made in the budget accordingly. Capital gain provisions remain almost unchanged. So what are the intentions of the new income tax bill? The new income tax bill is expected to simplify the tax structure by minimizing the number of deductions and exemptions available to taxpayers, increase the compliance, it will streamline tax laws and reduce legal ambiguities, liberal tax rates. The bill provides for a relieved tax structure which ensures more money saved in the hands of the taxpayer, minimize the legal disputes. The simplification of tax laws is expected to reduce litigation burdens for individuals and businesses significantly. So what is the final word? The income tax bill is reformative with an effort to bring a change in the direct taxation landscape of the country. However, it is to be noted that the provisions of the bill will come into effect after it is passed by both houses of parliament and is assented to by the President of India. It is slated to be implemented from 1st of April 2026. So these are all the objects, the purpose for which the bill has been introduced. Now we will compare the 1961 Act with the bill. The first one is Section 2(1)(a), which is not there here. It deals with agricultural income. So that is Section 2(1) capital A. The new bill it is 2(5). Then 2(14) deals with capital asset. 2(22) deals with capital asset. The rest of the things. Section 45 deals with capital gains. Class. Why it is called a class? Till it becomes enactment, it will be called a class, then it will become section automatically. Class 67 deals with capital gains. Section 46, capital gains and distribution of assets by companies in liquidation. Capital gains and distribution of assets by companies in liquidation. Then Section 46A, capital gains and purchase by company of his own shares or other specified securities. So the A business is not here. Section 69. So after 46A comes, after 68, 69 comes. Capital gains and purchase by company of its own shares or other specified securities. Section 47. Transactions not regarded as transfer. Transactions not regarded as transfer is clause 70. Then Section 47A. Withdrawal of exemption certain cases. So 47A. After 70, 71 comes. Withdrawal of exemption in certain cases. Then Section 48, mode of computation, clause 72, mode of computation of capital gains, clause 49, Section 49, cost with reference to certain modes of acquisition, clause 73, cost with reference to certain modes of acquisition, Section 50, special provisions for computation of capital gains in the case of depreciable assets, clause 74, remove that yes. Special provision for computation of capital gains in case of depreciable assets. Then Section 50A, special provision for cost of acquisition in case of depreciable asset, clause 75. Special provision for cost of acquisition in case of depreciable asset. Then 50AA, special provision for computation of capital gain in case of market linked debentures, clause 76. Special provision for computation of capital gains in case of market linked debentures. 50B, special provision for computation of capital gains in case of slump sale. So here it is clause 77. Then Section 50C becomes clause 78, which deals with
special provision for full value of consideration in certain cases. 50 CA becomes class 79, dealing with special provision for full value of consideration for transfer of share other than quoted share. 50D, fair market value deemed to be full value of consideration in certain cases. 50D becomes class 80. 51 becomes class 81, advance money received. 54, very popular section dealing with profit and sale of property used for residence, becomes class 82. 54B, dealing with agricultural land, capital gain arising on transfer of agricultural land used for agricultural purposes, now it's class 83. 54D becomes class 84, capital gain on compulsory acquisition of lands and building, etc. 54E, capital gain and transfer of capital assets not to be charged on certain cases. So this is no longer there in the 1961 Act, so there is no need to have it in the 2025 bill. Likewise, 54EA, capital gain and transfer of long-term capital assets not to be charged in case of investment in specified securities. 54EA and EB were only replaced by 54EC. So this 54EA is no longer in the 61 Act, so there is no need to have it in 2025. Likewise, 54EB, that is in one of the two, 54EA, EB, in one, the amount was invested. Only if the net amount is invested, the net amount had to be invested for a period of 7 years. The other section, the gross has got to be invested only for 3 years. Both these sections are replaced by 54EC, so those two do not find a place in 2025 bill. 54EC, capital gain not to be charged on investment in certain bonds, now that is class 85. 54ED, EE, which are no longer there, are not there in the new bill. 54F, dealing with capital gain on transfer of certain capital assets not to be charged in case of investment in residential house. Capital gain on transfer of certain capital assets not to be charged in the case of investment in residential house. So verbatim they have given the same heading. 54G becomes 87. Exemption of capital gains and transfer of assets in cases of shifting of industrial undertaking from urban area. 54G becomes 87. 54GA becomes 88. Exemption of capital gains and transfer of assets in cases of shifting of industrial undertaking from urban area to any special economic zone. Then 54GB, capital gain on transfer of residential property not to be charged in certain cases, because this dealt with a transfer prior to a certain date, so that is no longer required to be there in 2025 bill. 54H, extension of time for acquiring new asset or depositing or investing amount of capital gain. So 54H becomes class 89. 55 becomes class 90. What is the meaning of adjusted cost of improvement, cost of acquisition? 55A, reference to valuation officer, now becomes class 91. Then 111A, tax on short-term capital gains in certain cases, becomes class 196. 112, tax on long-term capital gains, becomes class 197. 112A, tax on long-term capital gains, is now class 198. So this is a comparative chart. So as you would have noticed, there is no change in heading also. Some of the sections which have become redundant, which are marked by asterisk, no longer find a place in the new bill 2025. Now let us compare this class 70 with section 47 of the Income Tax Act. So 71A class deals with partition of HUF. Section 47(1) of the 61 Act deals with partition of HUF. I will read both. Class 71A specifies that the distribution of capital assets upon the total or partial distribution of an individual family is not considered as a transfer. So this mirrors section 47(1) of the Income Tax Act, maintaining consistency in the treatment of HUF partitions. Then transfer by will, gift or trust. Class 71B addresses transfers of capital assets by individuals or HUFs under a will, gift or irrevocable trust.
This provision is similar to section 47(3) of the 1961 Act, with both excluding such transfers from capital gains tax. However, the 1961 Act includes a proviso excluding employee stock options, which is not explicitly mentioned in 2025 bill. So we have got to see how it will probably go in the future. What will be the implications by not mentioning it in the 2025 bill? Then transfers between companies. Classes 71C and 71D cover transfers of capital assets between parent and subsidiary companies, provided the subsidiary company is an Indian company. This is equivalent to section 47(4) and 47(5), ensuring continuity in corporate restructuring tax benefits. So between the holding company and the subsidiary company, provided the subsidiary company is an Indian company, so transfers of capital assets either from the parent company to subsidiary company or from subsidiary company to holding company, provided the subsidiary company is Indian company. So the same thing was contained or is contained now in 47(4) and 47(5) of the 1961 Act. Then amalgamations. Classes 71E to H deal with various amalgamation scenarios, including domestic and cross-border mergers. These provisions align with the section 47(6)(a) and further extend to foreign company amalgamations, reflecting a modernized approach to international mergers. Then demergers. Classes 71J to M outline non-taxable transfers and demergers. These are similar to section 47(6)(b) and 47(6)(c). The 2025 bill expands on the specifics of foreign currency demergers, ensuring comprehensive coverage. So demergers expands on the species of foreign currency demergers in classes 71J to M. Then business reorganizations and banking sector. Classes 71N to N and O address transfers in business reorganization involving cooperative banks. These are similar to 47(6)(ca) and (cb). These provisions ensure tax neutrality in banking sector consolidations. Sorry. Then infrastructure and public sector transfers. Classes non-resident transactions. Classes 71P to S pertain to transfers by non-residents, including bonds and security transactions. Here these provisions are consistent with section 47(7)(a), 7(b), facilitating international financial transactions. Then classes 71(5) to should be V and W include transfers by public sector companies and infrastructure finance institutions. These are similar to section 47(7)(ae) to AE and AF, promoting infrastructural development. Then classes 71(10) to ZB covers, see we have got B, ZB covers conversion of bonds, debentures and shares. So here also they are not able to avoid AB, because once you go up to 26, when there are more number of transfers which are exempt from tax, you should have, you end up with Z, then start ZA, ZB, ZC and just go on. These align with section 47(10) and 10B. Then class 71 ZC addresses transfers of art and cultural assets to governmental and educational institutions. It is akin to section 47(9), supporting cultural preservation. Then class 71 ZD to ZF deal with succession of firms and sole proprietorships by companies, that is succession and conversion of business entities, and these are similar to sections 47(13) to 14. These provisions facilitate business continuity. Sorry. Classes 71 ZG, ZH include securities lending and reverse mortgage transactions. These align with 47(15) and 16. So these securities and lending, reverse mortgage, they are all mentioned in this class. Then classes 71 ZI to ZK pertain to mutual fund consolidation. These are akin to section 47(7) and 17 to 19. Classes 71 ZL rather covers transfers involving joint ventures, similar to 47(20).
So probably this appears to be little, I mean, not very interesting, but what I am trying to say is whatever transfers that were contained in 47 as being exempt do find a place in class 40, and I have only tried to compare the various classes or subclasses, and whatever items were there in section 47(1), they find a place in 71A, like that. So all these comparisons have been made, and except a few changes as we have noticed. Likewise, we will compare sections 111A, 112 and 112A with the new classes. So section 111A deals with tax on short-term capital gains in certain cases. I will read first section 111A, then I will read section 196. You can stop me at any point of time and ask for any clarification. Then I will read section 112, corresponding class 197, then 112A, corresponding class 198, and we will see whether there has been any change in the wordings, or the new class, a new bill tries to convey something which is not there in the 1961 Act. So 111A, where the total income of an assessee includes any income chargeable under that capital gains arising from the transfer of a short-term capital asset, being an equity share in a company, or a unit of an equity oriented fund, or unit of a business trust, and the transaction of sale of such equity shares or unit is entered into on or after the date on which chapter 7 of the Finance Act comes into force, and such transaction is chargeable to security transaction tax under the chapter, the tax payable by the assessee on the total income shall be the aggregate of the amount of income tax calculated on such short-term capital gains at the rate of 15% for any transfer which takes place before the 23rd of July 2024, and the rate of 20% for any transfer that takes place on or after 23rd July, the amount of income tax payable on the balance of amount of the total income of as if the balance were the total income. That is, it simply says you segregate the two. Whatever short-term capital gain is there, you charge it at 15% with the transfer had taken place till 22nd of July 2024. Then at 20%, if it is done, that takes place on or after 23rd July 2024, but the security transaction tax should have been paid, and on the balance of the income, you treat as if the balance of income is the only income, you calculate tax and you add both. That is, the short-term capital gains is given a separate treatment under the 1961 Act, provided that in the case of an individual or a Hindu undivided family being a resident where the total income as reduced by such capital short-term capital gains is below the maximum amount which is not chargeable to income tax, such short-term capital gains shall be reduced by the amount by which the total income so reduced far short of the maximum amount which is not chargeable to tax. For example, if your short-term capital gains amount is say 4 lakhs, if your income, suppose you are an individual whose income is say your minimum income not chargeable tax is say 2,50,000 rupees, but your income is only 1 lakh. So to the extent of 1.50 lakhs, 250 minus 1, this 1.5 lakhs has not been made use of by you. This 1.5 lakhs can be reduced from the 4 lakhs, that and short-term capital gains tax is payable only on the difference of 4 lakhs and 1.5, the amount which has not been utilized only in the balance of 2.50 lakhs, and this benefit is available only to a resident individual or HUF. It is not applicable to a non-resident Indian. Provided further that nothing contained in class B shall apply to a transaction undertaken in a recognized stock exchange located in any international financial services center where the consideration for transaction is paid or payable in foreign currency.
So it is not applicable to a transaction on a recognized stock exchange where consideration is payable in foreign currency. Then, where the gross total income of an assessee includes any short-term capital gains referred to in subsection 1, the deduction under chapter 6A shall be allowed from the gross total income as reduced by such capital gains. That is, you cannot claim any chapter 6A deductions from short-term capital gains. For the purpose of this section, equity oriented fund shall have the meaning assigned to it in class 63, class A of the explanation to section 112A. International Financial Services Center shall have the same meaning as assigned to it in class Q of section 264 of the Special Economic Zone Act. Recognized stock exchange shall have the meaning assigned to it in class 2 of explanation 2, etc. So this is what section 111A states. Now let us see what class 196 says. Tax on short-term capital gains in certain cases where the total income of an assessee includes any income chargeable under the head capital gains arising from the transfer of a short-term capital asset, A, being an equity share in a company or a unit of an equity oriented fund or a unit of a business trust, and the transaction of sale of such equity share or unit is chargeable to security transaction tax under chapter 7 of the Finance number 2 Act 2004. I think should be 24. No, 2004, correct. The tax payable by the assessee and the total income subject to the provisions of subsection shall be the aggregate of income tax calculated on such short-term capital gains at a rate of 20%. So here the finance bill talks about 20% because the finance bill itself is being passed only later. So whatever things that have happened prior to 2025 has got no significance so far as the Finance Act is concerned. So we are talking about an act which is going to come on a present date. So whatever thing that has happened prior to 2024 till 22nd of July 2024, the rate was 15%, then 20% has got no significance so far as the new act is concerned. So it talks only about 20%. So income tax calculated on such short-term capital gains at the rate of 20%. Income tax payable on the balance of amount of such total income as if that income the balance for the total income. So the same system is being followed. The short-term capital gain is being segregated. The short-term capital gain is being subject to tax at the rate of 20%. The other income is subject to tax after subtracting the short-term capital gains, provided security tax has been paid. Security tax was probably introduced by the Finance number 2 Act 2004. So what has been stated is right. So in the case of an individual or an individual family being a resident where the total income has reduced by the short-term capital gains etc. is below the amount, so the same thing. So if it is below the amount, then the adjustment can be made and the balance of amount is subject to tax. The provisions of subsection would not apply to a transaction undertaken on a recognized stock exchange where the consideration is payable in a foreign currency. So it also corresponds to 111A of the 1961 Act, where the gross total of an assessee includes any short-term capital gains referred to, the deduction etc. shall be allowed only after subtracting this short-term capital gains. So here also there is no change. The equity oriented fund, here it has been defined in section 111A. Here it is being defined in class 198. We are dealing with class 196. So the definition we are going to go to class 198. So both sections are similar. 111A dealing with tax on short-term capital gains. Now we come to tax on long-term capital gains, where the total income for an assessee includes any income arising from the transfer of a long-term capital asset which is chargeable under the head capital gains. The tax payable by the assessee and the total income shall be the aggregate of, in the case of an individual or a Hindu individual family being a resident, the amount of income tax payable on the total income
as reduced by the amount of such long-term capital gains, has the total income total income as so reduced being its total income, and the amount of income tax calculated on such long-term capital gains at the rate of 20% for any transfer which takes place before 23rd July 2024, and at the rate of 12.5% for any transfer which takes place on or after 23rd July 2024. So the capital gain rate was reduced from 20% to 12.5 for any transaction taking place on or after 23rd of July. So we will go back again, where the total income on assessee includes any income arising from the transfer of a long-term capital asset which is chargeable under the head capital gains. The tax payable by the assessee on the total income shall be the aggregate of, in the case of an individual or a Hindu-funded family being a resident, so it is not applicable to a non-resident, the amount of income tax payable on the total income as reduced by the amount of such long-term capital gains, had the total income as so reduced been its total income, and the amount of income tax calculated on such long-term capital gains at the rate of 20% for any transfer which takes place before 23rd July 2024, and at the rate of 12.5% for any transfer which takes place on or after 23rd July 2024. That is, it is being segregated. One is long-term capital gain, other is income other than long-term capital gains, provided, so we will go to the proviso, provided that where the total income as reduced by such long-term capital gains is below the maximum amount which is not chargeable to income tax, such long-term capital gain shall be reduced by the amount by which the total income so reduced falls short of the maximum amount which is not chargeable to income tax, and the tax on the balance of such long-term capital gain shall be computed at the rates as applicable in subclass 2. That is the same example, when the total income falls below the amount which is not subject to tax, the amount which has not been utilized can be reduced from the long-term capital gains, and the tax has got to be paid at the appropriate rate. Provided further that in the case of transfer of a long-term capital asset being land or building or both, which is acquired before 23rd of July 2024, where the income tax computed under class B exceeds the income tax computed in accordance with the provisions of this act as it stood immediately before the amendment, such excess shall be ignored. That is, you make the calculations under both. One is with indexation, other is without indexation. If the tax calculated with indexation is more, the amount calculated without indexation is more, then the excess will have to be ignored. In other words, if there is a loss with the help of indexation, that loss will have to be ignored. That is my interpretation. That loss can neither be adjusted against any other capital gains nor be allowed to be carried over. That is what instead of saying it directly, they are telling you indirectly. So it exceeds the income tax computed in accordance with the provisions of this act as stood immediately before the amendment, such excess shall be ignored. In the case of a domestic company, the amount of income tax payable on the total income reduced by the amount of such long-term capital gain, had the total income so reduced been its total income, the amount of income tax calculated at the rate of 20%, then at a rate of 12.5% on any transfer taking place after 23rd of July 2024. Now we come to non-resident. In the case of a non-resident not being a company or a foreign company, the amount of income tax payable on the total income as reduced by the amount of such long-term capital gains, had the income as so reduced been its total income, the amount of income tax calculated long-term capital gains except where such gain arises on the transfer of a long-term capital asset referred to in subclass 3 at the rate of 20% for any transfer which takes place before 23rd July, and at the rate of 12.5% for any transfer which takes place after 23rd July, and the amount of income tax on long-term capital gains arising from the transfer of a capital asset being unlisted securities or shares in a company not being a company in which public are substantially interested, as computed without giving effect to the first or second provisos to section 48
at the rate of 10% for any transfer which takes place before 23rd July, at the rate of 12.5% which takes place after 23rd July. Then in the case of a resident, the amount of income tax payable in the total income is reduced by the amount of long-term capital gain. Had the total income been reduced from the total income, the amount of income tax calculated as such long-term capital gains at the rate of 20%, at the rate of 12.5% after 23rd of July, provided where the tax payable in respect of any income arising from the transfer of long-term capital assets takes place before 23rd July 2024, being listed securities other than a unit or a zero coupon bond exceeds 10% of the amount of capital gains before giving effect to the second proviso, such excess shall be ignored. Provided that where the tax payable in respect of any income from the transfer of a long-term asset being a unit of a mutual fund specified under class 23D of section 10 during the period beginning on the first day of April 2014 ending with 10th of July 2014 exceeds 10% before giving effect to the provision, such excess shall be ignored. So for the purpose of this section, security shall have the meaning assigned to it in the Securities Contract Act, etc. Then unsecured securities have also been defined. So this is what section 112 says. What does 197 say? Where the total income of an assessee includes any income arising from the transfer of a long-term capital asset which is chargeable under asset capital gains, the tax payable by the assessee and the total income subject to subsections 2 and 3 shall be the aggregate of the income tax payable and the total income as reduced by the long-term capital gains. Has the total income so reduced been his total income, the income tax calculated on such long-term capital gains at the rate of 12.5%. In the case of an individual or a undivided family being a resident, where the total income is reduced by long-term capital gains computed under subsection 1 is below the maximum amount which is not chargeable to income tax, then such long-term capital gain shall be reduced by the amount by which the total income has reduced far short of the maximum amount which is not chargeable to tax, and the total income, etc., shall be computed at the rate as referred to in subsection 1. In the case of an individual or undivided family being a resident, in the case of a transfer of a long-term capital asset being a land or building or both which is acquired before 23rd July 2024, the excess income tax as per the following formula shall be ignored. A minus B, where E is excess income tax to be ignored. A is income computed under class B of subsection 1. B is income tax computed under class B of subsection 1 taking the tax rate of 20%, and capital gain is computed by taking the cost of acquisition as index cost of acquisition. That is what I said. The excess will have to be ignored. Where the gross total income of an assessee includes any income arising from the transfer of a long-term capital asset, the gross total income shall be reduced by such income and the deduction shall be allowed as if the gross income so reduced for the gross total income of the assessee. So in this section, security shall have the meaning as assigned to it in the Securities Contracts Regulation Act. Then listed securities means the securities which are listed, then unlisted securities, etc. Index cost of acquisition shall have the meaning referred to in section 72. Section 72 is a new class 72. So the new section, that is a new class, is more specific. That is the excess amount will have to be ignored, because the new bill takes effect from 1st of April 2026. So it has got no, because all transactions take place only after 23rd of July 2024, which was envisaged in the Finance number 2 Act 2024. Now, if you refer to section 87A of the 1961 Act, section 87A, the Act is applicable only to a resident, not to a non-resident. So whatever facilities that are now available for a non-resident, where there is no tax payable up to 12 lakhs, is applicable only to a resident. It is not applicable to a non-resident. And when the bill was moved in the Parliament, it was not made very clear. So likewise,
in respect of section 111A, 112, there are certain facilities which are applicable only to a resident Indian and not a non-resident Indian. That is, if the income other than capital gain is less than the taxable limit, whatever amount that has not been utilized can be adjusted against capital gain. That facility is available only to a resident Indian, not to a non-resident Indian. Now we will go to section 112A. Notwithstanding anything contained in section 112. So all these notwithstanding contained, proviso, explanation, all these things do not find a place. As against this, we have got a new phrase called irrespective of anything contained. அதான் நீ என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்க மாட்டேங்கிறது. Notwithstanding anything contained in section 112, the tax payable by an assessee on his total income shall be determined in accordance with the provisions of subsection 2 if the total income includes any income chargeable under that capital gains. The capital gains arise from the transfer of a long-term capital asset, being an equity share in a company or a unit of an equity-oriented fund or a unit of a business trust. Security transaction tax under chapter 7 of the Income Finance Act number 2, 2004 has, in a case where the long-term capital asset is in the nature of an equity share in a company, being paid on acquisition and transfer of such capital asset, or in a case where the long-term capital asset is in the nature of a unit of an equity-oriented fund or a unit of a business trust being paid on transfer of such capital asset. 2. The tax payable by assessee on his total income referred to in subsection 2 shall be the aggregate of the amount of income tax calculated on such long-term capital asset exceeding 1,25,000 rupees on long-term capital gains at the rate of 10% for any transfer which takes place before 23rd July 2024, and on long-term capital gains at the rate of 12.5% for any transfer which takes place on or after 23rd July 2024, provided that the limit of 1,25,000 rupees shall apply an aggregate of the long-term capital gains under subclasses A and B. The amount of income tax payable and the total income is reduced by the amount of long-term capital gains referred to in subsection 1, as if the total income so reduced for the total income of the assessee, provided that in the case of an individual or a Hindu undivided family being a resident, where the total income is reduced by such long-term capital gains is below the maximum amount which is not chargeable to income tax, the long-term capital gains for the purpose of this class shall be so reduced with the amount by which the total income so reduced falls short of the maximum amount which is not chargeable to income tax. The conditions specified in class 3 of subsection 1 shall not apply to a transfer undertaken on a recognized stock exchange located in any international financial services center where the consideration of such transfer is received or receivable in foreign currency. The central government may by notification in the official gazette specify the nature of acquisition in respect of which the provisions of subclass A of class 3 of subsection 1 shall not apply. Where the gross total income of an assessee includes any long-term capital gain referred to in subsection 1, the deduction under chapter 6A shall be allowed from the gross total income as reduced by such capital gains. So chapter 6A deduction is not applicable from long-term capital gains. Where the total income of an assessee includes any long-term capital gains referred to in subsection 1, the rebate under section 87A shall be allowed from the income tax on the total income as reduced by the tax payable on such capital gains. That is, while calculating rebate under section 87A, capital gain shall be excluded. Equity oriented fund means a fund set up under a scheme of a mutual fund specified in class 22D of section 10 or under a scheme of an insurance company comprising unit linked insurance policies to which exemption under class 10D of the section does not apply. If you go to 1010D, the amount that you invest should not exceed 10% of the principal sum. That's what section 1010D says. In the case where the fund invests in the units of another trust which is traded on a recognized stock exchange, a minimum 90% of the total proceeds is invested in the units of such fund. Such other fund also invests a minimum of 90%, etc. In any case, a minimum of 65% of the total proceeds of such fund is invested in the equity shares.
provided the percentage of equity shareholding in respect of the fund as the case may be shall be computed with regard to the annual average monthly averages of the opening and closing balances. So now we come to, so when you read 112A with so many provisos, section, subsection, etc., it is confusing. But when you go to class 198, probably it may not be so. Tax on long-term capital gains in certain cases, class 198, irrespective of anything contained. So instead of saying that notwithstanding anything, in respect of anything contained in section, so now they say section because it becomes, class would become a section later on. Section 197, the tax payable by an assessee on the total income shall be determined as per the provisions of subsection 2 if the total income includes any income chargeable under other capital gains. B. The capital gains arise from the transfer of a long-term capital asset being an equity share in a company or a unit of an equity-oriented fund or a unit of a business trust. C. The security transaction tax under Chapter 7 of the Finance No. 2 Act 2004 has, in a case where the long-term capital gains is in the nature of an equity share in a company being paid on acquisition and transfer of such capital asset, so not only on acquisition but also on transfer in both the cases, or in a case where the long-term capital asset is in the nature of a unit of an equity-oriented fund or a unit of a business trust being paid on transfer of such capital asset. 2. The tax payable by the assessee and the total income referred to shall be the aggregate of income calculated on such long-term capital gains exceeding 1,25,000 rupees on long-term capital gains at the rate of 12.5%, on income tax payable on the total income as reduced by the long-term capital gains referred to in subsection 1 as if the total income reduced with the total income of the assessee. In the case of an individual or a HUF being a resident, so it is also applicable only to a resident where the total income as reduced by the long-term capital gains computed under subsection section 1 is below the maximum amount which is not chargeable to tax. Such long-term capital gain shall be reduced by the amount by which the total income so reduced falls short of the maximum amount which is not chargeable to income tax. And the tax on the balance of amount shall be computed at the rate as referred to subsection 2. So both these things are similar. That is section 112A and section 198 or the class 198 are similar. The conditions specified in subsection 1C shall not apply to a transfer undertaking on a recognized stock exchange, same thing, located in any international financial services center where the consideration for such transfer is received or receivable in foreign currency. The central government may by notification specify the nature of acquisition in respect of which the provisions shall not apply. Where the gross total income of an assessee includes any long-term capital gains referred to in subsection 1, the deduction under chapter 8, here instead of chapter 6A, chapter 8 shall be allowed from the gross total income as reduced by such capital gains. So you cannot make any deduction from long-term capital gains from the total income as reduced by such gains. Where the total income of an assessee includes any long-term capital gains referred to in subsection 1, the rebate under section 156 shall be allowed from the income tax on the total income as reduced by tax payable on such capital gains. In this section, equity oriented fund has been defined. In a case where the fund invests in the units, again the 90% etc., the same conditions apply. So that's all we have compared sections 111, 112 and 112A. So I think we can have a break now. And class 2.5 deals with agricultural income in the new bill. Capital asset is defined in section 214 and in 222 in the new bill. Though agricultural income and agricultural land have been defined, still the term agricultural purposes has not been defined, either in the old Act, either in the 61 Act or in the bill. Of course, all definitions cannot be given in a single act,
most of the definitions and other things evolve through various court decisions. We would like to take an interesting subject like agricultural income. How it has been, agricultural purposes has been defined by even the Supreme Court. We'll just go through a few decisions, one of Uttarakhand High Court, other one by the Madras High Court, one or two from Bombay High Court, one by the Supreme Court. I think we have got time till about 1:15. I can go for at least 1 hour. So you can stop me, because I thought this subject would be quite interesting. It will be more interesting than what has been discussed on this new finance, bill 2025. Because 2025 capital gains is almost replica of the old one. So unless we refer to some interesting subjects with regard to an item being part of capital gains, the purpose of presenting the paper may not be complete. Okay. So the Uttarakhand High Court in the case of CIT versus Green Gold Tree Farmers Limited, while deciding the issue whether the sale proceeds of plants raised in nursery on land belonging to the assessee constitutes income from agriculture, and it held in favor of the assessee and made the following observations at paras 12 and 13 of the decision. This is what the Uttarakhand High Court says. The terms agriculture and agricultural purposes have not been defined in the Indian Income Tax Act, but necessarily fall back upon the general sense in which they have been understood in common parlance. Agriculture in its root sense makes a gear, a field, and cultivation of field, which of course implies expenditure of human skill and labor upon land. Turning to the dictionary meaning of agriculture, Webster's New International Dictionary, describing it as the art or science of cultivating the ground, including rearing and management of livestock, husbandry, farming, etc. Also including in its good sense farming, horticulture, forestry, butter, cheese making, etc. Murray's Oxford Dictionary describes it as the science and art of cultivating the fruit, including the allied pursuits of gathering. This part of probably presentation is taken in order to make us understand what are the things that can be brought under agriculture operations, and as chartered accountant we should be in a position to present the facts in a better way before even the assessing officer, as assessments are done now on a faceless basis. So continuing with this, describes as a art and science and art of cultivating the soil, including the allied pursuits of gathering in the crop and rearing livestock, tillage, husbandry, farming in the widest sense. In Bowier's Law Dictionary, quoting the Standard Dictionary, agriculture is defined as a cultivation of soil for food products or any other useful or valuable growths, or the field of garden, tillage, husbandry, also by extension farming, including any industry practiced by cultivator of the soil in connection with such cultivation, etc. The science that tests of the cultivation of the soil. In Chorus Juris Secondum, the term agriculture has been understood to mean, that is, when the Income Tax Act does not define agriculture, we can always refer to case laws or some of the commentaries which deal with the terms which have not been defined under the Income Tax Act. So one such thing is Chorus Juris Secondum. The term agriculture has been understood to mean art or science of cultivating the ground, especially in fields of large quantities, including the preparation of food, the planting of seeds, the raising and harvesting of crops, and the rearing and feeding and management of livestock, tillage, husbandry and farming. The general sense of the word also includes gardening or horticulture. Century Dictionary and Anderson's Dictionary of Law. The primary meaning of agriculture is the cultivation of the ground, and in its general sense it is a cultivation of the ground for the purpose of procuring vegetables and fruits for the use of man and beasts, including gathering,
gardening or horticulture, and the raising or feeding of cattle and other stock. Wharton's Law Lexicon adopts the definition of agriculture in its edition 7C 36 as including horticulture, forestry and the use of land for any purpose of husbandry, etc. In 10th edition 7CB section 18 it was defined so as to include the use of land, etc., etc. So the Honorable Supreme Court in one of the oldest decisions in Raja Binay Kumar Sahasrai has held that the term this is taken from the decision of the Uttarakhand High Court. Uttarakhand High Court refers to the decision of the Supreme Court in the case of Raja Binay Kumar Sahasrai, and at para 13 of the judgment of the Uttarakhand High Court, the following wordings appear. The term agriculture cannot, that is, it has been taken from Raja Binay Kumar Sahasrai's decision, and it appears in para 13 of the High Court decision. The term agriculture cannot be confined merely to the production of grain and food products for human beings and beasts, but must be understood as comprising all the products of the land which have some utility either for consumption or for trade and commerce, and would also include forest products such as timber, sal, pia sal trees, casuarina plantations, etc. So these two paragraphs are also extracted by the Punjab and Haryana High Court in the case of land acquisition collector versus actual CIT, while correcting the wrong approach made by the tribunal when the tribunal incorrectly observed that the words of agricultural land ought to be determined with reference to the definition in section 214 of the Income Tax Act. This paragraph has been coined to make the professionals understand that so much of controversy exists not only in understanding the terms which have not been defined, but also in understanding the words agricultural income, which appear to have been defined extensively. Agricultural income has been defined extensively in section 2(1)(a), still the controversy exists. Now we will straightaway go to the decision of the Madras High Court in the case of cases where the exemption was denied. In this case, the issue arose before the ITAT tribunal. The assessee in this case had grown sugarcane on his agricultural land and converted the same into jaggery. The profit and sale of jaggery was shown as agricultural income exempt from tax. The assessing officer rejected the assessee's claim. The assessee declared agricultural income as his business income. On first appeal, the CIT appeals upheld the order of the assessing officer. The tribunal on second appeal from the assessee dismissed the appeal by holding as under. It is clear from the perusal of the statutory provision as mentioned in section 2(1)(a) that what is taken to the market and sold must be the produce which is raised by the cultivator. So whatever item that has been cultivated or produced by the cultivator should be taken to the market, should be sold either in the same condition or with some further improvements on that product. So this is what the tribunal said. From the perusal of the statutory provision as mentioned in section 2(1)(a), that what is taken to the market and sold must be the produce which is raised by the cultivator. Even though for the purpose of making it marketable or fit for sale, some process may have to be undertaken, yet this section does not contemplate the sale of an item or a commodity which is different from what is cultivated and processed. So, according to the tribunal, sugarcane and jaggery are two different products. So, what has been cultivated is sugarcane, but what has been sold in the market is jaggery. The immediate source of income must be the land of the description or character mentioned in the definition. There exists no nexus between jaggery and agricultural operations. The nature of the commodity becomes different after the application of the process. When sugarcane was converted into jaggery, it resulted in the production of a different commodity. Conversion of sugarcane into jaggery is not a necessary process performed by the cultivator to render sugarcane fit for being taken to the market. As such, profit from the sale of jaggery falls beyond the ken of
agricultural income. Therefore, the impeccable order was to be upheld. So, this is what the tribunal held. The tribunal explained at para of its order that after examining the process and the dictionary meaning of gar and jaggery, we find that both the terms are of the same nature. Actually, in allied Hindi-English dictionary, I mean they are referring to Hindi dictionary. Allied Hindi-English dictionary, the meaning of gar is given as jaggery. The assessee filed an appeal before the Madras High Court, E. Palaniappan vs. ITO, judgment dated 22nd June 2021. The Madras High Court identified the common point as to whether the profit from the sale of jaggery falls within the definition of agricultural income. The Madras High Court expressed that it is common knowledge that the expression agricultural income connotes any income derived from land by agricultural operations, including processing of agricultural produce, rice, or received, so as to render it fit for the market. It is sine qua non that the product must retain its original character, and the only change which is permitted in the produce would be that which makes it marketable. So, only to a limited extent there can be a change in the product between the product that has been produced and the product that is being marketed. The High Court listed out the facts of the case and referred to the decision of the Bombay High Court in the case of CAT vs. HD Date and CAT vs. Kirloskar Limited, where the Bombay High Court held that the conversion of sugarcane into jaggery was a process essential to make the sugarcane marketable. Because probably in places like Mumbai, there is no market for sugarcane. Unless sugarcane is converted into jaggery, the product would not be sold as sugarcane itself. We will go through the judgment of the Bombay High Court in these two cases a little later. So, Madras High Court was relying on the decision of the Allahabad High Court, the case of Banarsi Das Gupta vs. CAT. So, it was argued on behalf of the revenue that wherein the assessee had sold part of the sugarcane in the original form, the remaining was converted into jaggery, claiming exemption for both the income. It was held that portion of income earned from sale of jaggery was not an agricultural income, and it was not entitled for any exemption from tax. The fact that the assessee was able to sell a portion of the product as it is goes to show the product has got a market. So, the conversion of sugarcane into jaggery and sale of that item does not result in agricultural income. So, it was argued on behalf of the assessee that unlike the Bombay case, in the case of HT Date, wherein the sugarcane did not have a ready market. So, while representing the case, we should know whether a particular product has got a ready market or not, where something else has got to be done to bring it to the market. So, all these things have got to be, all these things they do not find a place in the definition of the agricultural activities at all. So, wherein the sugarcane did not have a ready market and it had been converted into jaggery, there was no compulsion or necessity in the Madras case to convert sugarcane into jaggery. The Madras High Court, appreciating the argument raised on behalf of the revenue that there was no reason or justification for converting sugarcane into jaggery, dismissed the appeal of the assessee. The High Court further noted, it is further observed by the assessing officer, the assessee had incurred an expenditure of £1,70,000 for manufacture of jaggery, whereas he had incurred an expenditure of only £130,000 towards cultivating sugarcane, meaning thereby substantial amount was spent on second stage before marketing the jaggery. The High Court extracted the procedure for converting sugarcane into jaggery from the order of the tribunal in para 9 of the judgment and noted that there is more profit in making it as jaggery and selling. Now, my observations. It is submitted with great respect that the author has noted two strange things in the decision. The first one is the Supreme Court in the case of Shivraj Gupta vs. CAT has held that substantial question of law has to be framed by the High Court before starting the process of answering it. But in this case, the Madras High Court does not seem to have framed the substantial question of law to be answered by it. Second question is about the observation of the Madras High Court at para 9 of the judgment, which in the considered opinion of the author is not in tune with the object of the legislature. The legislature never says don't convert it before selling it. So, in other words,
when exemption for agricultural income is specified in the Act, and the assessee, no reference in this case is made to the judgment, but only a general statement is made by the author. In other words, when exemption for agricultural income is specified in the Act and the assessee adopts one perfect method to claim exemption, the High Court, with great respect, cannot make a sweeping remark. What was the remark that was made by the High Court? If the exemption of agricultural income is extended to the sale of jaggery, it will only facilitate many agriculturists to claim exemption and carrying revenue loss to the exchequer. That cannot be the intention of the legislature. I mean, though the case was decided based on the facts, the High Court has gone to the extent of saying that if the exemption of agricultural income is extended to the sale of jaggery, it will only facilitate many agriculturalists to claim this exemption and carrying revenue loss to the exchequer. I mean, that cannot be the intention of the Parliament at all. So we will go to these two High Court judgments. Now, so cases where exemption was available, this actually presentation has been prepared for taxmen only yesterday. I thought some of these things are quite interesting. I thought I can share my thoughts with you. The facts of the case which arose before the Bombay High Court in the case of H.T. Date were that the assessee who cultivated sugarcane on his land and converted it to jaggery for sale in the market claimed exemption for the income received as agricultural income. The tribunal found that the quality of sugarcane cultivated by the assessee was such that it could not be used for chewing. Sugarcane could not be stored as a crop, as it would start losing its sugar content within 48 hours of being cut. The revenue contended there is a sugar mill near the lands belonging to the assessee which brought sugarcane in its natural condition. So the tribunal, according to the tribunal, it cannot be used for chewing, and it cannot be kept for more than 48 hours after being cut. But the revenue contended that there is a sugar mill near the land, and this sugar mill could have been used, this sugarcane could have been brought there in the natural condition and could have been converted probably. But the tribunal found an evidence that the mill bought sugarcane mainly from the cultivators in the factory area and from government farms, and had refused the past to buy from the assessee, and concluded from this fact that the existence of the single mill will not constitute a market. That is, when there is no ready market and it had something else had to be done, it indicates that there is no ready market, merely because there is only one mill and the mill was not ready to accept the product from the particular cultivator, indicates that no ready market is available for that. So that fact has been properly taken into consideration by the tribunal, and the tribunal concluded from this that the existence of single mill will not constitute a market for the assessee sugarcane in its natural condition. The conversion of sugarcane into jaggery had been the process ordinarily employed in India to render it fit to be sold in the market. The High Court held that there is evidence before the tribunal to justify its finding there is no market for the sugarcane produced by the assessee in its natural condition. Hence, the income received by the assessee from sale of jaggery was exempt from income tax as agricultural income. Then we go to the Kirloskar brothers case, which has also been referred to by the Madras High Court. In this case, following his earlier decision in the case of H.T. Date held as under, in H.T. Date's case, this court was concerned with the situation where the assessee cultivated sugarcane on his land and converted it into jaggery for the sale in the market. He claimed exemption from tax on the income received, being agricultural income. The finding of the tribunal that the sugarcane could not be stored as a crop as it started losing its sugar content within 48 hours of being cut. I mean, reference has been made to the earlier decision. There is a sugar mill near the land belonging to the assessee which brought sugarcane in its natural condition. But the evidence showed that the mill bought sugarcane mainly from cultivators in the factory area and from the government farms, and had refused the past to buy from the assessee. The tribunal concluded that the existence of the single mill would not constitute a market for the assessee sugarcane, the natural condition.
Conversion of sugarcane into jaggery was a process ordinarily employed in India to render it fit to be sold in the market. The court noted that findings of fact made by the tribunal are open to attack in a reference only. If there were perverse or were reached without due consideration of relevant matters, it was, that is, the findings of fact made by the tribunal were open to attack only if they were perverse or were reached without due consideration of relevant matters. It was not for the court in reference to scrutinize the details of the evidence to ascertain whether there had been evidence before the tribunal to justify the finding, etc. The income received by the assessee from the sale of jaggery was accordingly held to be agricultural income exempt from tax. Now, we'll go to the Supreme Court. It's a long decision. No. So, an interesting case arose before the Supreme Court in the case of Commissioner of Sales Tax versus Bist, where the assessee owned some tea gardens in UP. The tea leaves grown by him in his gardens were sold in the market after being processed and packed. The process of preparing tea involved withering, crushing, roasting, fermentation or final roasting with charcoal for obtaining suitable flavor or color and grading them with sieves. The assessee claimed that the tea leaves sold by him were agricultural produce grown by himself, therefore the sales were not exigible to sales tax. His claim was not accepted. So in this case, assessee owed certain tea gardens. The tea leaves are grown by him in the market and various processes were involved, and the assessee sold them after all these processes, and he said the sales were not exigible to sales tax. His claim was not accepted. On reference appealed by the final revising authority, the High Court held that the tea so produced did not cease to be agricultural produce and would not be exigible to sales tax. The revenue filed an appeal before the Supreme Court. The Supreme Court bench consists of two honorable judges, namely Honorable Justice N.L. Unthawalia and Honorable Justice R.S. Pathak. Justice R.S. Pathak became the Supreme Court Chief Justice before his retirement, and the main judgment was authored by Justice N.L. Unthawalia, and Honorable Justice R.S. Pathak agreed with the main judgment except for one point about which we will see later. So the main judgment was authored by Justice Unthawalia. Whenever reference is made to the judgment of the Supreme Court, this is the main judgment authored by Justice Unthawalia. The Supreme Court held as under. I have taken from the head note of Taxman. Tea leaves are plucked from tea plants as green tea leaves. The same are not fit for consumption. I mean, these are the words of the Honorable Judge. The same are not fit for consumption, are not sold in the open market. They are often purchased by big tea concerns from the owners of the gardens, and after processing and packing, they sell them in the market. In their cases, the sales will be exigible to sales tax. So, when the tea is purchased by big tea concerns from the owners of the gardens, after processing and packing, they are sold in the market, the sales will be exigible to sales tax. 2. Unlike many agricultural produces, tea leaves are not marketable in the market. Tea leaves are not marketable in the market fresh from the tea gardens. Nobody eats tea leaves. It is meant to be boiled for extracting juice out of it to make the tea liquor. Tea leaves are therefore only fit for marketing when by a minimal process they are made fit for human consumption. The processing may stop at a particular point in order to produce inferior quality of tea, and bit more may be necessary to be done in order to make it a bit superior. But that by itself will not substantially change the character of tea leaves. Still they will be known as tea leaves and sold as such in the market. The tea leaves cannot directly be put for boiling, and some process may have to be undertaken to make it, but still it will not substantially change the character of the tea leaves. All the 6 processes enumerated from the primary findings of fact recorded in the order of the revising authority were necessary for the purpose of saving the tea leaves from perishing,
making them fit for transporting and marketing them. The process applied was minimal. Weathering, crushing and roasting the tea leaves will surely be necessary for preserving them. The process of fermentation or final roasting with charcoal for obtaining suitable flavor or color, and also the process of grading them with sieves were all within the region of minimal process. At no point of time it crossed that limit and robbed the tea leaves, the agricultural produce, of their character of being and continuing as such substantially. In the instant case, the assessee had not sold the tea leaves from the gardens to any manufacturing tea company. He had see, this point is very important. He has not sold it to any tea manufacturing company. He had himself applied some indigenous and crude manufacturing process in order to enable him to sell his tea in the market. Such a situation, there is no difficulty in holding that the sale was of his agricultural produce. The High Court was therefore right in law in holding that the tea produced by the assessee was not exigible to sales tax. The Supreme Court approved the decision of the Madras High Court in the cases of State of Madras versus R. Saravana Pillai and N. Devaya Gowda versus CTO, where a similar question arose with respect to Erica nuts, seeds of beetle form, and the Supreme Court extracted at page 544 from the decision of the Madras High Court in the case of R. Saravana Pillai, which were to the following effect. As we have pointed out, it is common ground, there is no market in Coimbatore or elsewhere for Erica nuts as they are when plucked from the trees. We should be remembered that they are gathered when they are still unripe. The proviso to section 2(1) of the Act is obviously conceived in the interest of agriculturists. It excludes from any tax liability under the Act sale of agricultural and horticultural produce, the primary condition to be satisfied being that it must be produce of the land which either belongs to the seller or of the land in which he has an interest as specified by section 2(1). So these things have been taken from the decision of the Chennai High Court, Madras High Court. To restrict the concession to sale of Erica nuts, for instance, only if those Erica nuts are sold in the stage in which they are immediately on being gathered from the trees would render the statutory exclusion meaningless. So these cannot be sold as they are. Some process has got to be done. So likewise, the tea leaf cannot be sold as it is because some process has got to be done. The Supreme Court then referred to the decisions of the Bombay High Court in the case of RBNS Bora Week was a state of Bombay. HT date, we have already referred to the decision of the Bombay High Court, which is dissented to or distinguished by the Madras High Court, and extracted the following passage from the decision of the Bombay High Court, the case of RBNS Bora, in its judgment. It is true that gur cannot be regarded as an agricultural produce grown on land, but if gur is prepared out of the agricultural produce which is grown on land, the absence of any indication to the contrary suggesting that the agricultural produce must be sold in the form in which it is grown will be justified in holding that an agriculturist who is exclusively selling agricultural produce grown on the land either in the form in which it is grown or in the form in which it is converted for the purpose of transportation or preventing deterioration is within the exception provided by section 2C. The present case, with a view to prevent deterioration and for the purpose of facilitating transportation, the assessee converted sugarcane grown by him into gur and sold it. That is, instead of allowing it to get deteriorated, some process has got to be done within a stipulated time, and if that process is undertaken and it is converted into the converted sugarcane into gur, that is in the case of a pulp, and any amount received out of the sale of that gur is only agricultural income, because it depends upon the process, and if the produce, the item produced probably will get deteriorated if this process is not done, is very relevant. The Supreme Court in the next paragraph also opined, it appears as I have done. I refers to the judge who authored the judgment, it appears as I have done that this case has gone a bit too far, and on appropriate occasion it may require further consideration. The Supreme Court then held as under. I in both the places, including the one below, refers to Honorable Justice
NL Untavalia. Nonetheless, in the incident case, one can safely conclude, as I have done, with a view to prevent deterioration for the purpose of facilitating transport and making it marketable, the assessee himself did some processing to the plucked tea leaves. Hence, the High Court was right in holding such sales were not exigible to sales tax. Similar or identical principles have been applied by other High Courts also in respect of different commodities such as rubber, sole creepy, casuarina, pig bristles, etc. Now, the real difference of opinion arose in this case. We will see what it is. The difference of opinion between two honourable judges in the case, which arose in analysing the judgment of the Calcutta High Court. The Calcutta High Court was referred to by Justice Untavalia, who wrote the main judgment, and the difference of opinion between the two honourable judges, which arose in analysing judgment, etc., however, did not finally affect the final outcome of the decision. That is, it was fully accepted by Justice Untavalia. It was not so by the other judge, R.S. Pathak. We will see. Honourable Justice Untavalia agreed with the following view of the High Court, which his Lordship extracted to the judgment. The process in its entirety cannot be appropriately described as agriculture. The earlier part of the operation, when the tea bush is planted and the young green leaf is selected and plucked, will be deemed to be agriculture. But the later part of the process is really manufacture of tea, cannot without violence to language be described as agriculture. The green leaf is not marketable commodity for immediate use as an article, but is marketable commodity to be manufactured by people who possess the requisite machinery into tea fit for human consumption. Honourable Justice R.S. Pathak, as his Lordship then was, struck a different note by finding fault with the approach of the High Court, which drew a distinction between the two processes for the purpose of apportioning the income between agricultural and non-agricultural. And he went on to observe as under, the question before us is whether after tea leaf has been put through the process of withering, crushing, roasting and fermentation, it continued to be agricultural produce. The Calcutta High Court can be said to have laid down as a result of those processes the tea leaf ceased to be agricultural produce. I am unable to agree with it. To my mind, the tea leaf remained what it always was. It was tea leaf when selected and plugged. It continued to be tea leaf when after the process of withering, crushing, roasting, it was sold in the market. The process applied was intended to bring out its potential qualities of flavor and color. The potential inherent in the tea leaf from the outside when still a leaf on the tea bush. The potential surface in the tea leaf when the mechanical process of withering, crushing and roasting, fermenting by covering with wet sheaves, etc. were applied. The tea leaf was made for human consumption by subjecting it to these two processes. According to Justice R.S. Pathak, these processes have to be done for human consumption. Without this, the tea cannot be consumed. At no stage did it change the essential substance. It remained a tea leaf throughout. The basic nature, it continued to be agricultural produce. From the above, it is submitted with respect that there is no unanimity with regard to the concept of agricultural produce even among the judges of the highest court of the land. This point of disagreement, which was not relevant for deciding the main issue, goes to show that what is agricultural produce is not free from doubt. So, when I told my friend, learned chartered accountant, gave me a big list, or probably to act as guide, I'll just read it. He says, instead of a new code, would it have served the purpose if existing act was suitably amended? I don't think we have got any right to say what should be done by the government. Then he says personal effects like gold, silver utensils, the definition requires a new look. It is for the legislator to say so. Then he says whether municipality includes panchayat as per Article 243B of Constitution. I don't think it has got any relevance to the subject, because there are Supreme Court decisions to say that municipality is different from a panchayat. And I got
probably some few decisions on that, and of course those decisions are not relevant. Then he is talking about the population. The population shall mean the population according to the last preceding census of which relevant figures have been published before the first day of the next year. He wants to know whether official data is regularly available. It is for the government to say so. The government says as per the last census, we have got to take that. Then whether the property includes any rights in the property, is it very wide, life interest, etc. There are certain things which can never be defined in the Income Tax Act. If you take into account, if you probably see, life interest is quite often used in tax planning, but life interest has never been probably defined in the Income Tax Act. So also joint development agreement, though they have brought in section 45(5)(a) stating that the transfer of property takes place only when the property is finally assigned, provided the agreement is registered. It has in fact a lot of controversies have arisen after 45(5)(a), whether the transfer takes place immediately and handing over the property for development, or only when the property is going for development. So what I am trying to say is certain things can never be envisaged. Every definition cannot find a place in the Act. So the courts are there, they evolve. They also only declare what is law. They don't try to, except in the case of probably life interest. I don't think the court has invented anything new which is not there in the Act. Then short-term capital asset means an asset held by an assessee not more than 24 months. Then he says what is month? Month, it has got to be decided by the court. In fact, there are tribunal decisions to say that in the case of 54 EC investments, the 6-month period can be taken from the end of the month. Suppose I sell a property now in the month of March, in the month of April. So today is 12th of April. I got time till 31st of October to invest in capital gain bonds. So it is not for the legislators to say, it is for the courts. In order to offset the decision, probably the legislature may tell tomorrow month means only 30 days from the date in which the property has been sold, etc. Then contract of the nature referred to in section 53 of the Transfer of Property Act, whether the wording requires relook what is registration. One is the legislature by incorporation, other is legislature by reference. So it is also for the legislators to say, when something is incorporated in a particular section, if there is an amendment to the other one, this automatically gets amended. So it is for the legislature to say. Then whether immovable property includes machinery. Immovable property includes machinery only for certain cases like registration, and I don't think it has got anything to do with the Income Tax Act. Income Tax Act, unless the machinery is embedded to the earth, in the case of registration, I think it is an inclusive definition there. Then if a person receives during any tax year any money or other assets under insurance from an insurer on account of damage or destruction of any asset as a result of circumstances mentioned in subsection 3, any profits or gains arising from receipt of such money shall be chargeable to income tax and other capital gains. How can there be profit from insurance because of depreciation, etc.? It is also for the legislature to say. They have defined if any money, excess money is received, that has to be brought under capital gains, unless somebody challenges it before the court. Even if somebody challenges before the court, the courts will not agree to such a viewpoint. Whether irrespective is wider than notwithstanding, only the time will tell whether there has been a real change in the thinking of the government, or it's only a new terminology that has been used. Then such shareholders shall be chargeable to income tax and other capital gains in respect of money so received, or the market value of the assets at the date of distribution is reduced by the amount of dividend, etc. Whether market value and fair market value mean the same. I think whenever they say fair market value, it always refers to, according to me, both the terms are interchangeable, market value and fair market value. Then partial partition of HEF is never recognized. So the capital gains. So section 171, unless there is a total partition, it is never recognized. So the capital gains do not arise, right sir? In the case of partial partition, your use sir, Mrs. Sridhar. In the case of partial partition, does capital gains arise?
So recognized or unrecognized capital gains arise. Okay. Then nothing about ovalty in the new code. Ovalty is a term which has been designed probably by the courts. When does ovalty arise? There is a partition in the property. One person gets more, other person gets less. The person who gets more compensates the other person by way of some money which is not in any of the agreement. That is called ovalty. Punjab and Haryana High Court has held that such ovalty does not form part of any amount transferred, so no capital gain arises. How can you visualize something which is not there in the act to be included in the act? Then indexation concept is there, so indexation number is to be given. Yes, naturally when you transfer that has taken place, though the new code takes place from 2025, we should cover cases where the property has been purchased even much earlier. Then the interest claimed as deduction under section 22(1)(b) or under chapter 8. Suppose interest was 80,000 rupees, deduction claimed is only 30. The balance of 50,000 rupees can definitely claimed after capital gains. Only to the extent of interest you have claimed under section 24, old section 24, 61 Act 24, the amount of interest which has not been claimed can be claimed under capital gains. Whether any capital asset was on previous occasion the subject of negotiations for the transfer, any advance or other money received and retained by the assessee in respect of such negotiation shall be deducted from the cost for which the asset was acquired as a written down value, etc. Can advance be more than the WDV or for market value? If so, when? So it all depends from case to case. Then within 3 years after the date constructed, construction is not to be completed before sale. No need to be mentioned. See, there are certain, in the case of section 54 now, the construction has got to be completed within a period of 2 years. The purchase has got to be completed within a period of 2 years, and the property has got to be constructed within a period of 3 years. Suppose the property is not constructed within a period of 3 years, when a major portion of the amount has been given for construction, the courts have been consistently holding that exempted provisions of section 54 cannot be withheld from the assessee. So unless the legislature makes a conscious decision to say so, nothing can prevent the department from doing that. Like in the case of the cost to the previous owner, almost all the judicial authorities have held wherever indexation is applicable, the index point applicable to the previous owner can be taken as the date of acquisition, and that index point can be applied when it is subsequently sold. So anything which comes through case through judicial authority, decision of judicial authorities cannot be imported in the act. The legislature wants to probably give further benefit, then probably they may amend the act. In quite a few cases they have also amended the act with retrospective effect. Though the present government, when it was formed in 2014, promised nothing will be done giving retrospective effect, there have been occasions which they have done it. So as I said, though the actually definition runs into few pages, if you refer to the definition of the bill, it goes up to 211. There's a last zero coupon bond. My only submission is, suppose some other asset crops up, it falls between T and V, will they call it 109A? Because 109 is transfer, 110 is virtual digital asset. When the act is formed initially, yes, we give serial numbers, or the numbers keep increasing.
something falls between the two, what will happen? No, I'm here to take your questions. Either on this or any capital gain issue, you can ask me questions. Yes, sir. Sir, the last few slides which you have shown says that manufacture of tea Yeah. is not is treated as an agricultural income. Yeah. This takes some relevance for the sugarcane also. Sugarcane converted into jaggery. No, but and- sugarcane in this part of the country has got a ready market. No. My question is something else. Okay. Now, the earlier decision says that sugarcane cannot be sold as such. It has to be converted into jaggery and then being sold. And then whether it is an agricultural income or something is coming. Now, my issue is, in the case of tea, if this decision is to be accepted as such and treated that sale of tea, as we all understood as a sale of made tea, let us make a slight difference. If it is an agricultural income, why the government has prescribed Rule 9C, which says that in the case of manufacture of tea business, why only 60% is being treated as agricultural income and 40% is treated as, or whether the rules, the decision making power of the rules is overlooking the judgment, or what is the reason for it? Probably to get out the judgment they would have done it. And Yeah. I don't think anybody has challenged it also. No idea. Even the Supreme Court reversed the judgment of, if my memory is correct, judgment of the Calcutta High Court, which probably ruled that the entire income is agricultural income, but the Supreme Court said only to the extent of the exemption given by the legislature we can claim it. That is the issue basically. Yeah, probably to get over it. See, I'll take one more relevant decision. So it's an interesting decision given by the Madras High Court. So the Madras High Court, in the case of Staines Amalgamated Estates Limited, on noticing the fact that the eucalyptus leaves had ready market, which is evidenced by contract entered into by the Forest Department for cultivating green leaves by private merchants, held that it could not be said that income arising from sale process of eucalyptus oil was in the nature of agricultural income, therefore was not accessible to tax. The point was, when you have got a ready market for these eucalyptus leaves, so anything done to convert leaves into oil and sale of oil is not agricultural income. I mean, what is the immediate, if leaves could be sold, when the Forest Department has already entered into an agreement with you for taking away all the leaves, you sell a portion of the leaves to Forest Department, then you convert the other portion into oil and do it. So only this portion is exempt from exempt as agricultural income. This is not so. Yes, sir. Sir, if I am right from the question which sir asked, the cases which were pointed out related to sales tax cases, and it is not income tax cases. In income tax rule says 60-40 for agricultural income and non-agricultural income. 60-40 is for the tea leaf conversion, tea grown, leaf cured and then roasted and sold. The final product is tea which is sold in the market. There it is 60-40. The cases that were projected here were sales tax cases, and whether it is an agricultural produce or not. The question we are talking about in income tax is whether it is an agricultural income or not. No, agricultural income arises out of agricultural produce. I understand, sir, but we are talking about agricultural income, and that rule talks about 60-40 very clearly. So we cannot adopt this. So when the income tax rule is available, we will have to necessarily go by 60-40 case. No, even if it is available, when there is a particular provision and a particular enactment, you got to follow that. That's what I agree with you. Correct, sir. And one more thing, No, sir. what I am trying to say is why the case was discussed at great length to show that there is no unanimity with regard to what is agricultural produce. So, though the two enactments are different, you can always borrow if a particular item has not been defined in an enactment. The other enactment can definitely borrow, though there are decisions to say that
You cannot look into the another act to pick out the definition, but the definition is not available. And when there is no unanimity even among the honorable judges, we have got to, and we cannot expect everything to be also defined by the legislature. And one more thing is regarding that indexation, sir. As far as indexation is concerned, it is as the second proviso to section 48 says indexation shall be done from the first time the assessee held the asset. And the decision that was given by the court, I think Bombay High Court, in Manjula J. Shah case and others, it was said that from the date of the previous owner, indexation can be done. So the Income Tax Act is still not amended. The second proviso to section 48 still exists, which says that indexation is from the first time the assessee held the asset. So we are still adopting the judgment of the Bombay High Court, even in cases where they say it does not apply to Tamil Nadu, it applies only to the local area. Still we apply that, and the officials. No, there is a decision of the Madras High Court which says that it applies from, it has got a retrospective effect. There is a straight decision of the Madras High Court. But the Income Tax Act is still not amended. It's still there. It has not been amended. What I am trying to say so is both not are applicable there. We are adopting the judgment because it is favorable to us. Yes. So that we continue. No, it is not there for NRIs. What I am trying to say is it is not applicable to NRIs. And one more thing. Suppose the indexation is not adopted by resident Indian. If he incurs a loss, that loss can be carried over. I have purchased a property long back. I am not taking indexation into account, and selling price is X. The cost price was slightly more than X. If I get a loss, that loss can be adjusted against the current year capital gains, or that loss can be carried over, which may not be possible when you probably adopt indexation. And no, sir, all these. I think it is still possible, sir, under the old act, not under the new act. Even under the new act, old act, it is still possible. Sir. Even with indexation, possible. Losses can be carried forward. Yeah, definitely. Under the new act, also it has got to be tested. See how we normally test it. We put it on the system, the income tax return. The income tax return does not accept it. We don't claim it. But income tax return is not the ultimate authority. But we have got no other option. When most of the things will probably get evolved over a period of time. Yeah, you can please, sir. I request you to come over here and let me also learn something. Come on. Your domain still exists there. In this regard, today we had discussion on this agriculture income. But jaggery forms agriculture income or not. In this regard, I would like to share 2-3 of my experiences. And I always share with the chartered accountants also that whenever there is a manufacturing activity or any such activity there, please visit those places and understand the business. I have been telling the officers when I talk to them also that when you have an opportunity, visit the premises and have a hang of the subject so that you are able to do a better assessment rather than being an armchair travel operator. Now, as far as the sugarcane is concerned, I visited a sugar factory. Not a single grain of sugarcane is wasted because the process goes like this. Sugarcane can be straightaway made into jaggery by simply boiling it and then putting it in that slots and then selling it. That's a simple process. Only you have to keep on stirring it. In the periya katta vechina sutti kalari then it comes like that. That's what. Adu erikradhukku kuda you use the same sugarcane which the juice edutadhukku appuram adhe erichittu adilend pandrom. That's what we do it. But in a factory sugarcane, when it goes, the sugarcane is put in a conveyor. It passes through 3 crushing stages. And in every crushing stage, hot water is pushed on that so that maximum juice can be taken out of that. Now, after 3 processes, whatever sugarcane is there, it has literally become like sawdust mariadu. That is taken up in a conveyor. Part of it is dropped into the boiler, which boils the water,
which converts that into steam. And balance whatever comes out is sent to paper mills to make paper. Now this sugar juice which goes up, it goes into the one chamber where some lime is added to that. Then it is filtered and upper level juice is taken out to be sent to the crystallization chamber, where with the heat the juice is converted into sugarcane. Because of the lime it gets that white color. Then it is sieved and graded accordingly. Now what about the cake which falls below? Whatever cake is there, that cake is sent to the agriculture as a fertilizer. Now while centrifuging that crystallized thing, whatever comes out, that thing is sent to the distilleries for making liquor. So all these products which are, and that hot water, that boiler which comes out, the steam which comes out, the steam has got a great force. So that is used to push the conveyor. So the steam is used to make a conveyor which carries all the sugarcane and it takes on to the various process of physical movement. After that process, the steam has got power, but it does not have power to run the entire machinery of conveyor, but it is strong enough to run a turbine. So that is pushed into the generator, where it runs a turbine and generate electricity, and that electricity is used for making the heating the crystallization chambers and also all those things, and also to supply power to the not only to the factory but also to the villages nearby. And then after when the final water comes out, which has lost all the steam in it, but heat is still there, that water is pumped into the boiler, so that the initial water that goes into the boiler already has a temperature of 40-50 degrees. So only further heating has to be done. So why I am telling you this story is that with sugarcane, what are the byproducts that is coming? One is the jaggery, where we discussed all the cases. Then comes paper. Then comes cake as fertilizer. Then comes liquor. So when also think whether liquor can be put in line with jaggery. If the man goes to the court and he presents before the court, he will say, sir, when from sugarcane you make a jaggery and you sell, from sugarcane I make sugar and I sell, from sugarcane I make a liquor and sell, from sugarcane I make paper and sell. Are these all on the same platform? Now such questions will come before the judge at that point of time. So that is where the real problem starts coming in. This is one area. Second area I talked about, the another thing you talked about, Nilagiri leaves, Nilagiri trees. What are Nilagiri trees ultimately for? The stump of the tree is sold to the paper mills because of the pulp. And the leaves, because it got oil content, it can be used for taking out oil, or the leaves can be as it is sold to the brick kiln. Brick kiln, and the sengal பண்றாங்களா அதுக்கு அது எரிக்கிறதுக்கு, because oil is there, the heat is retained for a longer time. So that is the best one kind of a fuel that it comes up. So the same item goes to various products. So various processes are there wherein things are there. So as a person, maybe you are a person of accounts, but it's necessary for you to understand these aspects, and you go and whether other than the idea, in the similar situation, I would like to share one more experience of mine. One person had 2 plots of land. So he asked the municipality, sir, I have got 2 plots of land, but I would like to build house in only 1 plot. So can I use the FSI, the floor space index of the other plot in this? Any objection? Adjacent plots, they cannot, no problem. No problem, okay. Now he says, next question he says, sir, but there is a nala running in between the site. Nala is not very, just only this much height, sir. I can put a slab on that and make it one house and make a garden on that, and I can do it. I am not going to build anything on that. I am going to use only the FSI on this. Can I? He said, no problem.
Then next level he comes. Sir, the Nala is the dividing line between the municipal wards of that particular city. This is coming to A ward, that is coming into B ward. He says, no problem. So the interpretation comes. An FSI of one ward of a city can be used in the FSI in another part of the city, which are not contagious, because there is again Nala running through that. So one person buys a plot of land in the prime locality and buys another plot in the far off the border of the city where the rates are much less, starts using that FSI over here to exploit these things. Now question is that businessman will find all his ways of doing it, and when it comes to the law before the court, it comes in a different footing. So there are a lot of repercussions which take place. So with all those aspects are examined at that point of time. So my purpose of putting this thing is to make you aware that being a chartered accountant is not a simple job. Just to sit in the office only and do the correct tick is not your job. You have to understand, because these queries will be raised by the officer at that point of time. Before I close, I give one case which I handled so that I can tell you. One fellow claimed agricultural income of 1,80,000 rupees. I said, what evidences you have got for that? He said, everything sold in cash. I have no evidence. I can show you photographs. I said, no problem. So he showed some photograph, one man standing in front of some crop and all. Whether that land, whether it belongs to him or what, I don't know. Then what I did, one day I was sitting, I had to do something about this case. So I called up, this plot was in my neighboring district. So I called up the DC office. I asked that DC, I said, sir, do you have any system of reporting the agricultural produce to the government? He said, yes sir, there is one DD agriculture is there. You want anything, you ask that person. That fellow knows you also, sir. He went on transfer from here, he knows you well. Please talk to him. I said, okay. 5:15 I called him. Shetty sir, I have got a small query. I want to know the input cost and the procurement cost of the crop in that particular land. He said, sir, which year? I tell, this year. He said, okay sir, please send me a request. I will make out immediately and I will give. Sir, but that year it was a drought year. I said, then what do you do when drought year is there? Sir, we should give subsidy to the farmer so that he doesn't undergo loss. So when it came out that in that year the input cost for the farmer per acre was 6,000 rupees, and whatever he grew was procured by the government at 4,500, and the farmers were paid 1,500 rupees so that they don't incur a loss by the government on the report given by the DD Agriculture to the government. So how can there be any profit on that year? All that I did was 5:15 this discussion started, 5:40 the request for this thing came. I sent immediately by 5:50, by 6:05 I got a report on my table. I just gave it to the chartered accountant. Sir, please tell me, when there is a drought in that year, in that land, and when subsidy has been claimed by this person also and it has been taken by him, how can he declare an agricultural income of 1,80,000 rupees? Not accepting the things on face value. But you can't be suspecting everybody. That's a different issue. But when the matter came, then he said, sir, I have no answer now to say what should you do. I said, you keep quiet, no problem. You go in appeal and you sort out whatever you want to do afterwards, but not before me. So I take it as agricultural income from other sources and I taxed it and the finished matter went up. Then he went to appeal. Appeal also he did not get relief because this report was very strong. Question is that what exactly happens behind your back you are not aware. So you cannot blindly sign the things. You can claim disclaimer only to a limited extent, and not like the case I told you before that entire report ke liye ivula periya push nekave ivlu sadhathil nodeka mudiyadhu. Adu matram paathukonum neenga. Okay, thank you. One last one. That's the advantage of having a person from the tax department. You know the other side of the story also. Thank you. Yes, sir. A copy of my presentation No. to the Oh, SIRC. No,
Thank you, sir. On behalf of SIRC of ICAI, I thank you once again for this informative session, sir. So, members, we can have the lunch after. You can assemble here at 2 o'clock. Good afternoon, everyone. Welcome to the second session. Second half of the session. So the second half of the session will be from NPO taxation, which will be taken by TNC Sridhar, sir. Sir, I request you to come on board, sir. Thank you. Thank you, sir. So to have a short summary, TNC Sridhar sir is an advocate and a distinguished former officer of Indian Revenue Service with a distinguished career spanning several decades in the Income Tax Department across various cities and capacities, including as Joint Commissioner and Standing Counsel for the Department. Advocate Sridhar sir brings with him a wealth of knowledge, integrity and dedication to the principle of law and public service. His profound academic background, which includes qualification in microbiology, law, Sanskrit, literature and labor law, along with his contribution as a speaker, writer and trainer, reflect a multifaceted personality driven by passion for learning and service. His engagement with institutions like CA, Association of India, Rotary Club and the Lions Club and various media forums further amplify his commitment to community awareness and education. So we are honored to have you with us today, sir. On behalf of SIRC of ICAI, I welcome you to continue the session, sir. Thank you, sir. Good afternoon, everybody. Audible? Okay. Actually, post-lunch session is the most difficult session for the participants. No, that's there. That is my job. Because you all had a working lunch. So why it is called working lunch? Because it starts working after lunch. Okay. So initially, even though this topic is for up to 5 o'clock, I would like to have a interaction also on the subject so that we are able to make it more fruitful. I would like to make it one point clear that it's not what slides I have brought, what I want to download to you and all those things, it's not there. My thing is to share my insight on the subject with my experience in the field so that you are able to enrich yourself to that. And as a professional, you all might have come across this subject, might not have come into the depth of it, because in the year of specialization, you move to various areas and you start specializing in that area. Like I remembered one anecdote about a person had some small scratch in the eye. So he said, better go to doctor. So he went to the doctor. Doctor told, Baba, something wrong with your eye. You better go to an eye doctor. So he went to eye doctor. So eye doctor saw, he said, I am an ophthalmic physician. I think you have to go to an ophthalmic surgeon. So he took 1,000 rupees, sent to other person. So the ophthalmic surgeon saw both the eyes. He said, there is nothing wrong with your right eye. I am a specialist of the right eye. So you please go to the another specialist of the left eye. We took 2,000 rupees, he went to another doctor. Then he also saw properly. Then he saw and said, there is nothing wrong. I was very happy. He said, with the right side of your left eye. So you go to another doctor who specializes in the left side of the left eye. So with the areas of specialization, as a professional also, when you call yourself a chartered accountant, you have specific areas where you go to see. So non-profit organization is one sector. It has various segments it's a segment. There are so many sectors in that. So with all such things, one should, what basically I look upon is to have the basics clear. Once the basics are clear, then it becomes easier for you to understand the things.
And as far as the income tax is concerned, basically I am not a man of accounts. I am basically a graduate in microbiology. By situation or by circumstances, the God willed, they put me into the income tax department. But it gives an insight at how to look into that issue. Once I was talking to the direct recruiter inspectors, their basic orientation or their basic course. There were over 38 participants. I asked, how many of you are MTechs? 25 people raised their hand. Then about science, about arts, some 3 people arts, and science other than MTech, except one or others raised their hand. One person was from commerce background. I said, no problem. Why I asked this question was that a science graduate, a commerce graduate and an arts graduate were sent to a zoo and asked to write about the visit to the zoo. So the science graduate, what he did, he took a paper, drew the map of the zoo, lion's cage, elephant cage, tiger, bear and all. He drew all the map and then he gave it. The commerce student wrote entrance fee 10 rupees. Then he prepared entire profit loss account, balance sheet, etc., and he gave. The arts graduate said, I went to the zoo. I saw all the cages. I went in front of the lion's cage. I was looking at the lion. The lion was looking at me. Our eyes met as if first love. கண்ணோட கண் பார்த்து காதல் பிறந்ததுன்னு நான் அந்த மாதிரி கதை அது. So then I said, you king of jungle, how did you become a caged prisoner? So with the eye, the lion gave that story of from king of the jungles to a caged lion, and he wrote 43 pages. So what happens? All your learnings is your mindset. If you have science background, you have an analytical approach. You have a small radio or something like that, very beautiful looking box, but sing. It stops working. What a science graduate will do? He will take out a screwdriver and open it and see what is there. First he will shake and see whether loose contact is there. He will do that, remove it and see. Commerce graduate will see how much does it cost, 100 rupees, throw it, buy another one. Arts graduate will say, oh, it looks very nice, I will keep it in the showcase. Even if it does not sing, it is okay, but it looks nice. So it's each one's vision of a thing with his background that he looks at the things. So each case we pick up, we see that aspect in that as to how it goes. When you talk about non-profit organization, that means the intention of the legislature is to recognize this sector. And they say God cannot be everywhere. So he created an entity called mother. So when government cannot take care of every aspect, so they said let their philanthropist take care of certain social things. Income Tax Act is not a mere revenue enactment. It is a socio-economic dynamic enactment. Why I call it a socio enactment? When it collects the taxes from you, it has to spend for the benefit of the people. That's what is social activity. Economic, of course, it has to collect money, then only it can spend. Then dynamic. Why is dynamic is that? When one particular law is enacted to be implemented, maybe the desired results are got or sometimes desired results are not got. Sometimes it is used, sometimes it is misused. So when there is a misuse of that, probably they are taking advantage of the drafting mistakes, taking out the loopholes and trying to do that. So we try to do the repair of it. That is the genesis of various amendments that take place. Why does the Act come with so many amendments? Sometimes there is a new policy that government wants to implement, so it brings into that amendment as a
insertion first. Sometimes they find that certain things becomes obsolete, so it is to be removed, so it is deleted. Sometimes the unintended interpretations are made. So in that case, to take care of that, this matter is taken. At that point of time, the amendments, some are prospective, some are retrospective. What are the basics of a retrospective amendment? What is the basics of the prospective amendment? The prospective amendment is for the effect which you take care of from today. In Gujarat, there is prohibition. Suppose Gujarat decides that from 1st of June 2025 will introduce liquor business, relieve the prohibition. So till the previous day, if one drinks even in public, if suppose he drinks in public, it's an offence. But after that, he can drink because it is legal to, it is no more the state. So the law operates from that particular operational date. So that becomes important. Retrospective effects are normally when there is an interpretation misconnect is there. When interpretation misconnect is there, then government has clarify, I meant that and I always meant that. That is how the retrospect, I say I am only giving a meaning to that particular thing which has been brought into that. So when such things happen, I would say how can misinterpretation take place? I tell a very small 3 sentences. Rama went to the forest as per the direction of his father, along with his wife, along with his brother Lakshmana and his wife Sita. Correct? This is the fact. Anything wrong with this sentence? But legal luminaries will take out meaning out of it. First query they will raise, Sita whose wife? What is the sentence? Rama went to forest as per direction of his father along with his brother Lakshman and his wife Sita. So Sita is Lakshman's wife or Rama's wife? So where it can be misunderstood, it will always be misunderstood. And there is no limit to which the legislature can think. So in the NPO, non-profit organization which is supposed to be there, this is the domain is that a charitable organization or an organization which is there to discharge the intended duties of the government. Government duty is to uplift the people, give them education, give them clothing, give them environment, give them the social upliftment, all those things are there. Medical, it has to take care, healthy people are healthy, all those things has to be there. But suppose they can't reach everywhere, so somebody says, sir, this place does not have a hospital, you cannot build, I will build a hospital. Just go ahead. Sir, by money I spent on building this hospital, will I have to still pay the taxes? So then he says, no, you don't have to, because you are, anyway, what money you are going to give, you are going to spend the hospital, no problem. No issue. No issue. Then one fellow comes and says, sir, he will build only the building. I can provide the infrastructure. Will I also get the benefit of the exemptions? Okay, yes, you will also get it. No problem. Now third fellow comes. Sir, I am also going to build a hospital. Oh, very good. All papers submitted, all documentation done, okay, clear. Then what this fellow does? He goes to Krishnan Sahab and says, sir, I am going to build a hospital. But whatever donation you give me, no, that will be, you will get relief from income tax. So he says, okay, how much you can give? Sir, you tell me how much you can give. Well, I can give you only 1,000 rupees. Arey sir, why 1,000 sir? You give me 10,000 rupees. Arey, I don't want to give 10,000. Oh, no problem sir, you give me 10,000 rupees check. I will give you back 9,000 rupees. So what happened? There is a misuse of the benefit that has been given to the people. So such thing comes to the light of the people, because I remember a case wherein that is 35 one scientific research clause is there, no? What is that? 35? Scientific research. 35, yeah, correct. Just to
Because I also sometimes shake you up from your stupor, no? Okay. So what happened? One of the well-known hospital had taken the donations, no problem. But another fellow opened a bank account in the name of that hospital. Like you pay your insurance premium to LIC. That will open an account called Lal Inder Chadda and deposit the check into this account. Those KYC, BYC was not there. Then what happened? When you register yourself for a ATG certificate, ATG certificate is given to you. So what you do? You take out a Xerox copy. Whenever whoever gives donation, you give him this Xerox copy. So on that basis, he can claim his deduction. Now that Xerox copy he further Xeroxes and opens another bank account in that name and takes the check, puts it into the account, draws the money, gives you back, and then he runs a parallel. Even that main hospital is not even aware about such things. There is a big racket on that. It was identified. So what happens when such misadventures are being made by this thing? The department has to keep his eyes and ears open. Then it comes to that action which is called dynamic action. So that is how things are not complicated. If everybody would understood the meaning of the word income and tax, there is no need for 298 sections of this 1961 Act or 536 clauses which will become sections of the 2025 Act. We lose jobs. Pardon? We lose jobs. Well, that is a different issue. Just because you want to have a job, you cannot create such situations. There was a doctor in our area who, whatever little problem you go, he will give you a heavy antibiotic. Because of that, what will happen? Your body it can't come up, so you become a permanent patient. So you don't want to get into that. Don't genuinely do it, you will get the things. So now what happens when such things happen? The act becomes dynamic. Then you think of new policies, new thinking up and all that. That's why the generation of this particular act that was necessary to be brought into that. Because what happens when you go on making adjustment and all this, people and so many cross references. So with the result, why it becomes complicated? Because you read this section, you say no, we have to see that also. Housing loan repayment, housing loan interest you say go to house property income, repayment you run to 80. Then you run here, there, where, and in case of NPO, you 11, 12, 13. Then you go to 115. Then you go to 80. Where all you will start referring with the result? In Nalla Tayir Kadanjaram, Talela. All those things are there. So with such complications happening, let us simplify that thing. Simplify does not mean it will remain simply. ஒரு ஹோட்டலில் போட்டிருந்தா இங்கே சுட சுட வடை கிடைக்கும் அப்படின்னு. இவ்வளோ வெரி ஹாப்பி. சுட சுட வடை சாப்பிட்லான்னு போனாக்க வடை கொண்டு வந்தால் வடை ஆறி இருந்தது. என்னப்பா சுட சுட வடை கிடைக்கும்னு போட்டிருக்க போர்டு, இது வடை ஆறி இருக்கேன்னா, சார் அது பேர் சார் சுட சுட வடை. அது எப்படி இப்போ ஆறி இருக்குது, சுட சுட எப்படி பேர் வந்து அது பண்ணுறது சூடாக இருந்தது சார். So it can be simple now, but it can become complicated tomorrow. In cricket, there are two kinds of captains. One will make the field successful captain is the one who will keep the field placement in a way how the ball will be played. Another captain will be there who will keep the field placement on the basis of how the ball was played. அங்க ஆளு அங்க அடிச்சான் இல்லையா, இங்க அங்க போய் நில்லுங்கறான், அவன் அங்க கேப்டர் அங்க அடிக்கணும் அடுத்த பாலுக்கு. So you keep on running around, that's what will happen. So things will change, all changes will fertile. Man's mind is very fertile to think of all those crooked ways. It comes like that. So with that thing, this particular, now what happened, they try to consolidate. Instead of bringing so many sections, let us bring it. What is the concept of the NPOs taken out from section 11 and put it to 332 onwards? 332 to 356 is the sections that deal with this aspect. But if you see the Income Tax Act itself,
Initially, I was also finding very difficulty to understand. Two terms in the Income Tax Act took me more than 6 months to at least to read it properly. One was notwithstanding anything contained in. அதை திறந்தவனை பார்த்தாலே ஓடி போடணுங்கன்னு தோணும் நமக்கு. செகண்ட், சேவ் அஸ் அதர்வைஸ் ப்ரொவைடட். இதனால அது சேவுங்கிறான், அதர்வைஸுங்கிறான், ப்ரொவைடடுங்கிறான், என்ன சொல்கிறான்னு புரியல. அது புரியறதுக்கே அது அந்த டெர்மினாலஜி புரியறதுக்கே நமக்கு டைம் ஆச்சுன்னா அப்புறம் தான் நம்ம அப்ளை பண்ண ஆரம்பிப்போம். So then I started working on that because I try to understand being a science background man, try to understand the basics of the things. Then what happens? Definition ko pona, there are two kinds of definitions. One is called means and other is includes. What is the difference between means and includes? Notwithstanding and save as otherwise provided. எல்லாம் ஒரே ஃபேமிலி ரெண்டுமே. அவன் பெரிய அண்ணா, அவன் சின்னவன், அதுதான் டிஃப்ரென்ஸு. இன்க்ளூசிவ், எக்ஸ்க்ளூசிவ், இதெல்லாம் 3 members of the 2 separate families. Notwithstanding is a close-ended. Means is close-ended, which is an exclusive definition. Nothing else can work on that. It is only means this, that's all, nothing beyond that. But other one is open-ended. Save as otherwise provided. வேற எங்கேயாவது ஏதாவது சொல்லிருந்தானா அதுவும் சேர்த்துக்கணும் இங்கே. அதனால தான் இன்க்ளூட்ஸ், இன்கம் இன்க்ளூட்ஸ். இங்கெல்லாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கோம் 10 ஐட்டம் இருந்தால் கூட இன்னொரு அதே நம்ம உள்ள எழுத்துக்கலாம், அப்புறம் எழுதாட்ட கூட பரவாயில்ல, பட் யூ ஹேவ் டு டேக் இட் இன்டு தட். இன்க்ளூட்ஸ். So there is an inclusive definition which can be brought in subsequently. The basics namakku purinjudutuna, it will not be difficult for us to understand there. Try to understand. I cannot say you have understood. Somebody asked me how is it to understand Income Tax Act? And it is like understanding your spouse. Your life goes till the end, you never understand your spouse. No spouse will admit that I have understood my husband or I have understood my wife. Can anyone give a statement like that? Never. So it's like Income Tax Act is also like that only. I cannot, even today I cannot claim I am an expert on this field, because there are always queries which rise. Every time I open the book, it's a new book for me, it's a wonderful book. So then let me understand the basics of it, let me understand the logic behind it. So when that new regime was brought in, I was on a TV discussion. So I was in the budget process, budget இருக்கறக்கும் அப்போ we were out, முடிஞ்ச அப்புறம் தான் வரணும், அதுக்கப்புறம் வேலை இல்லை. பட்ஜெட் முடிஞ்ச உடனே டிஸ்கஷன் ஸ்டார்டட். சார் வாட் இஸ் திஸ் நியூ ஸ்கீம் அப்படின்னு. I said, look, for every budget speech there are 3 documents one has to see. First is finance minister, what the finance minister has spoken in the parliament. Second, the full text of the parliament along with the act and the bill. And third document is the explanatory note. What finance minister will speak in the parliament is only headlines, head notes. When you see the act, it will, there are also problem. First, whatever FM may speak, all the pages she has written, or she may read only half of it, depending upon the time of that. But when the bill comes first, it will talk about various in the section, because instead of 1400 it is taken as 2000. அவ்வளவுதான். In section so and so instead of அது மட்டும் படிச்சா ஒன்றும் புரியாது. அந்த ரெஸ்கன் போய் திறந்து பார்க்கணும், அப்பதான் புரியும் நமக்கு ஃபர்தர் என்ன பண்ணணும்னு. But explanatory note gives the reason as to why this particular amendment has been brought in. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொன்ன அமெண்ட்மெண்ட் பற்றி பேசுறது, moving out of this, but it's a subject matter தான் சொல்றேன். There is one section called 132(4) in the Income Tax Act. 132(4) it is a statement recorded during the course of search. இதில் வந்து ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வந்தது 87ல் அந்த அமெண்ட்மெண்ட் வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் 89 இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்தது. ஃபஸ்ட்டு ஆக்டில் என்ன இருந்ததுன்னா, during the course of search
The authorized officer may record a statement on oath of a person found to be in possession of any document, jewelry, bullion, cash, everything active I mentioned. So in the case la vandu enna aachuna, there was a search in one premises. An old lady was there. She was told first to statement, normally write on preliminary statement edutittu adukapra they make a final statement. But as per act there is nothing called preliminary statement or final statement. A statement on oath is a statement on oath, where you are supposed to tell the truth, nothing but the truth. Adula kella kelli kette, you have any bank account? She said no. You have any locker? She said no. This that and I have nothing in the house, nothing. Ella idri kadachila, have you anything to say before commencement of the search? Madam, illa correct sollunga, illa thedindukku appo edha kadachidna appuram ungalku problem illa vera onnu illanna okay close pannita வீடு சர்ச் பண்ணாங்க 1200 rupees இருந்தது வீட்டில் அவ்வளோதான். they recorded it 1200 not worth seizing, they closed the matter, nothing was found seized, பஞ்சனா பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. Next day there was a message that she has gone and operated a locker. So the another team, I was in the control room that day, so immediately next day we dispatched the team over there. இது பாம்பேல ஆச்சு இந்த விஷயம். பண்ணும்போது they went to the bank, they found that this lady has operated a bank locker. Then it was found that the locker was standing in the name of her daughter, but she had the power of attorney to operate that bank locker. What she did, what she took out, bank officers could not say. So, but this matter was taken up that having told a statement on oath that you don't have a bank locker and then you operated the bank locker, so it's a telling a lie on oath, no, prosecution was launched. Criminal proceeding was launched. Now she will say, you asked me whether I have a bank locker. I don't have a bank, it's my daughter's bank locker. Did you ask me, do you have authority to ask? இது எப்படின்னாக்க அந்த செகண்ட் கேப்டன் மாதிரி அடுத்தது கேள்வி கேட்குறது இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கணும். வேற யாராவதுக்கா நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ண முடியுமான்னு கேள்வி அந்த மாதிரிலாம் திங்க் பண்ண முடியாது அந்த பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனில். ஸோ வாட் ஹேப்பன், கோர்ட்டில் ஆர்குமெண்ட் வச்சே this one asked, argument was this, the section starts with during the course of search, whether this statement was recorded during the course of search, because the last question says have you to say anything before the commencement of the search. That means this statement is not recorded during the course of search. I am only legally bound to tell the truth when course of search. So this statement is not, I am not legally bound to tell the truth. I am not going to tell every Tom, Dick and Harry that I have got a bank account. Na kathanam adu patti pesarthukku artha illa. Second, the authorized officer may record a statement on oath. Have you recorded the oath as per the Oath Act? Oath Act na என்னன்னு இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல 99% க்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ட் இருந்தா கூட எவ்வளவு செக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு தெரியாது. ஆக்ட் இருக்கு 9 செக்ஷன் தான் அதில் கூட ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்கான் அனெக்ஸரா. தேர் இட் செட் ஈவன் there is no need to record an oath on that. Merely telling him that this is being recorded under this section, that is sufficient to convey to that person that he cannot tell a lie, he has to tell the truth. No. Have you recorded, first of all, have you recorded this statement on oath or on solemn affirmation? Difference என்ன? solemn affirmation க்கும் ஓத்துக்கும் தெரியுமா? நிறைய பேருக்கு அதுவும் தெரியாது. Oath you take on some external body on which you believe. போய் சொன்னா உமாச்சி கண்ணை குத்தும் அப்படின்னு பசங்களை பயமுறுத்துவோம் இல்லையா? அப்போ ஒரு பயம் வரும், நம்ம தப்பு பண்ணால் ஐ வில் பனிஷ் லேட்டர் அப்படின்னு. பட் a person who does not believe in anything, an atheist, he doesn't believe in anything, he says no, I don't want to take oath on anybody. What I say is truth. I believe, I make a solemn affirmation that what I say. There is also a valid statement. So on the printed stationery statement oath oblique solemn affirmation. ஒண்ணுமே கட் பண்ணலையே. அப்போ எதில் எடுத்தீங்க நீங்கள்? solemn affirmation எடுத்தீங்களா ஓத்தில் எடுத்தீங்களான்னு ஆஃபீஸருக்கு ஞாபகம் இல்லை, என்ன பண்ணேன்னு தெரியல. ஓத்து நான் அப்போ எதுக்கு அது வச்சிருக்கேன், அது கட் பண்ணணும் இல்லையா?
That means you have taken a standard statement, you have not applied your mind while recording statement. Adachi. Of a person who is found to be in possession of. That means you can record statement of only that person who was found to be in possession of these things. Nothing was found. Panchanama said nothing found, nothing seized. 1200 is not a valuable to quote on this. So on that count, the court dismissed department's matter. The matter went to Supreme Court. Supreme Court also confirmed High Court's order. And a Supreme Court judge will see, put blinkers and see what with due respects. So when the thing comes like this, how it is presented, that is very important. So then what happened? Then they say, no, this 132.4 can be recorded from anybody. Not merely of a person who is found to be in possession, but also in connection with any investigation, open-ended. Kurta an amendment on the 132.4. Epa time karcha paranga anda paranga nikadha. So like that, what happened when amendments also come, like these reasons and all those things happen. So section 11, 12 and 13. Adukku munadi 11, 12, 13, 10, 11, 12 and 13. These are the 4 sections which deal with exemptions. Before I go further, I was talking about the new regime. New regime, you will not be entitled for any deduction if you go into the new regime. Old regime, you can claim the deductions. Then I explained to the channel, I said in income tax, there are 3 areas which had to be taken out from the income. The first area is an exempted area. Even though, but by the time you come to section 9, all items that have to be considered for the Income Tax Act is mentioned there. Income, deemed income, ella undirudhu adula. Adu vandadukku appuram you say from this, you take out the exempted items in section 11, 12 and 13, 10, 11, 12, 13. 14 then you start making the computation. Headwise computation pandrache, adukulla there are deductions, internal deductions are eligible. In respect of those expenditures which are attributed to the income earned, have a nexus to the income earned. Adu varudhu. Computation la mudinjadukku appuram, then when you go to the next area, there is incentive oriented, section 80, which is incentive oriented. Nari perku inda doubt, sir, assessee ku 2 lakhs income irukku. He has got deductions under 80, 2 lakhs, 1 lakh, but he got brought forward loss 3 lakhs irukku. Edu sir modala allow pannanom, ena deduction adutha varsham you claim panna mudiyadhu, aduve carry forward panni 8 varsham claim pannalam sir, appo நம்ம முதல்ல deduction கொடுத்து அப்புறம் இது பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்கலாம். முடியாதுங்கண்ணா. ஏன்னா cardinal principle of Income Tax Act is that section that is numbered first applies first, section that is numbered next applies next, unless until otherwise provided for. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் உங்களுக்கு நான். So 70 ல இருந்து போற செக்ஷன்ஸ்லாம் செட் ஆஃப் ப்ரொவிஷன்ஸ். So set of 3 lakhs உங்களுக்கு லாஸ் பண்ணனும்னா இதுல முதல்ல செட் ஆஃப் பண்ணி மேக் இட் 0 -1 lakh you carry forward. Then what about the deduction entitled under 80 that you are not eligible to get next year? Sir, will I get refund? adenge refund கிடைக்கும். ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு இல்லையா நீ, finish, no matter. So that is basic to understand that. So what happens when such things happen? Section 10 deals with exemptions which are income oriented, while 11, 12 and 13 are assessee oriented. The incomes, irrespective of the status of the assessee, is entitled for an exemption, and in 11, 12 and 13, irrespective of nature of income, is the subject matter to be considered under this 11, 12 and 13 depending upon the status of the assessee. So non-profit organization, it can have an income which is otherwise taxable under the Income Tax Act,
But the virtue of the fact that the person is getting a recognition under 11, 12 and 13, he does not have to pay tax on that. Anmar. So this exempted area anga vandadu. Then what happened, once you completed this computation part and all, further logically organized, beautifully organized income tax act. எல்லாம் ஒன்றா வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணி அப்புறம் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் அசஸிங் ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சு 156 முடியறது. அது 156 டிமாண்ட் நோட்டீஸில் முடியறது கேஸு. முடிஞ்ச அப்புறம் தேசே ஓகே வில் ஹேண்டில் ஸ்பெஷல் கேசஸ், லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அல்ல லெஸ் தென் 12 months ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் இயர், ஷிப்ஸ் வருது போகிறது, ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது, அதர் ஆல் தோஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் வருது அந்த இடத்துல வருது. நவ் வாட் ஹஸ் ஹேப்பன், this NPO has been shifted from that 11-12 area to this special assessment area. When you see the entire thing, I will explain to that also. So they moved into that area. So adu logic romba beautiful organize பண்ணிருக்காங்க. You know, sections you can read. I am not here to go by reading the sections, na panna maten. Okay. So when you go into that part of it, so you see that 11, 12, 13 alle idu 11, 12 and 12 matram 12 vandu they maintain only the political party. I think with that they are recognizing that political parties are profit oriented in later vein. Otherwise somebody will put me in the court case போட்டுருவான். அந்த நான் profit organization இல்லன்னு நான் profit organization அதுவும் அங்க தான வந்திருக்கணும். When you take out 11, 12 and 13 to along with non-profit organization, 13 A and B என்ன தப்பு பண்ணிட்டு அதை எதுக்கு அங்கேயே வச்சிருக்கீங்க, 12 கிட்டே வச்சிருக்கீங்க. So anyway அங்க இருக்காது, but still it enjoys that exemption part. Okay, so now this particular thing is not. Then many people don't know different exemption and deduction. Exemption na out of computation itself. Deduction is only in computation or after computation, not before that. Okay. So now come in this. So now inga pathina 12 வந்து these two areas, special provisions relating to income tax of political parties and special provisions relating to voluntary contribution received by the political party. So purely political parties things are taken care of in that issue and all. Okay. அது மாத்திரம் அங்கே விட்டுருங்க 12 அங்கே ஜாஸ்தி போக வேணாம். இப்போது அதை பற்றி அவங்க பற்றி ஜாஸ்தி பேச வேண்டாம், நம்ம குறைச்சலாக பேசுகிறது நல்லது. ஓகே, இங்கே வரோம் நம்ம அடுத்தது. திஸ் பர்டிகுலர் சாப்டர் 7 இதில் வந்து வி டீல் வித் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிலேட்டிங் டு சர்டன் பர்சன்ஸ். யார் ஸ்பெஷல் பர்சன்ஸ் வந்து ஸோ மெனி பர்சன்ஸ் ஆர் தேர். நம்ம வந்து வில் ரெஸ்ட்ரிக்ட் அவர் செல்ஃப் டு திஸ் பார்ட் பி. பார்ட் பி ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். So non-profit organization யாருன்னா they have used a new term instead of using separate hospital, education institution அது இதுன்னு பேசுறதுக்கு பதிலா ஒரு non-profit. இன்னும் profit இல்லை, your motive is not profit, your motive is service. If your motive is profit, you are out of this. If your motive is charity, you are into this. It should not be religious charity. அது வேற question வரும். என்னது ரிலீஜியஸ்னா, I remember we had one officer called Joy in Bombay. அவருக்கு பூனா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு. பூனாவில் வந்து இஸ் பிரதர் இன் லா வாஸ் தேர். அவன் வீட்டில் தங்கியிருந்தார். சொன்னா சார் நான் ஒரு அத்திம்பேர் நான் ஒரு ஐயப்பா கோயில் கட்டுறேன், டொனேஷன் வேணும், அதுக்கு 80G சர்டிஃபிகேட் கேட்குறாங்க சார், கொடுக்கலாமா, நீங்கள் வாங்கி தரடா அப்படின்னு. ஹிந்தியில் சொல்லுவான், சாரி குதாய் ஏக் தரஃப் ஜோரு கபாய் ஏக் தரஃப்வான். அதாவது பொண்டாட்டியோட தம்பி ஒரு பக்கம்னாக்கா ஹோல் அதை பக்கம். இவனை முதல்ல கவனிக்கணும். என்ன அவன் தானே பண்ணா, அவன் அக்காவை தூண்டி விட்டனா அவன் ஹீல் மேக் மை லைஃப் மிசரபிள். அதனால் அவனை முதல்ல கவனிக்கணும். பா மச்சான் வேலையை முடிப்பா, 80G கிடைக்கும். ஓகே பார்க்குறேன்னா போன கமிஷன்கிட்ட சொன்னான், சார் மை பிரதர் இன் லாஸ் மேட்டர் சார், இது அப்ளைட் ஃபார் 80G சார், ஈவன் இஃப் யுவர் பிரதர் இன் லா யூ டு டூ சார். அரே ஜாய் யூ டெல் மீ, when it is for Ayyappa temple, how can I give 80G for that? It's a purely religious part. How can I give? No. Baba, I also know, but what to do? He is my brother-in-law. அவர் பார்த்து என்ன பண்ணுறது தெரியல. கமிஷனர் சொல்லாமல் சொல்லிட்டார், கொடுக்க மாட்டேன்னு. வீட்டுக்கு வந்தார்.
வந்து உக்காண்டிருந்தேன், என்ன இவனுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு வந்தான். அதுமாரி என்னாச்சு என்ன என்னப்பா கமிஷன் இந்த மாதிரி சொல்கிற வேறு எழுதான்னு பார்க்க, நீங்கள் ஒன்றும் ஒரி பண்ணாதீங்க, டோன்ட் வரி. அப்படியா, என்னாச்சுண்ணா? ரொம்ப சிம்பிள் சார். ஒருத்தன்ட்ட போய் கேட்டேன், நான் ஐயப்பா கோயில் கட்டுறேன், எனக்கு நீங்கள் டொனேஷன் கொடுங்கன்னு கேட்டேன். ஏடிஜி இருக்கா? ஏடிஜி இருந்தால் எவ்வளோ கொடுப்பீங்க சார்? ஒரு 5000 கொடுக்குறேன். வெரி குட். அப்போ ஒன்று பண்ணுங்க, நீங்கள் எனக்கு 5000 கொடுத்தீங்கன்னா, ஏடிஜி இருந்ததுன்னா நீங்கள் 2500 யூ கேன் கிளைம் ஏடிஜி. உங்கள் பாக்கெட்லேருந்து எவ்வளோ போகும்? 5000 போகும். 5000த்தில் உங்கள் டிடக்ஷன் 2500 கிடைக்கும். 2500 டேக்ஸ் எவ்வளோ? 20% வச்சுக்கோங்க, 500 ரூபாய். 500 ரூபாய் நீங்கள் சேவ் பண்ணுவீங்க. நீங்கள் 4500 கொடுங்களேன், அங்கேயே டிடிஎஸ் 5000 4500 கொடுங்க. நான் ஹாப்பி வித் இட், வித்தவுட் சர்டிஃபிகேட், நோ ப்ராப்ளம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பைசா வந்துடுறது. ஸோ அந்த மாதிரி அப்படி யோசிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஆல் சச். ஸோ எப்படிலாம் இருக்காங்க ஆளுங்க பாருங்க வேர்ல்டில். ஸோ ஐ எம் நாட் கிவிங் ஐடியாஸ், ஐ எம் ஜஸ்ட் ஷேரிங் மை. ஓகே. ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அங்கே ஒரு டேர்ம்ஸ் இருந்தது. இப்போது செக்ஷன் 1023C ஒரு செக்ஷன் இருந்தது. அதுவும் 11 செக்ஷன்லேயும் கிளாஷஸ் ஆகிட்டு இருந்தது. அதுலேயும் யூனிவர்சிட்டி பேசுகிறான், இதுலேயும் யூனிவர்சிட்டி பேசுகிறான், எல்லாத்துலேயும் அதை தான் பேசிகிட்டு இருக்கான். நானும் ஐ யூஸ் டு ஒண்டர், எதுக்கு 2 செக்ஷன்ஸில் ஒரே பாயிண்ட்டை வச்சுன்னு இழுத்துட்டு இருக்காங்க அங்கேயும் இங்கேயும். ஆனால் அது இன்கம் பேஸ்டு, இது அசஸ்சி பேஸ்டு. இருந்தாலும் என்ன இன்கம் தான், நம்ம வி ஆர் கன்சர்ன் வித் ஒன்லி இன்கம். 2 எக்ஸாம்ஷனில் போகிறது என்ன, அதெல்லாம் கொண்டு வந்து ஒரு இதில் கொண்டு வந்து இப்போ என்ன பண்ணால் டோன்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் எல்லாம் ஒரே இடத்துல கொண்டு வந்து ரெஜிஸ்டர். அங்கே அப்ரூவலுக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? அகைன் பிக் லீகல் பேட்டில். அதுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்னா யூ ஹேவ் டு என்டர் ரெஜிஸ்டர். ரெண்டாவது நீ கூட நான் ஓகேயே இல்லையா நான் சொல்கிறேன், அப்ரூவ் பண்ணுறேன், அவ்வளோதான். பட் நெட் எஃபெக்ட் இஸ் சேம் அல்டிமேட்லி. ஸோ ஆனால் என்ன பண்ணாங்க, எல்லாத்தையும் கூட ஒரே வார்த்தை, ரெஜிஸ்டர்ட். இஃப் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைங் தட் கண்டிஷன் ஒன்றும் சேஞ்ச் இல்லை, எல்லா கண்டிஷன் அதே தான், அதில் இருக்கிறது தான் இதுலேயும் ஒன்றும் புதுசு இல்லை, சேஞ்ச் இல்லை, அதே தான் போயிருக்கு. என்ன அப்போதான் 298 செக்ஷன் தானே இருந்தது, இதில் 536 செக்ஷன்ஸ் இருக்கே, இவ்வளோ படிக்கணுமா? நேற்றுக்கு நான் அட்மின் டு இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸ் பெங்களூர், அங்கே ஒரு ஆஃபீஸர் கேட், சார் எப்படி சார் படிக்கிறது, 536 செக்ஷன் சார், இது 298 தான் இருந்தது, எப்படி தான் படிக்கிறதுன்னா? நான் அம்மா நீ 298 படிக்கலம்மா, 816 செக்ஷன் படிச்சுட்டு இருந்திருக்க அப்படின்னா. 816 அது எப்படி? ஏம்மா செக்ஷன் 10ல் போன உடனே 10(1), 10(2), 10(3), 10(4) இருக்கு இல்லையா, 45 அது இருக்கு இல்லையா. 117 போனால் ABCD ZA ZB ZCW போயிட்டு இருக்கு இல்லையா. ஆமாம், அதற்கெல்லாம் செப்பரேட்டாக நம்பர் போட்டு கொடுத்துருந்தேன், அதான் விஷயம். அதில் 816 ஹேஸ் பிகம் 536. அப்படியா சார், அப்போ ரொம்ப சிம்பிள் சார். அதான் நான் சொன்னேன், அந்த பயத்தை முதல்ல விடுங்க நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு. அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேசிக்ஸ். நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் 12000 வேர்ட்ஸ் 7000 ஸ்பெல் வேர்டில் பண்ணிட்டேன். நம்பர் வேர்ட்ஸ் எப்படி குறைச்சாங்க அதே சொல்லணும்னா வெரி சிம்பிள். As per the proviso to section to subclause A of clause big A of subsection 2 of section 1 அப்படி இவ்வளோ பெருசாக இருந்தது. அது ஒட்டி என்ன பண்ண this bracket this bracket this bracket this அது நேரம் எழுதுனா நமக்கு 13 into bracket 1 into bracket A into bracket small n போட்டால் முடிஞ்சது இல்லையா. அதுக்கு நடுவில் இது வரும் கேபிட்டல் ஸ்மால், அது வேறு வரும் நடுவில் ஒன்று, அது ஒரு குட்டி, அது வந்து நிற்குவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் செக்ஷன்ஸ் இருக்கிறச்சே இதெல்லாம் கொண்டு ஒரு கன்சிடர் யூ ரெடியூஸ் தி நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். அப்புறம் சொன்னதையே சொல்லிட்டு இருக்கும் ஒரு செக்ஷன். இப்போ அந்த செக்ஷன் நீங்கள் 32, 33, 34, 35 படித்தாக்க அதையே பேசிட்டு இருக்கான் திருப்பி திருப்பி. கருத்தில் என்ன பேசுகிறேன்னு நமக்கே புரியாது அந்த மாதிரி எடுத்து. இப்போ உங்களுக்கு ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா, செக்ஷன் நம்பர்ட் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளைஸ் ஃபர்ஸ்ட், செக்ஷன் நம்பர்ட் நெக்ஸ்ட் அப்ளைஸ் நெக்ஸ்ட் அன்லெஸ் அன்டில் அதர்வைஸ் ப்ரொவைடட் ஃபார். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான். Section 32 talks about depreciation. But machinery used for oil exploration,
எந்த செக்ஷன் சார்? அரௌண்ட் 40 இல்லையா? அது 100% depreciation allowed. That is incentive oriented depreciation. இது earning capacity based depreciation. ஏன்னா இதுலேயும் உங்களுக்கு இருக்கு depreciation return on value method or straight line method. Total life of the machinery எடுத்துன்னு so many years you divide, that is straight line method. அதுவே income tax return on value method. What is the concept of return on value? Because when the machinery is new, it will work, it can work more, it can produce more, it can give you more income. So the earning capacity is more. Earns or not is different, that's a different issue, but earning capacity is there. So when it works more, it depreciates faster. So quantum of depreciation will be more, even though percentage remains the same. 100 rupees machinery, 20% depreciation, 20 rupees first year la pedum. Second year la, and the 80 or 20%, 16 rupees thaan pogum. As year advances, its earning capacity goes down, accordingly quantum of depreciation starts going down. இந்த மாதிரிலாம் கன்செப்ட்ஸ் இருக்கு ஒன்றுன்னா அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போகணும் அதுக்கு. ஓகே, ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணால் இது கண்டிஷன் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதெல்லாம் அந்த ஆல் த 12A 12B எல்லாத்தையும் அதெல்லாம் கொண்டு இதில் போட்டு ஒரு டேபிளாக போட்டான். சேம் ஐட்டம் பீங் டெல்ட் வித் அதெல்லாம் இப்போ வர பெரிய வழன்னு எழுதுன்னு போகாமல் அதை டேபுலேட் பண்ணிட்டான். டேப்லெட் பண்ணி அந்த செக்ஷன் நம்பர் போட்டோம். ஸோ இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு ரெஃபர் அண்ட் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு கிவ். ஸோ இந்த செக்ஷன் 332 ஸ்டார்ட் ஆகுது. இங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேபிளில் வந்து 7 ஐட்டம் இருக்கு. வாட் இஸ் திஸ் செக்ஷன் 332 ஸ்பீக்ஸ் அபவுட்? டைம் லிமிட்ஸ் அண்ட் வேலிடிட்டி. ஏன்னா ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா எப்போ கொடுக்கணும்? டைம் இருக்கு இல்லையா? என்னைக்குள்ள அவங்க கொடுக்கணும்? அதுக்கப்புறம் வேலிடிட்டி எவ்வளோ நாள்? பிகாஸ் your non-profit organization may be of different types. It can be for a particular purpose. So அந்த பர்பஸ் டிஃபைன் ஆகிடுதுனா உங்களுக்கு அதனால எவ்வளோ நாள் இருக்கும் அந்த பர்பஸில் அவ்வளோ நாள் தான் வேலிடிட்டி. அதுக்கப்புறம் வேலிடிட்டி வேண்டாம் உங்களுக்கு. சப்போஸ் இப்போ மகாகும்பு நடந்தது, தட்ஸ் a particular event which is taking place. அந்த இதில் ஒரு charitable organization starts distributing free food to the people. So they are also applying charitable purpose. Even though it is Mahakumbh, I am going to provide food for all the devotees who are coming there, irrespective of their caste, creed or religion. Charitable organization. So he is applying for non-profit organization. And then the period of operation only till Mahakumbh ends. So the validity will be only for that period. அதனால இன்னைக்கு அப்ளை பண்ணால் உடனே கொடுக்க முடியாது. அதான் ஒருத்தன் சொன்னான், எங்கள் ஆந்திராவிலேருந்து ஒரு பையன் வந்திருந்தான். அவன் சொன்னான், ஓ சார், பாம்பே கவர்மெண்ட்டு வெரி குட் கவர்மெண்ட்டு சார், ஆந்திரா கவர்மெண்ட்டு வர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட்டு சார். நான் வை சார்? ஆந்திரா கவர்மெண்ட்டு சார், யூ அப்ளை நோ ரிப்ளை சார். இன் பாம்பே கவர்மெண்ட் யூ அப்ளை டுமாரோ யூ கெட் த ரிப்ளை எஸ்டர்டே சார். நான் அதனால எல்லாத்துக்கும் வேலிடிட்டி ஒன்று இருக்கு, டைம் லிமிட். Within how much time it should be what is the application time? Application என்னைக்குள்ள நீங்கள் பண்ணணும், அது டிசிஷன் என்னைக்குள்ள எடுக்கணும், அதில் வேலிடிட்டி என்னி வரைக்கும். இந்த 3 ஐட்டம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுற டேபிள் இஸ் ஹியர். இல்லைன்னா என்ன ஆகும், இதில் நீங்கள் 7 ஐட்டம் இருக்குன்னா 7 செக்ஷன் செப்பரேட்டாக போட்டிருப்பான். தட் வில் ரன் into 4 pages. Well, this will run only in 1 page. That is how the consolidation has taken place. Then switching over to the regime. என்ன regime? One was regime under section 10 and one was regime under section 11. 1023 ஒரு செக்ஷன் சொன்ன இல்லையா, இன்கம் பேஸ்ட். ஸோ பீப்புள் கேன் ஸ்விட்ச் ஓவர். இங்கே போகணுமா அங்கே போகணுமான்னு, இப்போ இங்கே கிடைச்சா அங்கே கிடைக்காது, அங்கே கிடைச்சா இங்கே கிடைக்காத மாதிரிலாம் இருக்காமல் இப்போ எல்லாம் ஸ்விட்சிங் ஓவர். தட் ப்ரொவிஷன் இஸ் தேர் ஆல்சோ இட் இஸ் தேர். அதே கொண்டு 11(7) அது இருந்தது ஸ்விட்சிங் ஓவரை பற்றி. தட் ஹஸ் பீன் brought to 33. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தாச்சு நம்ம. டீ எத்தனை மணிக்கு சார்? எத்தனை மணிக்கு டீ? வாட் டைம் யூ வுட் லைக் டு ஹேவ் டீ? இப்போ மணி 3, ஒரு 3:30 மணிக்கு வச்சுக்கலாமா, 3:15 வச்சுக்கலாமா? பாருங்க, என்ன ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டைம். even though I am not seeing any drooping eyes, another problem illa. Okay, so now first register பண்ணியாச்சு. ரெஜிஸ்டர் பண்ண அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வேலை என்ன? இன்கம் எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ செகண்ட் பார்ட் கம்ஸ்
income of registered non-profit organization. Now the term comes, registered. What is the registered organization? Registered organization is that which satisfies this application granted and it has not been revoked. இப்போ இந்த மூணாவது ஆள் சொன்னேனே, ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறேன்னு செக் வாங்கின்னு பணம் திருப்பி கொடுக்குறது, அவனதெல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ அவனை ஸோ those registrations have not been cancelled, have all been brought into that. Then tax on the income of registered NPOs. That is what this particular section is dealing with. So new provision மாதிரி போட்டிருக்கான் அது. Then regular income. What is regular income? Then comes specified income. How all these aspects are being taken care of. So இது வந்து 11ல வந்து explanation 1, 2, 3, 4 all these sections are there that are being dealt with in the previous thing. இதில் வந்து ஒரே section 335ல that dealing with that regular incomes. Then taxable regular income. Once they say regular, whatever comes in the revenue of the business is not the income. ஏன்னா ஒரு தரம் ஒரு சர்வே ஆச்சு ஒரு டாக்டர் கிட்ட. அந்த டாக்டருக்கு எப்படின்னாக்க அவருக்கு தலை இப்படி தூக்கி பார்க்கறதுக்கே டைம் இல்லை. பேஷண்ட்ஸ் ஆர் லைன்ட் அப். அவர் சேர் போட்டு உட்காந்துருக்கார், எல்லாம் கிராமத்துக்காரன் எல்லாம் நின்றுருக்காங்க. ஒரு ஸ்மால் வி வென்ட் டு ஒன் தாலுகா பிளேஸ். நாங்கள் வி வென்ட் ஃபார் அ சர்வே, வி ஸ்டுட் தேர் ஃபார் 25 minutes. அவனுக்கு யாராவது வந்திருக்கான்னு கூட தெரியாது. ஜஸ்ட் சீங் த பேஷண்ட் அமௌண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கான். பார்த்துனா போய்ட்டு கொடுத்தா பைசா வாங்கிக்கிறான், கொடுக்கலாம் போகிறான், ஏதோ பண்ணி போயிட்டுருக்கு வேலை நடந்துருக்கு. அரை மணி நேரம் நின்று பார்த்தேன் இந்த ஆள் தலை தூக்குற வழியாக காணும். நான் அப்புறம் கிட்டக்கு போய்ட்டு நமஸ்காரம் சார், நான் யார் சார், என்ன சார் ஆச்சுன்னா, எனக்கு ஒன்றும் ஆகலைப்பா. நான் சார் நாங்களாம் இன்கம் டேக்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கோண்ணா. அப்படியா சார், என்ன சார் விஷயம்ண்ணா? சார் நீங்கள் எப்போ ஃப்ரீயாகிறல நாங்கள் கொஞ்சம் உங்கள்கிட்ட என்கொயரி பண்ணணும்ண்ணா. அப்படியா சார், சரி சார். பேஷண்ட்டுண்ணா அவங்க இருப்பாங்க அண்ணா. இல்லை முதல்ல அட்டன் பண்ணுங்க, நீங்கள் நாங்கள் வெயிட் பண்ணுறோம். யாராவது வேறு யாராவது இருந்தால் நீங்கள் கைட் சொல்லுங்கள், அவளை நான் கேட்டுக்கிறேன் ஃபர்தர் விஷயம் அப்படின்னு. என்ன ஸோ அதில் என்ன இடம்னா ஏதோ பேசி கடைசியில் தட் ஆஃபீஸர் டுக் அ டிக்ளரேஷன் ஆஃப் 1 crore. ஏன்னா he was running a nursing college and he has built a hostel, all are not accounted anywhere. அவன் என்ன பணம் வந்துன்னு இருக்கு, எவனோ பணம் கொடுக்குறான், கட்டுறான், ஹாஸ்பிட்டல் போயின்னு இருக்கு. அவன் டாக்குமெண்ட் பற்றி பேக்கல, எவனோ ஒரு அக்கௌண்டன்ட் வச்சுருக்கான். அவன் ஏதோ கணக்கு பிள்ளை என்னமோ போட்டு அவன் போயிட்டே இருக்கான். he did not know the difference between a chartered accountant and an accountant. ஆமாம், அது கட்டிட்டு சார் அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அதனால் கட்டணும். ஓகே சார்ண்ணா. அப்புறம் 2 நாள் கழிச்சு ஆஃபீஸ் வந்திருந்தான். அந்த ஆஃபீஸர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன். நான் போனேன், என்னப்பா டாக்டர் எப்படி இருக்கீங்கண்ணா? நல்லா இருக்கேன் சார்ண்ணா. என்னப்பா எப்போ கட்ட போகிறீங்கண்ணா? சார் எவ்வளோ சார் கட்டணும்? 1 கோடி கட்டுறது எங்கேன்னு சார் கொண்டு வருதுண்ணா? உடனே கொண்டு வர முடியாது சார்ண்ணா. நான் சொன்னேன், உடனே யார் 1 கோடி கட்ட சொன்னா அப்படின்னு. சார் நான் எழுதி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா சார்ண்ணா? நீ என்ன எழுதி கொடுத்துருக்க? யூ ஹவ் டிஸ்க்ளோஸ் 1 crore income which is represented by way of an asset. Agreed? Yes na. Income மேலே தானேப்பா டேக்ஸ் வரும். மேக்ஸிமம் 30% வச்சுக்கோ, நீ 30 லட்சம் வரும்ண்ணா. அவ்வளோதானே சார்? ஆமாம் அவ்வளோதான். எப்போ சார் கட்டணும்? That was ready to pay immediately 32 lakh, 35 lakh, whatever it is. He was thinking he had to pay 1 crore. நீ டிக்ளரேஷன் பண்ணது வந்து ரெவின்யூவா, இன்கம்மா, ஆர் டேக்ஸா? அது கூட நிறைய பேருக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரியல. ஏன்னா ஆஸ் ப்ரொஃபஷனல் யூ ஆர் ஏபிள் டு கிராஸ்ப் இட் இமீடியட்லி, பட் யூ கேனாட் எக்ஸ்பெக்ட் அ காமன் மேன் டு அக்செப்ட் திஸ். ஒரு கோவாவில் ஒரு சர்ச் ஆச்சு. ஒரு டாக்டர், jewelry was found unaccounted, so the officer decided to seize that. அப்போ giving the allowance of weightage பக்கார allowance பாக்கி சீஸ் பண்ணோன்னா ஒரு அம்மா வந்தா, சிஏ. அந்த அம்மா எப்படின்னா வந்தானா பெரிய பேசி தான் பேசுவாள். சில பேர் இருக்கா, they will try to show off. அவன் ஆஃபீஸர், அவன் அன்றைக்கி ஏதோ கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்கான், அவன் மட்டும் வந்தான், மாலை போட்டாங்களா, தாலி கட்டினாங்களா, சாப்பிட்டாமா, போனாமான்னு வந்திருக்கான். அவ்வளோதான் அவன் வேலை. அவனுக்கு இவளை பற்றி என்ன பேசணும்? ஓகே யூ சீஸ், ஐ வில் கெட் இட் ரிலீஸ்ட் அப்படின்னு. ஓகேன்ட்டா, அவன் சீஸ் பண்ணிட்டான், எடுத்துன்னு போயிட்டான், போட்டாச்சாங்க. இப்போ என்ன எடுத்து ஒரு தடவை டிபார்ட்மெண்ட்குள்ளே வந்துடுத்துன்னா அது உள்ள மாத்திரம் வந்துடும்.
ஆனால் வராது, வரும் ஆனால் அந்த மாதிரி கதை. அவன் என்ன எடுத்து அசஸ்மெண்ட் ஆகிடுது, டேக்ஸஸ்லாம் பே பண்ணிட்டான், உடனே டிக்ளேர் பண்ணி ஃபுல் டேக்ஸ்லாம் பே பண்ணியாச்சு. ஜுவல்லரி ரிலீஸ் கிட்ட வந்தாக்கா அவன் சொல்கிறான் நோ 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 இன்னும் பெனல்ட்டி பாக்கி இருக்குது, அது முடியணும் இது முடியணும். அவன் இல்லை ஏதோ கொடுக்காததுக்கு ஏதோ சால்ஜப் சொல்லிட்டே போகணும் இல்லையா. அங்கே அவன் பொண்டாட்டி கத்துறான், எங்கள் அப்பா கொடுத்தது அது சென்டிமெண்டல் வேல்யூ வருது ஒன்றுன்னா, அது கொடுனா எங்கேருந்து வருது, அது ப்ராப்ளம். ஒரு இது பேங்க் கேரண்டினா, பேங்க் கேரண்டி இஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் 7%. அவன் இது நான் சொன்னேன் யார் உங்கள் சிஏ அப்படின்னு. அந்த அம்மாண்ணா, ஏம்மா அந்த அம்மா ஒரு நிமிஷம் அனுப்புறீங்களா, நான் பேசுகிறேன் அந்த அம்மா கிட்ட. என்ன அம்மா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வை டிட் யூ அக்ரி ஃபார் சீஜர்? இது உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு லெசன் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா தெர் இஸ் அ ப்ரொவிஷன் ஃபார் கேஷ் சப்ஸ்டிடியூஷன். சப்போஸ் ஒரு 10 lakhs ஒர்த்து ஜுவல்லரி இருக்குது உங்கள்கிட்ட, அதை சீஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம். அந்த ஜுவல்லரி நீங்கள் சீஸ் பண்ணிட்டான்னா அது டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும். அது கொடுக்குறச்சா என்ன பண்ணால் வேறு எதாவது அரியர்ஸ் அதுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அது விற்றுருவோம். வேறு அதை ஒரு மோதிரம் விற்றுட்டா வச்சுக்கோங்க, சப்போஸ் அந்த அடிஷன் கேன்சல் ஆகிடுது, அவங்க இப்போ அந்த மோதிரமே எனக்கு கொடுங்குவான். நாங்கள் முதல்ல மீட் பண்ண போது அவர் எனக்கு கொடுத்த மோதிரம் சார், அது சென்டிமெண்டல் வேல்யூ. சென்டிமெண்டல் வேல்யூ. Why you get into all those things? I don't know if it made a cash substitution. What is the advantage of cash substitution? Tax pay பண்ணுமா, அதுலேருந்து பேமெண்ட் பண்ணிக்கோ. No further money on the contrary. Jewelry season அப்புறம் கூட he has paid from his pocket that money for taxes. எல்லாம் பேமெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட அதுவே all that money will take care of all the thing. அதெல்லாம் எக்ஸாஸ்ட் ஆன அப்புறம் நம்ம அப்புறம் பைசா கொடுக்கறத பற்றி பேசலாம். இந்த மாதிரி கூட சில பேர் லாங் டேர்ம் திங்க் பண்ணுறது இல்லை அந்த மூமெண்ட்டில். ஆனால் at the time of search I have seen people are mind is in a very fluid state. பேர் கேட்டால் கூட அவனுக்கு தெரியாது என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு, எது சொன்னால் எங்கே மாட்டிக்கணும்னு அவனுக்கு தெரியாதுன்னு, அந்த மாதிரி இருக்காங்க ஆளுங்க. ஸோ வித் ஆல் சச். ஸோ நவ் ரெகுலர் இன்கம் என்ன வருது அது பார்த்துட்டு அதில் என்ன டேக்ஸ் ஆன் தட் என்ன இருக்கும் ரெகுலர் இன்கம், அது ஒன் ஏரியா எடுத்து. செகண்ட் கம்ஸ் ஸ்பெசிஃபைடு இன்கம் அண்ட் த இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன். த ஸ்பெசிஃபைடு இன்கம் என்னென்ன, அது எப்போ அது டேக்ஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஆஸ் பர் த ப்ரொவிஷன் யூ கேன் அக்யூமுலேட் த இன்கம். 100 rupees you have got your income, 85% you have to spend on purpose of the organization, up to 15% you can accumulate. If you are not spent the 85%, then 70% பண்ணீங்கன்னா அந்த 15% taxல கொண்டு வந்துருவோம். ஆனால் யூ சே தட் ஐ வில் கீப் இட் ஃபார் திஸ் பர்பஸ். ப்ராஜெக்ட் இருக்குது சார், லேண்ட் வாங்கணும் எனக்கு ஃபார் கேரிங் அவுட் ஃபர்தர் ஆக்டிவிட்டிஸ், ஸோ ஐ நீட் டு அக்யூமுலேட் திஸ் மனி ஃபார் தட் பர்பஸ்னா அப்ரூவ் பண்ணான்னா தட் வில் பி அக்யூமுலேட்டட். நோ சப்போஸ் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட் வரைக்கும் நீங்கள் அதை ஸ்பெண்ட் பண்ணலன்னா தென் யூ ஹேவ் டு விட்ரா தட். த சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் இங்கே வருது. அது ஸ்பெசிஃபைடு இன்கமோட இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸில் வரும். இதுக்கு என்ன பண்ணிட்டான், these are the various sections which are to be taxed into that. அது போட்டிருக்கோம். இந்த எல்லாம் அந்த 11ல் வருது பாருங்கள், எல்லா ஐட்டமும் 11, 12 13 எல்லாத்துலையும் இருக்கிறதாலையும் அதில் கொண்டு வந்துருக்கோம். ஸோ அதை வந்து ஸ்பெசிஃபைடு இன்கம் என்ன இன்சூரன்ஸ் அது டேபிள் போட்டான். அதில் 11 ஐட்டம்ஸ், அதுவே 11 செக்ஷன்ஸ் தனியாக நிற்கும். அது 11 செக்ஷன்ஸ்னால் எவ்வளோ பேஜ் போகும், அது 10 பேஜ் போகும். இது ஒரே பேஜில் முடிச்சிட்டான். 11 ஐட்டம்ஸ் போட்டு காலம் போட்டான், 1 2 3 4 5 6 காலம் போட்டான், முடிச்சிட்டான். அந்த மாதிரி then income not to be included as regular income, which can't be treated as regular income. Voluntary donation வந்துடுது, யாரு கொடுத்தான்னு பேர் தெரியல. இப்போ நான் கயா போயிருந்தேன். கயா எதுக்கு போகிறாங்க, பிண்டதானம் கொடுக்கறதுக்கு போகிறோம். யார் வந்து எங்களாம் அந்த பண்டா பிடிச்சிட்டுருவோம், சார் ஸ்ராத்த பண்ணுங்கன்னு. எங்கள் அப்பா உயிரோடு இருக்காப்பாண்ணா. அப்படியா, எங்கே அவர் எங்கே இல்லை, அவர் வரலையேண்ணா, வரல இல்லையா, அப்போது நான் எப்படி நம்புறது உங்கள் அப்பா இல்லைன்னு இருக்காரு. வந்திருக்கேன் இல்லையா, பண்ணிட்டு போ அப்படிங்குவான். அவனுக்கு என்ன, அவன் பைசா வேணும், அதான் அவன் கணக்கு. நீங்கள் உங்கள் அப்பா அழிச்சுன்னு போயிருந்தீங்களா, யார் எங்கள் அப்பா இங்கே போங்க, இவங்கள அப்பாவை நீங்கள், ஆமாம் சைடில் போங்க, உங்கள் அப்பா எங்கே, யாரோ ஒருத்தர் அப்பா சேர்த்து போயிருப்பா இல்லையா.
அவன் வேலை என்ன? சிரார்த்தம் பண்ணுறது. ஸோ இன்கம் டேக்ஸ்காரன் கூட கயா பண்ணாதான். பைசா இருக்கா டேக்ஸ் கட்டுண்ணா, எந்த இல்லைண்ணா யாருது காமி, இல்லைன்னா நீ கட்டு. அதுதான் நம்ம வேலை. ஓகே. ஸோ இன்கம் நாட் டு பி இன்க்ளூடட் ரெகுலர் இன்கம். வாலண்டரி டொனேஷனா? யார் கொடுத்தா? சரி யாரோ கொடுத்தா சார், யாரோ கொடுத்தாங்கிறது இல்லை, யார் கொடுத்தான்னு சொல்லு, இல்லைன்னா நீ கட்டணும். ஒரு தடவை என்ன எடுத்து ஒரு மட்டுக்கு போயிருந்தோம், ஏதோ வெரிஃபிகேஷனுக்காக போனோன்னா அது அவங்க கிரகச்சாரம் அந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ண முடியும். சுவாமிஜி ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஹோல்டு இன் தட் கம்யூனிட்டி. கர்நாடகாவில் நிறைய அந்த மாதிரி கம்யூனிட்டி பேஸ்டு மட்டெலாம் நிறைய இருக்குது. இங்கே இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது, பட் அங்கே ரொம்ப அந்த கம்யூனிட்டி பேஸ்டு. அவர் தர்பார் நடத்துவார். தர்பார் நடத்துவார்னா இ வில் ரன் கோர்ட். எல்லாரும் வந்து டிஸ்பியூட் கொண்டுருவாங்க, அவரே சார்ட் அவுட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிடுவார். அண்ணன் தம்பி சண்டை. தர்மஸ்தலா, தர்மஸ்தலா இஸ் ஒன் ஆஃப் த, தர்மஸ்தலா இஸ் நாட் அ மட் ஆக்சுவலி. அது that is a temple, Manjunatha Swami temple. It is a trust run by Virendra Hegde. That is different. அது மட் இருக்குது, சுவாமிஜி இருக்காங்க. ஸ்ருங்கேரி மட் இருக்கு இல்லையா, ஸ்ருங்கேரி மட் இருக்கு, நிறைய மட் இருக்கு கர்நாடகா, நிறைய மட்டு எல்லாம் அந்தந்த பிரேக்கப் வேறு எல்லாம் அதெல்லாம் இப்போ பொலிட்டிக்கலி வேறு லிங்க் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்காங்க. நான் பஸ் பேசுறது அவங்க வேற ஒரு நட்பு வேறு நிறைய மட்டு இருக்காங்க. ஆனால் they do good work for that area and all. So they keep lot of unwanted things to avoid பண்ணுறதுக்காக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அங்கே வந்து அங்கே அக்கௌண்ட்னா அவன் இந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க. நீங்கள் சென்னையில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க, உங்களை தூக்கி எங்கேயாவது கும்படி பூண்டியில் உட்காடுறான்னாக்கா நீங்கள் உட்காந்துருப்பீங்களாங்க? எனக்கு தெரியாது, கும்படி பூண்டி எனக்கு தெரியாது, பேர் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், தவிர போனதில்லைங்க நான். ஸோ அங்கே என்னாச்சுன்னா அவன் கேஷியர் கிட்ட என்ன கேஷ் புக் இருக்கோ அது ரெகுலராக மெயின்டைன் பண்ணுறான். வாரத்தில் ஒரு தடவை ஹுண்டி திறக்கிறான், ஹுண்டி கலெக்ஷன் என்ட்ரி பண்ணுறான். இந்த கோர்ட் நடத்துறச்சு டிஸ்பியூட்டில் வராங்க இல்லையா, அப்போ சாமி சொல்லுவார், என்ன டிஸ்பியூட் வாங்க, ஓகே ஒன்று பண்ண, ஒரு 10,000 இங்கே வச்சுட்டு போனி, டிஸ்பியூட் ரிசால்வ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த பைசா எடுத்து போய் செட்டில் பண்ணேன் நீ. அவன் 10,000 கொடுக்குறான், அதை வாங்கி அவர் தன் கபோர்டில் வச்சுக்கிறார். அந்த மாதிரி பணம் 27 லட்சம் இருந்தது. அப்போ சுவாமிஜி அங்கே இருக்கல, வெளியில் இருந்துறீங்க. அந்த சுவாமிஜி வெரி பிஸி, 2 நிமிஷம் பேச முடியாது சுவாமிஜி கிட்ட, அவ்வளோ கூட்டம் அவர்கிட்ட. அவர் வந்தாலே பின்னாடியே 100 பேர் வந்துருப்பாங்க. அவர் நான் பார்த்தேன்னா நான் சொன்னேன், என்ன மாதிரி இது எங்கே இருக்குப்பா கணக்குன்னு. எங்களுக்கு சுவாமிஜிக்கு தான் தெரியும்னா, சுவாமிஜியை கூப்பிடணும், சுவாமிஜி அங்கே இருக்காருண்ணா, எங்கே இருந்தால் நான் உட்காடுறேங்க, நான் வந்திருக்கேன் அதுக்கு தான், இங்கே தான் உட்கார, ஒன்றும் கவலைப்படாது, சாப்பாடுக்கு பண்ணி கொடுங்க, உங்கள் மடம் தானே, அங்கே மடத்தை சாப்பிட்டு போகிறேன், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, இங்கே உட்காடுறேன் நான். உடனே அவர் தெரிஞ்சவொன்னே தாவணகிரி வந்து ஓடி வந்துட்டாங்க. இருந்து வந்துட்டு என்னாச்சுன்னு நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி சுவாமிஜி இந்த 77 லட்சத்து கணக்கு எங்கே இருக்குன்னா, திஸ் இஸ் கிவன் பை so many people அப்படின்னாரு. யாருன்னா எவ்வளோ பேர் கொடுத்துருக்கா சார், எப்படி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னா, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்க வேண்டாம். அப்போ ஒன்று பண்ணுங்கள், நீங்கள் அது கணக்கு புக்கில் எழுதலை, யாருக்கு கொடுத்துருக்கான்னு உங்களுக்கு கணக்கு இல்லை, அதனால் இது வில் ட்ரீட் இட் as your income and will seize this money, collect taxes and then give it to you. No, how can you take it? How? I will call for a warrant. Above 5 lakhs, I can call for a warrant. I will call for a warrant, conduct a search, take it, make a panchanama, give you a receipt for that. 6 hours I spent with that Swamiji. அவர் எங்கேயும் போல, எல்லாம் கேட்டு. அப்போது சார் நான் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் படிக்கணுமா அப்படின்னு நான் சொன்னேன், சாமிஜி நீங்கள் பண்ணுற வேலையை பண்ணிட்டுருங்க, எந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட்லாம் படிக்கிறீங்க, அது உங்கள் வேலை இல்லை விடுங்க என்ன. அதுக்குள்ளே அவன் சிஏ ஃபோன் பண்ணான் பெங்களூர்லேருந்து. சார் வாட் ஆர் யூ டூயிங் சார் இன் மட்டு அப்படின்னா, ஐ சார் வாட் ஷுட் யூ டூ யார், ஐ கம் ஹியர், ஐ ஃபவுண்ட் திஸ் கேஷ், வாட் டு யூ டூ, யூ டெல் மீ நவ். நோ தே ஆர் ரெக்கார்டட். ஐ said where? These people are given statement that it is not recorded anywhere. I have no option but to seize it. Yes sir, you have no option but to seize it, but please don't seize it sir. ஏன்பா உனக்கு இருக்கிறது ஒரு மட்டும், எனக்கு என்ன வேலை, நான் பண்டா, எனக்கு என்ன வேலை, பிண்டதானம் பண்ணுறதா என்ன வேலை, நான் பண்ணிட்டு இருப்பேனா. இல்லைப்பா ஓகேட்டான். அப்புறம் என்னமா அவன்கிட்ட பேசினா எல்லாம் ஆச்சு, எல்லாம் ஆச்சு, எல்லாம் அப்புறம் என்னாலும் அவர் மனசு வரல அவருக்கு அந்த பணத்தை கொடுக்கறதுக்கு. நானும் விடுறவள் இல்லை, அவன் கொடா கண்ணன், நான் விடா கண்ணன் போயிட்டு இருக்கு. அப்போ நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி சுவாமிஜி ஒன்று பண்ணலாம்,
நான் இங்கேருந்து கேஷ் எடுத்துன்னு போகக்கூடாது அப்படின்னா இங்கே ஒரு பேங்க்கோட பிரான்ச் இருக்குது, அந்த மேனேஜரை கூப்பிடுங்க, மணி 12 ராத்திரி, அவனை கூப்பிடுங்க, வருவான். அவன் வந்தான்னா அவனை சொல்லுங்கள் இந்த கேஷ் அவன் எடுத்துக்கிட்டோ எனக்கு ஒரு டிராஃப்ட் பண்ணிக்கணும், நான் டிராஃப்ட் எடுத்துன்னு போய்ட்றேன். இல்லை என்னோட ப்ரிஸ்டேஜ்லாம் போயிடுது இல்லைன்னா சார், ப்ரிஸ்டேஜ் போகிறதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் சார் என்ன பண்ணுறதுன்னு எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன். அப்புறம் சரி ஓகே சார் இப்போ அதெல்லாம் விட்டுருங்க, நீங்கள் நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன், நான் உங்களுக்குன்னு சொல்லுங்கன்னு. இப்போ இந்த 100 ரூபாயில் எவ்வளோ டேக்ஸ் வரும்? 30 ரூபா டேக்ஸுக்கு போகிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க. யாருக்கு போகிறது? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகிறது. நீங்கள் இந்த 100 ரூபா உங்களுக்கு யார் கொடுத்துருக்காளோ அவள் எதுக்கு கொடுத்துருக்கா? சமாஜத்துக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்கா, நல்ல காரியம் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்கா. அவள் அவங்கள்ட்ட கணக்கு கேட்க போகிறதில்ல. ஸோ இந்த 100 ரூபாய் நீங்கள் 70 ரூபாய் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் சமாஜத்துக்கு. தட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு யுவர் ஏரியா. இந்த பாக்கி 30 ரூபா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போச்சு இல்லையா, அந்த பணத்தை என்ன பண்ணும் கவர்மெண்ட்டு? அகைன் ஸ்பெண்ட் இட் ஃபார் த பீப்புள் ஆல் ஓவர் இந்தியா. அதனால் யுவர் திஸ் மணி இஸ் கோயிங் ஃபார் அ லார்ஜர் இன்ட்ரெஸ்ட் தேன் திஸ் நவ். ஓ அப்படியா, எங்கே கையெழுத்து போடணும் அப்படின்னார். ஓகே சார் பண்ணி கொடுங்க, கேஷ் எடுத்துன்னு போய்டுறேன் நான். ஸோ என்னென்னா ரெகுலர் இன்கமில் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் தேர். வாலண்டியர் டொனேஷன் எடுத்தால் பேர் சொல்லணும், பேர் சொல்லலைன்னா தட் வில் கம் இன்டு தட். ஆல் தட் எதெல்லாம் வரும் அது அம்மாரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இதில் கவர் ஆகிட்டு வருது ஒன்றுன்னா. அப்புறம் கார்பஸ் டொனேஷன். திருப்பதி போனால் அங்கே போர்ட் போட்டிருக்கோம், கார்பஸ் உண்டி, ரெகுலர் உண்டி. நாங்கள் இப்படி பிரதட்சணை பீரியட் வந்த உடனே அங்கே ரைட் சைடில் வில் ஃபைண்ட் ஃபஸ்ட்டு கார்பஸ் உண்டி. கொஞ்சம் தள்ளி உள்ளுக்குள்ளே போனால் அந்த இடத்துல ரெகுலர் உண்டி. நிறைய பேருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஏதோ போகிறது கோயிலுக்கு போட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. ஸோ கார்பஸ் உண்டினா இட்ஸ் எ கேபிட்டல், டுவர்ட்ஸ் கேபிட்டல், அதர் இஸ் ஃபார் ரெவென்யூ. அது ஒன்றும் நமக்கு தான் புரியுமே தவிர மற்றவளுக்கு புரியாது. எங்கே கூட்டம் குறைச்சலுக்கும் அங்கே போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. தட்ஸ் த திங். ஸோ இப்போது கார்பஸ் டொனேஷன் வந்ததுன்னா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு அது போட்டிருக்கீங்க. பிகாஸ் அதில் உங்களுக்கு டெய்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வராது. அது தட் இஸ் solely கோஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஃபார் விச் த கார்பஸ் இஸ் கிரியேட்டட். இட் கான் பி யூஸ் ஃபார், அதில் 85% வரணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ தட் மணி வில் கோ தேர். அதுலேயும் டீம்டு கார்பரேட் டொனேஷன் இன்னொரு கேட்டகரி வந்திருக்கு, அங்கே வந்துடுது. ஸோ அதை இந்த 2 செக்ஷனில் டீல் பண்ணுறான். தென் கம்ஸ் வாட் இஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்கம். ஹவ் யூ கன்சிடர், வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன், எப்படி பண்ணணும், அதை பற்றி பெரிய இவ்வளோ செக்ஷன்ஸ் இருக்குது, எல்லாம் அது டீல் பண்ணுறதுங்க 341. ஓகே, டீக்கு பிரேக் பண்ணலாமா? ஓகே ஓகே. அக்குமுலேஷன் டீம்டு அக்குமுலேஷன் முடிச்சிடலாமா? பாருங்கள் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காங்க, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார், ரொம்ப சந்தோஷம், தேங்க்யூ சார். ஸோ அப்ளிகேஷன் 85% வரைக்கும் அப்ளை பண்ணுறோமா நம்ம, ஆர் வெதர் இட் இஸ் ஃபார் தட் பர்பஸ். அதுலேயும் இந்த ஜாகரி சுகர் அந்த மாதிரி கதெல்லாம் வரும். அதுலேயும் ஸ்கூல் நடத்துகிறேன், ஸ்கூல் நடத்துறதுக்கு பர்பஸ் இஸ் எஜுகேஷன், பட் ஐ ஹவ் டு ஸ்பெண்ட் ஃபார் த டீச்சர்ஸ் ஃபீஸ். இப்போ எனக்கு எய்டட் ஸ்கூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு ஒரு டிப்பிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்குது. கவர்மெண்ட் நான் சொல்கிறது, அப்போ ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் சம் 20-30 இயர்ஸ் பேக். எக்ஸாம்பிள், எய்டட் ஸ்கூல்ஸ்க்கு கவர்மெண்ட் டிசைட் இவ்வளோ தான் நீ ஃபீஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு, அவ்வளோதான் ஃபீஸ் வாங்குற, பாக்கி கவர்மெண்ட் வில் பே. வாட் கவர்மெண்ட் வில் பே? டீச்சர் சேலரி கவர்மெண்ட் வில் பே. டாய்லெட் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் வச்சு அதுக்கு பைசா கொடுக்குறாங்க, க்ளீனாக இருக்கணும் இல்லையா? அதில் அவங்க கொடுக்குற பைசாவில் தான் ஆள் வேலை பண்ணுறதுக்கு வருவான் நாங்கள். பட் யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன் சானிடேஷன். சில எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது, எங்கேருந்து பண்ணுறது? பைசா கிடையாது. அண்ணல் என்ன பண்ணால் நிறைய ஸ்கூல் தே ஸ்டார்ட் நர்சரி. ஏன்னா இந்த எய்டட் ஸ்கூல்ஸில் எஃபெக்ட் எல்லாம் 1ஆம் கிளாஸ் தான், 3ஆம் கிளாஸ் 5ஆம் கிளாஸ் நம்ம தான் ஆரம்பிக்கும் அவங்களுக்கு கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம். ப்ரைமரி இந்த ப்ரீ ப்ரைமரிக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் வேலை இல்லைங்க. ஸோ அங்கே தான் டொனேஷன் வாங்குவாங்க. டொனேஷன் வாங்குறது கூட இது அனதர் ஏரியா. ஆப்ரேஷன் சரஸ்வதினு ஒன்று பண்ணோம் நாங்கள் ஆன் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். வாலண்டரி டொனேஷன். வேர் இஸ் த வாலண்டரினஸ் ஆஃப் த டொனேஷன்? இட் இஸ் குட் ப்ரோ கோ. சீட்டு கொடுத்தா டொனேஷன் கொடுத்தா சீட்டு கொடு, சீட்டு கொடுக்கலன்னா டொனேஷன் வாபஸ்னா இட் இஸ் சேல். தெர் இஸ் நோ வாலண்டரினஸ் இன் தேட். ஸோ வெதர் இட் கேன் கிளாசிஃபை, வெதர் குவாலிஃபை த டிடக்ஷன் ஆஃப் திஸ் வாலண்டரி, ஈவன் வில் வி கிவ் த நேம். அந்த டொனேஷன் பண்ணணும் கூட்டு எவ்வளோ பேருக்கு நீ டொனேஷன் கொடுத்துருக்க, இவ்வளோ பைசானாக்கா ஒன்று தான். யாருக்கு? எதுக்கு?
குழந்தைக்கு அட்மிஷனுக்காக கொடுத்தேன் நான். தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் நாட் வாலண்டரி டொனேஷன். அப்படியே ஆர்குமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மேட்டர் இருக்குது. ஸோ ஆல் தி நீங்கள் ஒன்ஸ் யூ கெட் இன் டு திஸ் யூ வில் ஃபைண்ட் ஸோ மெனி திங்ஸ் இன் தட். ஓகே, அது பண்ணி போகணும். ஸோ ஒன்று அப்ளிகேஷன், அந்த அப்ளிகேஷன் பண்ணுறச்சு அவள் கலெக்ட் பண்ணுறது கூட வந்த அப்புறம் அந்த பர்பஸ்க்கு அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கு. அதுலேயும் பிரின்சிபல், suppose you have running the school, you give the salary to the principal, say 50,000 rupees, then you increase it to 1 lakh of rupees. அதில் query வரும், whether it is reasonable. unreasonable நிறைய பேமெண்ட் ஒருத்தருக்கு பண்ணேன்னா that is not in conformity for this purpose அப்படின்னு. ஏன்னா அசிங்கத்துக்கு ஏதோ ஒரு அடிஷன் பண்ணணும் அவனுக்கு. அது புதுசாக ஆஃபீஸர் ஆகிறாங்களே, அவங்கள பற்றி நீங்கள் கேட்கவே வேண்டாம். அதுவும் இன்வெஸ்டிகேஷனில் வேலை பண்ணிட்டு ஆஃபீஸர் ஆகிறாங்க இல்லையா? எல்லாம் தெரியும் இல்லை, அவன் தெரியும் நினச்சிக்கிறான் பாருங்க. அது பிராக்கெட்டில் ஒரு கதை சொல்கிறேன். அதுக்கு ஒரு நியூலி ப்ரொமோட்டட் ஆஃபீஸர் கிட்ட ஒரு டென்டிஸ்ட் கேஸ் வந்தது. டென்டிஸ்ட் கேஸ் வந்தோடனே அவன் வந்து ஆஃபீஸர் கூட்டான். டென்டிஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ண. ஏன்னா இன்வெஸ்டிகேஷன் வேலை பண்ணுறாங்க இல்லையா, இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். 131 ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணணும், அவ்வளோதான் வேலையே. தான் ஆரம்பித்தேன் வேலை. இருக்கும் டாக்டர் சுப்பிரமணியம், ப்ளீஸ் ஐடென்டிஃபை யுவர் செல்ஃப். யாரோ ஒரு சுப்பிரமணியம். டாக்டர் சுப்பிரமணியம், ஐ எம் டாக்டர். விச் டாக்டர்? ஓ, ஐ எம் எ டென்டிஸ்ட். அப்படி சொல்லுங்கள் சார். ஏன்னா பிஹெச்டி டாக்டர் இருக்காங்க இல்லையா. ஐ எம் எ டென்டிஸ்ட். ஓ, டென்டிஸ்ட். ஓகே ஓகே. வேர் இஸ் யுவர் கிளினிக்? சார் அந்த மெட்ராஸ் ஸ்டேஷன் கிட்ட இருக்குது சார். ஓ, ஜார்ஜ் டவுன் அங்கே இருக்கு. ஓகே. வீடு எங்கே இருக்குது? தாம்பரம். ஓ, தாம்பரத்தில் வீடு இருக்கா? எப்படி வரீங்கண்ணா? நான் என் காரில் வந்துடுறேன் சார். காரில் வந்துட்டு நான் போயிடுவேன். ஓகே. எத்தனை மணி இருக்கும் உங்கள் டைமிங்னா? சார் மார்னிங் 9 to night 9. 12 மணி நேரமா? இல்லை சார், மத்தியானம் ஒரு 1லேருந்து 5 வரைக்கும் யாரும் வரதில்லை. அந்த டைம் க்ளோஸ்டாக இருக்கும். அப்புறம் ரெஸ்ட்டு 9லேருந்து 1 மணி வரைக்கும், அப்புறம் 5லேருந்து திருப்பி 9 வரைக்கும், அந்த மாதிரி. ஓகே. ஸோ நடுவில் நீங்கள் 4 மணி நேரம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டுருங்க. என்ன பண்ணுறீங்க? தாம்பரம் போய் சாப்பிட்டு வரீங்களா? இல்லை சார், இங்கே சாப்பிட்றேண்ணா. அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க? என்ன சார் பண்ணுறது, பேஷண்ட் இல்லை, நான் இப்போ ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன். எங்கே ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறீங்க? டென்டிஸ்ட் கிட்ட என்ன ஃபர்னிச்சரு? அந்த ஒரே ஒரு அந்த பேஷண்ட்டை படுக்க வேண்டிய சேர் தானே, அதிலே படுத்து. ஓ, அப்படியா? ஓகே. ஸோ 1/3 depreciation disallowed. ஏதோ அடிஷன் பண்ண இல்லையா அவனுக்கு? பர்சனல் யூஸ். அதான் அது நீங்கள் டக்குன்னு பிடிச்சிட்டீங்க. அதாவது பிகாஸ் யூ ஆர் இன் தி ப்ரொஃபஷன். மற்றவர்களுக்கு சொல்கிறது கொஞ்சம் போகிறதுக்கு புரியும். ஏதோ அடிஷன் பண்ணல, ஆனால் பண்ணணும். ஓகே, 1/3 depreciation disallowed. ஓகே, அக்ரீட். அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதானு பண்ணி போச்சு. அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்கமில் வேறு கேள்விலாம் வரும். அந்த மாதிரி அதெல்லாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டான். என்னென்ன ஐட்டம் இருக்கும், என்னென்னலாம் இருக்காதுன்னு ஆல்ரெடி. அது ஆல் தி செக்ஷன் 11ல் இருக்குது. அது எல்லா செக்ஷனையும் கொண்டு வந்து ஒரே செக்ஷனில் கொண்டு வந்துட்டான். அதில் தென் அக்யூமுலேட்டட் இன்கம், அமௌண்ட் விச் கான்ட் பி ஸ்பெண்ட் ஆர் விச் இஸ் நாட் expected to be spent but which has to be accumulated for a future project. 15% இருக்கும், ப்ராப்ளம் இல்லை, ஒருத்தர் கேட்க வேண்டாம். அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா he has to take permission. பர்மிஷன் வாங்கினா அதை அக்யூமுலேட் பண்ணிக்கிறான். அதுலேயும் just like deemed corpus there is something called deemed accumulation provision கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு. இன்னும் இருக்குது. அப்புறம் நம்ம டீக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். அது ஏன்னா ஒரே அடியாக எல்லாம் போட்டு முத்து புளி அடைக்கிற மாதிரி அடைச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு புளி எடுக்கிறது கஷ்டமாயிடும். ஓகே ஓகே, வில் டேக் அ பிரேக் அட் திஸ் பாயிண்ட். தேங்க்யூ. வில் ஸ்டார்ட் அ ஸ்மால் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன். ஓகே. ஸோ நவ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன அப்புறம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் how logically it is going. Anybody who is starting non-profit organization has to first register with income tax. That is done as per this provision of 332, 333. Then you talk about income. What are the types of income? One can be by way of some activity. If you don't spend during that time, then what happened? That income, what are the income which have to be charged to tax, which will not come into that
இது அக்யூமுலேஷன் டீம்டு அக்யூமுலேஷன் இங்கே வந்துடுது. நெக்ஸ்ட் பார்ட் அது அப்போது அது வந்து வயலேஷனில் வரும் உங்களுக்கு பின்னாடி. ஓகே, அப்ளிகேஷனும் பார்த்தாச்சு, நம்ம அக்யூமுலேஷனும் பார்த்தாச்சு, டீம்டு இதுவும் பார்த்தாச்சு. தென் கம்ஸ் கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி. கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டின்னா என்ன? இன்சிடென்டல் டு த ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த ட்ரஸ்ட். அதில் நீங்கள் கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாம், பட் தட் இஸ் ஃபார் earning income. It can be commercial, but in that case you compute that income. அதனால தான் it is not in that exemption area, because while calculating exemption you are going to deal with the computation also. Computation can be under any head. It can be house property income. It can be even business profession மாதிரி profession carry out பண்ணலாம், என்ன வேணால் பண்ணலாம். Whatever way you earn, you have to spend it. Outgo should be for the objectives of the trust. The moment it is not up for the objectives of the trust, the moment it is excessive than the normal way, or there is any way by which it is not in conformity, some legal இருக்கலாம் பட் நான் எத்திக்கலாக இருக்கலாம், வாட் எவர் இஸ் த திங், அப்போது தே வில் நாட் குவாலிஃபை. அல்லது அதை எப்படி அதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணணும், தட் இஸ் வாட் இஸ் டேக்கிங் பிஸ்னஸ் அண்டர்டேக்கிங் ஹெல்ட் as ப்ராப்பர்ட்டி. So whatever income that comes, that will be taken. Restrictions on commercial activities by registered employee. So அதில் என்னென்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுக்க உங்களுக்கு கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டியில், that is that objective, the objective which you are carrying it out is for profit motive, but the profit motive is for the purpose of earning income which is to be spent for the objectives of the trust. That aspect is to be seen. அதில் எங்கேயாவது deviation எதுன்னு இருந்தால் up to that limit restrictions will come. Then carrying out advancement of any other objective of the general public interest. So any other objective இப்போ வந்து டெஃபினேஷனில் வந்து போனீங்கன்னா 215 deals with definition. ஆனால் இதில் கடைசியில் இன்டர்பிரேஷன் ஸ்டாச்சுட் இருக்கும் பின்னாடி கீழே இருக்கு. ஸோ ஜென்ரல் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டியில் என்னென்ன வருது, வெதர் ஜென்ரல் பப்ளிக் யூட்டிலிட்டியில் ப்ராஃபிட் வந்தால் கூட அகைன் யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் இட் பேக். இட் ஷுட் நாட் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அஸ் டிவிடன் ஃபார் எனிபடி ஆர் எனி அதர் பர்பஸ். தட் இஸ் வாட் இஸ் த மெயின் திங். அது பார்க்க தட் இஸ் ஆல் டெல்ட் வித் தேர் கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கலாம், இருக்கக்கூடாதுன்னு கிடையாது, இருக்கலாம், பட் இருந்தால் கூட வாட் ஆர் த பர்பஸஸ் ஃபார் யூ அது பார்க்க. தட் இஸ் வாட் இஸ் டெல்ட் வித் இன் திஸ் பர்டிகுலர் ஏரியா. தென் கம்ப்ளைன்சஸ், புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சுக்கணும், ஆடிட் பண்ணணும், அண்ட் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஃபைல் பண்ணணும். These are the three major things. And அப்படி இல்லை, where do you keep the accumulated funds? Accumulated funds முன்ன 11.5 இருந்தது, and அதே மாதிரி similar provisions are here as to where this money is to be kept. It can't be மாதிரி நீங்கள் மீட்டர் பட்டிக்கெல்லாம் விட முடியாது. You have to keep it only for the purpose for which it is. Whatever specified. I am not going into nitty-gritties of that. Okay. So இந்த 4 ஏரியா என்ன, புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும், ஆடிட் பண்ணணும், அண்ட் 3வது ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஃபைல் பண்ணணும், 4வது பர்மிட்டட் மோட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். முன்ன உங்களுக்கு இதில் வந்து ட்ரஸ்ட்டில் முன்னது யூ டு சப்மிட் பண்ண ஃபார்ம் நம்பர் 10 ஒன்று இருந்தது. அது சில பேர் அதை வாங்கி போட்டுக்கிறான், பண்ணானா இல்லையான்னு கூட ஒருத்தரும் பார்க்குறது இல்லை. சடன்லி சம்படி காட் அப் அண்ட் யூ ஷுட் நோட்டீஸ் டு ஸ்கூல், ஃபைல் பண்ணிங்களா, எங்களுக்கு ஒருத்தரும் சொல்லலையே நாங்கள் பண்ணலையே அப்படின்னு. அதை இப்போ ஒன் கொஸ்டின் த சுவாமிஜி ஆஸ்க் மீ இன் தட் மேட்டர் ஐ ரிமெம்பர். அவர் சொன்னார், சார் நாங்கள் ஆடிட்டர் வச்சுருக்கோம், அக்கௌண்டன்ட் வச்சுருக்கோம், நாங்கள் ஒன்றும் தப்பு பண்ணலன்னா. நான் சொன்னேன், நீங்கள் தப்பு பண்ணேன்னு நான் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு. there is a requirement of law which has to be followed. அவர் சொன்னார், சார் எய்தர் நான் சொன்னேன் அப்போ சார் சுவாமிஜி இட் இஸ் லைக் திஸ், த பீப்புள் டு whom you have entrusted the work are either incompetent or taken it lightly. நமக்கு ஒன்றும் ஆகாது. டெய்லி கிளம்புறச்சே வீட்டிலேருந்து தான் நினச்சிடும், நம்ம கொண்டுங்க நம்ம சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வந்துடுவோம். ஆனால் எப்போ இந்த பேங்க்லேருந்து அவர் விட்ரா பண்ணுவோன்னு நமக்கு தெரியாது. நீங்கள் பேங்க்கில் உங்கள் பணத்தை டெபாசிட் பண்ணுறீங்க, when you want money you withdraw it. காடோட அவரோட நம்மளாம் கரன்சி அவரோடது.
அவர் இந்த வேர்ல்டு இந்த உலகத்தில் வந்து நம்மளை டெபாசிட் பண்ணுறாரு. அவர் எப்போ வேணுமோ அவர் விட்ரா பண்ணுவார். அவர் டிசைட் பண்ணுறாரு, நாம் டிசைட் பண்ணல. I said, that means you don't take it casually. Somebody said, no, it is not like that, Sridharji. They are both. They are also incompetent and they are also taking it lightly, that nothing can happen to me. And now you have come, now they have got up, I said, no, we can't be like this. I said, sometimes people take it, நான் நல்லா தானே பண்ணுறேன், எனக்கு என்ன பயம் அப்படிங்குவான். உனக்கு என்ன பயம்னு நான் சொல்லலை. பட் தெர் ஸ்டாச்சுரி ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, அது ஃபுல்லப் பண்ணணும். எல்லாம் பெனிஃபிட் கிடைக்கும், எல்லாம் பெனிஃபிட் கிடைக்காது. விட்ராவல்ஸ் வில் டேக் பிளேஸ், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன்சலேஷன் வில் டேக் பிளேஸ் அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துலையும் வாட் ஆர் த புக்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி பர்மிட்டட் மோட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும், கரெக்டாக அந்தந்த இதில் பண்ணணும், அது ரெனியூ பண்ணணும் அப்பப்போ. ஆல் தோஸ் திங் டேக்ஸ் ஹேவ் டு பி கெப்ட். If you pay peanuts, only monkeys will come. You see வச்சா நிறைய பணம் கொடுக்கணும்னு நீங்கள் எவனுக்காரு கொடுத்தானா அவன் யூ வில் கெட் monkeys only, you won't get man of substance. ஸோ அதனால் யூ ஷுட் see that, not only that. இப்போ நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போகிறீங்க, உடம்பு சரியில்லைன்னு டாக்டர் என்ன சொல்கிறார், இந்த டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறார். பண்ணிட்டு போன அப்புறம் அவர் ஒரு மெடிக்கன் கொடுக்குறாரு. கொடுத்தவர் ஒரு வாரம் கழிச்சு திருப்பி டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்க நீங்கங்கிற. எதுக்கு? என்ன? பிகாஸ் ஹீ வாண்ட்ஸ் டு பி ஷுவர் தட் இஸ் லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஓகே. அதனால் நீங்கள் உங்கள் வேலையை, ஈவன் இஃப் யூ வில் இன்ட்ரெஸ்ட் த ஒர்க் டு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், பிரைமரி டியூட்டி இஸ் யுவர்ஸ். வந்து கத்தி எது மேலே விழுந்தாலும் நான் சொல்லலாம், சாக்கு கத்து பேய்கிறாக்க கத்து சாக்கு பேய்கிறாங்க. கத்துனா ஒரு வெஜிடபிள், ஒன் வெஜிடபிள். அதில் நீங்கள் கத்தியை போட்டாக்க நீங்கள் கத்தி அதில் போடலாம், இல்லை நீங்கள் அதை கத்தியில் போடலாம். ஆனால் வெட்டுறது யார்? என்னால் நீங்கள் தானே டேக்ஸ் பே பண்ணணும். சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பே டேக்ஸ். நீங்கள் இல்லைன்னா இன்னொரு ஆள், அவனுக்கு என்ன? That's why you should know the quality of that person to whom you are really entrusting that work is concerned. இல்லை சில பேருக்கு நிறைய வேலை இருக்கும், நல்லது தான், வேலை இருக்கணும். பட் எல்லா வேலையிலையும் யூ ஹாவ் டு பி ஆனஸ்ட் டு பெர்ஃபார்ம் தட் ஒர்க். இப்போ நீங்கள் டாக்ஸியில் உட்காண்ட அப்புறம் என்ன சொல்கிறீங்க, டிரைவர் இஸ் நாட் ஓன்லி டேக்கிங் யூ தேர், யூ ஆர் என்ட்ரஸ்டிங் யுவர் லைஃப் டு தட் பர்சன். அவன் ஒழுங்காக அழிச்சுன்னு போய்ட்டு விட்றது, அவன் வேலை ஒழுங்காக பண்ணுறான்னா நம்ம இருக்கணும். த டே யூ ஃபைண்ட் தட் ஃபுல் டிரைவிங் ரேஷ்லி, யூ சே ஸ்டாப் பாபா, வில் கெட் டவுன், டேக் அனதர் கேப் அண்ட் கோ. அந்த மாதிரி அப்பப்போ நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அந்த மாதிரி இல்லைனாக்கா யூ வில் ஹேவ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ யூ ஷுட் ஹேவ் தட், see to it that these complaints are made properly. இப்போ அது என்ன, அந்த ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணலான்னு the officer put a fine. What are with the amount? 15 வருஷமாக ஃபைல் பண்ணலன்னா 15 வருஷத்துக்கு அவன் ஃபைன் போடுறான். ஐயோ ஃபைன் போட்டானே அவனு கேட்டேன்னா, சார் ஒருத்தருமே கேட்கறது இல்லை சார், 10 திடீர்னு மாத்திரம் எழுந்து உட்காந்து கேட்குறான்னா அவன் கேட்கலாம், லாவில் இருக்கு இல்லையா, ஆக்டில் இருக்கு இல்லையா. தட் CA should have guided him accordingly. If you are not guided, then it is not your lookout. Department has to look everywhere. அவனுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல, ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை. இப்போ டீம்டு டிவிடன் ஒன்று இருந்துட்டு பாருங்க, 222E. நிறைய பேருக்கு தெரியாது. கார்த்தால கேஷை விட்ரா பண்ணால் சாயங்காலம் கொண்டு போய் போட்டுடுறான். எங்கடான்னு போட்டால் டிராயிங்ஸ்னு எழுதிடுறாங்க, ரிட்டர்ன்னு போடுறான். ப்ரொவிஷன் என்ன? ஒன்லி ட்ரா பண்ணா எனி அமௌண்ட் ட்ரான் பை த பார்ட்னர் வில் பி கன்சிடர்ட் as a deemed dividend. திருப்பி கொடுத்ததை பற்றி பேச்சே கிடையாது ஆக்டில். வெதர் உங்கள் ப்ராஃபிட்டில் எவ்வளோ டிவிடன் வந்திருக்கா, முன்னாடி வந்துருக்கு, இல்லைன்னா இட் வில் பி டீம்ட் as dividend. சார் நாங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்து போல சார், திருப்பி டெபாசிட் பண்ணிட்டேன் சார். இல்லை சார், இங்கேருந்து நான் ஃப்ரம் தாம்பரம் ஐ விட்ரூ அண்ட் வெண்ட் அண்ட் டெபாசிட்டட் இன் எக்மோர். ஏன் கேஷ் எதுவுமே கேஷ் ட்ரா பண்ணீங்க நீங்கள்? இல்லை உடனே பணம் ஒன்று இருந்தது சார். ஸோ விற்கிற ட்ரான்ஸ்ஃபர் எலக்ட்ரானிக்கல். இல்லை சார், பணம் ஒன்றுனா நான் பணத்தை கொண்டு போய் கொடுத்தேங்க. அவன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அவன் பேரில் ட்ரா பண்ணுறான். ஆனால் செக்ஷன் 222E ஸ்டார்ட் அட்ராக்டிங். இந்த டீம் டிவிடன் ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது டிபார்ட்மெண்ட்டில், ஒருத்தனும் கண்ணை திறந்து பார்க்கல அதை. த டே டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் சீயிங் த 222E, தென் எவ்ரிபடி காட் அப். இதனால் அது புதுசாக இருக்குது, திடீர்னு எங்கேருந்து அடிக்கிறதுனே தெரியல நம்மளை அப்படின்னு, அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும். ஸோ லைக் தட் வி ஹேவ் அ ப்ராப்பர் பர்சன் டு டீல் வித் தீஸ் திங்ஸ், இட் ஆல் வில் நாட் கம். ஸோ இப்போ என்ன ஆகிடுது, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகிடுது, இன்கம் பேசியாச்சு நம்ம, எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் பேசியாச்சு நம்ம, கம்ப்ளைன்சஸ் பேசியாச்சு, இவ்வளோ ஆகிடுதா. இப்போ கம்ஸ் வயலேஷன்ஸ். வாட் ஆர் த திங்ஸ் விச் ஆர் கன்சிடர்ட் அஸ் வயலேஷன்ஸ்? ஸ்பெசிஃபிக் வயலேஷன் என்னென்ன? ஸ்பெசிஃபிக் நாட் பர்மிட்டட் ஏரியாஸ்
இருக்கா, கம்ப்ளைன்ஸஸில் ப்ராப்பர் டேட்க்கு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல, டீட்டெயில்ஸ் டு பி ஃபைல்ட் ஹேவ் நாட் பீன் ஃபைல்ட், ஆர் income have been not been accounted for properly, or when you gave a confirmation it is not confirmed by the other party. So many things are there. என்னென்ன violation இருக்கோ எல்லா statutory violations பற்றி அதெல்லாம் அங்கே பேசிட்டு same thing is taken care of. Tax on accredited income and due dates for payment. இது டேபிள் போட்டிருக்கு, 9 items இருக்கு இந்த டேபிளில். இந்த டேபிள் இஸ் ஆஃப் தீஸ் ஐட்டம்ஸ். என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குது, டியூ டேட்ஸ் ஃபார் பேமெண்ட். அந்த இதுக்கு இப்போது வயலேஷனில் வந்து வயலேட் ஆனால் கூட, சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்யூமுலேட் பண்ணுறீங்க நீங்கள், அண்ட் யூ ஆர் நாட் ஸ்பெண்ட் தட் மனி ஃபார் தட் பர்பஸ் வித் இன் த ஸ்டிப்புலேட்டட் டைம், தெர் இஸ் அ வயலேஷன். அப்போ எங்கே அது எந்த இதில் இன்சூரன்ஸில் டேக்ஸ் ஆகணும்னு போகிறது, அது இப்போ டிடெக்ட் ஆன அப்புறம் எப்போ கூட நீங்கள் பே பண்ணணுங்க அது. ஏன்னா அந்த வருஷம் அந்த இயர் இன் விச் யூ ஆர் டெபாசிட்டட் ஆஸ் அக்ரூவல், இது அக்யூமுலேஷனுக்கு, அப்போ தட் இஸ் நாட் பி சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் டேக்ஸ். சப்போஸ் 3 வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் 3 வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், இதுக்குள்ளே you are not spent. 3 வருஷம் ஆன அப்புறம் தான் you will know that. So what happened in that case, that original thing is withdrawn now. withdraw பண்ணால் liability பற்றி தான் உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ தானே பே பண்ணணும் நீங்கள். ஸோ how that thing, what are the incidences, what are the violations, அதில் என்னென்ன டைம் லிமிட்ஸ் வேணும், within what time you have to pay, எந்த வருஷத்தில் இதாச்சும், all those things are dealt with in this table having 9 items. Then comes interest payable on non-payment of tax to specified persons. என்னென்ன அது ஸ்பெசிஃபைட் பண்ணுவேன், ஈவன் 115TE அது டீல் பண்ணுறது அந்த சப்ஜெக்ட். இதே திஸ் டேக்ஸ் அக்ரிடிட்டட் ஆன் இன்கம் ஆன் டியூ டேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதனோட ஐட்டம்ஸ் இது 115TE TF அது ரெண்டும் அது டீலாக இருந்தாங்க. தென் அதர் வயலேஷன், வாட் ஆர் த அதர் வயலேஷன் விச் இஸ் டேக்கன் கேர் ஆஃப், தட் இஸ் டெல்ட் வித் இன் திஸ் பர்டிகுலர். ஸோ இது வயலேஷன்ஸ் ஆகிடுது. ஸோ இதெல்லாம் ஆனதுக்கப்புறம் தென் கம்ஸ் approval for the purpose of deduction under 133A. இதுக்கு என்னென்ன டைம் லிமிட்ஸ், வாட் ஆர் த டைம் லிமிட்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் என்ன, அப்ளிகேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்போ ஆர்டர் பாஸ் பண்ணணும் அண்ட் வேலிடிட்டி, அதனோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது. திஸ் இஸ் பேசிக்கலி ஃபார் த 80G. 80Gயோட கரஸ்பாண்டிங் செக்ஷன் இன் திஸ் நியூ ஆக்ட் இஸ் 354. 80G. Then comes interpretations. Interpretation, they have defined 15 items. 15 items have been defined. Normally in every act, any act you pick up, the definition sections will be number 2 or number 3. In a number 1 will be introduction. This act shall be called as so and so, will be effective from this date, applicable to this area. Adha varunga modalla. Immediately second we will talk about the definitions. அதில் கேட்குறது இல்லையா, டெஃபினேஷனில் வந்து நார்மலி வாட் இஸ் டிஃபைன்ட் இட் தேர் இஸ் ஃபார் த என்டையர் ஆக்ட். சில சமயம் சில செக்ஷன்ஸில் டெஃபினேஷன்ஸ் வரும், தட் அப்ளிகபிலிட்டி வில் பி ஒன்லி இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் செக்ஷன், தட் கான் பி ட்ரான் டு அதர் பிளேசஸ். ஆனாக்கா வேறு எங்கேயும் மென்ஷன் பண்ண, சப்போஸ் சம் டேர்ம் இஸ் தேர் விச் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட் எனிவேர் எல்ஸ் பட் அப்பியரிங் இன் சம் அதர் செக்ஷன், ஈவன் தோ தட் டெஃபினேஷன் இஸ் அப்ளிகபிள் ஹியர் ஒன்லி, நாட் அப்ளிகபிள் அதர் பிளேஸ் வந்தால் கூட, ஜென்ரல் டெஃபினேஷனில் இல்லை அப்படின்னா தென் திஸ் அப்ளிகபிலிட்டி கேன் பி ட்ராக் டவுன் டு தட் பார்ட். எங்கேயுமே இல்லை, இட் இஸ் நெய்தர் இன் செக்ஷன் 2 நார் இன் எனி அதர் செக்ஷன்ஸ், தென் யூ வில் ஹவ் டு கோ டு த ஜென்ரல் கிளாஸஸ். ஜென்ரல் கிளாஸஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஜென்ரல் கிளாஸஸ் ஆக்சுவலி அந்த டேர்ம் டிஃபைன் ஆகலை அப்படின்னா யூ கோ டு த டிக்ஷனரி மீனிங் ஆஃப் இட், ஸ்டாண்டர்ட் வெப்ஸ்டர் டிக்ஷனரியில் சொல்கிறேன், அதில் போகலாம். அப்படியும் கிடைக்கல அப்படின்னா, வெதர் திஸ் பர்டிகுலர் மேட்டர் ஹேஸ் பீன் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் அன் அப்பீல் சம்வேர், சம் கோர்ட் ஹஸ் டிசைடட் திஸ் ஆர் வாட் அப்படின்னு அதுலேருந்து வரும். அதுலேயும் கான்ட்ரரி இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் வரும். ஏன்னா கோர்ட்டில் டிசிஷன் எப்படி கொடுக்குறான்னா, டிபெண்டிங் ஆன் த ஹவு த மேட்டர் இஸ் ப்ரெசென்டட் பிஃபோர் த கோர்ட். கேட்ட கேள்விக்கு எப்படி பதில் கிடைக்கும், நீங்கள் எப்படி கேட்குறேங்கிறத பொறுத்து இருக்கு. ஒரு சுவாமிஜி பிரவச்சனம் பண்ணிட்டு இருக்கார், எல்லோரும் உட்காந்து பிரவச்சனம் கேட்டுருக்காங்க. 2 பசங்க உட்காந்துருக்காங்க அங்கே, அவங்க 2 பேரும் சிகரெட் குடிக்கணும். என்னப்பா பண்ணுறது, நடுவில் எழுந்துக்க முடியாது, எழுந்துனா என்ன பண்ணுறது, சரி சாமிஜிட்ட பர்மிஷன் கேட்டு போகலாமேண்ணா. அதில் புத்தி இருக்கா, சாமிஜிட்ட போய் என்ன சிகரெட் குடிக்கணும் போகலாமா அவனு கேட்டாக்கா என்ன சொல்லுவார்னா,
என்ன பண்ணுறதுப்பா, குடிக்கணும்னு அரிஞ்சு வந்துடுத்து, குடிச்சே ஆகணும் நேக்கு, என்ன வேணா ஆகிட்டு போகுது. மேக்ஸிமம் என்ன சொல்லுவார், இல்லைன்னு தானே சொல்லுவார். அப்போ திருப்பி வந்து உட்காந்துக்கிறேன். அவர் நல்ல மூடில் போயிட்டு வான்னு சொன்னான்னா போயிட்டு வந்து குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னா. சரிண்ணா. அவன் போனான், போய்ட்டு வந்து கிட்ட சாமிஜி அப்படின்னாரு. அவன் போயிட்டான், வந்து உட்காந்துட்டான். என்னாச்சுன்னா, ஐயோ அவர் என்னை துரத்தி விட்டுறது, போய் உட்கார உள்ள பிரவச்சனுக்கு வந்திருக்கேன், வேலை தான் பண்ண போனா. அப்படியா, சரி இன்னும் உட்கார, நான் போய் கேட்குறேன்னா. ஏன் உனக்கு புத்தி இருக்கா, இப்போ தான் என்ன துரத்தி விட்டுருக்கார், அவர் தவா இப்போ ரொம்ப கரமாக இருக்குது, சூடாக இருக்குது, நீ போய் கேள்வி கட்ட இன்னும் எதனா அவர் கத்த போகிறாருண்ணா. பரவாயில்ல பார்க்குறேன். அவன் போனோன்னு வெளில போனால் ஆறாம் சிகரெட் குடிச்சிட்டு வந்தான், உள்ளே வந்தான், உட்காண்டான். அது எப்படிப்பா, எனக்கு பர்மிட் பண்ணல, உனக்கு எப்படி பர்மிட் பண்ணறேண்ணா? நீ என்ன கேட்ட? சுவாமிஜி, can I smoke while praying? Nonsense. Concentrate on prayer. நம்மளை துரத்தி விட்டுறேண்ணா. அப்படியா, நீ என்ன கேட்டேன்னா, சுவாமிஜி கேன் ஐ ப்ரே while smoking? எனி டைம். ப்ரேயர் எப்போ வேணால் பண்ணலாம், அதுக்கு ஒன்றும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. ஸ்மோக் பண்ணுறதே நீ ப்ரே பண்ணலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகேன்ட்டான். நான் போயிட்டேன், ஸ்மோக் பண்ணேன், ப்ரே பண்ணிட்டு வந்துட்டேன், வேலை முடிஞ்சுட்டேன்னா. ஸோ எப்படி கேள்வி கேட்கணுங்கிறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஆளை பார்த்து கேட்கணும். ஓகே. ஸோ எனிவே, இன்டர்பிரிட்டேஷனில் வந்து அகெயின் ஹியர் தேர் ஆர் அவுட் ஆஃப் 15 definitions which are there, 2 definitions are inclusive definitions. Registration is one that definition, inclusive definition. Others are means, close-ended definitions. பாக்கி எல்லாமே இந்த 2 definition மாத்திரம்தான் inclusive, பாக்கி 13 they are means definitions. Okay. இங்க வந்தது. இப்போ when you see the sections, some are omitted, some are treated as redundant. ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? Why you call it omitted and why you call it redundant? Either case it is taken out of the act, it is not in the new act. Omitted அப்படின்னாக்க, this is omitted with consciously. If not omitted, it will still have applicability. But redundant, it has lost its value, finish it, வேலை முடிஞ்சிடுது அதனோட. There is no need to have these sections, so they have to be taken off. இப்போ நீங்கள் ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா போடும், for the made between this period to this period, this much, then this period, this period, this period. இப்போ வந்துருக்கு, இப்போ பேசுறது 1950க்கு முன்னாடி இருந்ததெல்லாம் இப்போ ஆயிடுத்து. அதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை பற்றி இப்போ என்ன, ரிமூவ் இட். டெபுட்டி கமிஷனர் அப்பீல் இன்னும் ஆக்டில் இருந்தது. தெர் இஸ் நோ போஸ்ட் ஆஃப் டெபுட்டி கமிஷனர் அப்பீல். 1986 அது எடுத்தாச்சு. ஏன்னா ஐஏசி போஸ்ட் இருந்தது முன்ன டிபார்ட்மெண்ட்டில். இஃப் யூ ஆர் சம்படி ஹூ ஹஸ் பீன் ப்ராக்டிசிங் பிலாங் 86, முன்ன எப்படி போஸ்ட் இருந்ததுன்னா, தெர் ஆர் ஒன்லி 6 எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் இன் த டிபார்ட்மெண்ட். இன்ஸ்பெக்டர், இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர், இன்ஸ்பெக்டிங் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர், கமிஷனர், மெம்பர் போர்டு, சேர்மன். சேர்மன் ஒருத்தர், மெம்பர்ஸ் 8 பேர். இன்னி வரைக்கும் அவ்வளோதான், ஒன்றும் சேஞ்ச் இல்லை. 85, 86 என்னாச்சுன்னா, why I am telling you this is my first hand information. I was secretary of Inspector Association Bombay. So I had met the member staff and training, SI Tripathi, அவர்கிட்ட பேசினேன். சொன்னேன், சார் வேக்கன்சி இருக்குது சார், எங்களுக்கு ப்ரமோஷனே கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க நீங்கள். இல்லை அதெல்லாம் ஆன் பேப்பர், இது we have to strike off those things. சார் வேலை பண்ணுறாங்கல்ல, ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் டைங் வித் ஒர்க், we are qualified, we are waiting for promotion. 10 வருஷம் ஆச்சு, இன்னும் கிடைக்காம இருந்தால் எப்படின்னு. No, we are doing something about it அப்படின்னு. I gave my calculation. I said, sir, you are recruiting 80 people in NADT as class 1 officers. அந்த 80லேருந்து 80 யாரும் டிபார்ட்மெண்ட் ஜாயின் பண்ணுவாங்கன்னு கேரண்டி கிடையாது. ஏன்னா many people write IAS, they become IAS, they go away, some people leave and go, அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. Let me take all 80 people join. But ratio of promotion to the post of class 1 officers is from 1:1. ஒரு டைரக்ட் ரெக்ரூட், ஒரு ப்ரமோட்டிங். ஸோ இங்கேருந்து ஐடிஓலேருந்து இன்ஸ்பெக்டர்லேருந்து ஐடிஓ ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஐடிஓ கிளாஸ் 2ன்னு சொல்லுவாங்க. அவன் ஐடிஓ கிளாஸ் 1 போகிறதுக்கு அங்கே வேக்கன்சி வரணும். வேக்கன்சி இருக்குது, ஆனால் நாக்பூர்லேருந்து ஆள் வரல.
எவ்வளோ பேர் வர்றாங்களோ அவ்வளோ பேரை ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க இங்கேருந்து. ஸோ பிகாஸ் போஸ்ட் மாத்திரம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு, ஆள் இந்த மாதிரி இருக்க ப்ராப்ளமாக இருக்குது, என்ன பண்ணுறது? நோ வில் டூ சம்திங் அபவுட் இட்னா. ஸோ வாட் ஹேப்பன், தே இன்க்ரீஸ் நம்பர் ஆஃப் இன்டேக். ஜம்போ பேச்சஸ் வந்தது. ஃபஸ்ட்டு 80 became 100, 100, 120, 150 போயிட்டு. தென் ஆஃப்டர் 1991 they realized that so many people have come direct recruit at the younger age. Everybody can't become member chairman. Because ஒரு தடவை கிளாஸ் 1 வந்துட்டா அவனுக்கு இருக்கிறது போஸ்ட். தே கேன் பிகம் ரேஞ்ச் ஹெட் அண்ட் கமிஷனர், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் போக முடியாது அவங்களால மேலே. ஸோ அப்போ என்ன எடுத்து டு கிரியேட், அதுக்குள்ளே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு டிமாண்ட் போட்டாங்க. சென்ட்ரல் எக்ஸைஸில் வந்து டைரக்ட் ரெக்ரூட்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் அசிஸ்டன்ட் கலெக்டர்ஸ். ஸோ வி ஷுட் ஆல்சோ பி கால்ட் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ நார்மல் கிளேஸர் சேஞ்ச் பண்ணோம். நார்மல் கிளேஸ்னா ஸோ இன்ஸ்பெக்டிங் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர், அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாதுன்னு இன்ஸ்பெக்டிங் அசிஸ்டன்ட் தி ரீடெசிக்னேட் as டெப்யூட்டி கமிஷனர்ஸ், ரேஞ்ச் ஹெட்ஸ். தென் நீங்கள் கிளாஸ் 1ல் ஜூனியர் ஸ்கேல் சீனியர் ஸ்கேல் இருந்தது. அப்புறம் அந்த ஸ்கேலில் நாமினேட் கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க, ஜூனியர் ஸ்கேல் வில் பி கால்ட் அஸ் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர், சீனியர் ஸ்கேல் வில் பி கால்ட் அஸ் டெப்யூட்டி கமிஷனர்ஸ். அப்போ அந்த டெப்யூட்டி கமிஷனர் என்ன பண்ணணும், ஸோ அதுக்கு ஜாயிண்ட் கமிஷனர் அடிஷ்னல் கமிஷனர் கிரியேட் பண்ணாங்க போஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் கமிஷனர் ஆகலான்னு. அது ப்ரமோஷன், ஆக்சுவலாக இட் இஸ் நாட் அ ப்ரமோஷன், சேம் கட்டிங் எட் ஜாப் தான். பட் பேர் கொஞ்சம் மாற்றினோடனே அவனுக்கு கொஞ்சம் அப்படி பேர் மாற்றினோடனே, ஜஸ்ட் காலிங் எ டாங்கி எ ஹார்ஸ்னா டாங்கி ஃபெல்ட் ஹாப்பி பிகாஸ் ஐ எம் பீங் கால்ட் அஸ் த ஹார்ஸ் நவ் அப்படின்னு, அந்த மாதிரி ஆச்சு. அப்புறம் என்ன எடுத்து ஃபர்தர் கமிஷனர் லெவலில் ஸ்டாக்னேஷன் வந்துடுது. ஏன்னா இவங்களாம் ப்ரொமோட்டாக போயிட்டாங்க. அங்கே ஜாஸ்தி எதுனா அவங்க எல்லோரும் சேர்மன் ஆக முடியாது. அப்புறம் என்ன கிரியேட் பண்ணால், ஓகே ஒரு சீஃப் கமிஷனர் கிரியேட் பண்ணால். சீஃப் கமிஷனர் கிரியேட் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் தி கிரியேட் பிரின்சிபல் கமிஷனர், அப்புறம் பிரின்சிபல் சீஃப். இதெல்லாம் உடச்சி இப்போ ஒரு நீங்கள் டாஃபி கொடுக்குறீங்க, குழந்தை 2 வேணுங்கிறது உடச்சி கொடு, 4 வேணும் இன்னும் 2 தானே உடச்சி கொடு, அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணி இட் வெண்ட் ஆன் லைக் தட். அப்போ வேரியஸ் ஸோ மெனி திங்ஸ் இது மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கச்சு சர்டன் திங்ஸ் லூஸ் இட்ஸ் எஃபெக்ட். இப்போ அந்த டெப்யூட்டி கமிஷனர் அப்பீல்னு ஒரு முன்னே இருந்தது ஆக்டில். வென் தட் அப்பலேட் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஒரு போஸ்ட் இருந்தது முன்னாடி. நியூவாக ப்ரொமோட் ஆன ஐஏசிஸ் போஸ்டட் அஸ் அப்பலேட் அத்தாரிட்டி கொடுத்துட்டு அவளுக்கு அப்பலேட் அசிஸ்டன்ட். இப்போது கமிஷனர் அப்பீல் போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுங்கிற இதை அபாலிஷ் பண்ணி கமிஷனர் அப்பீல் போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணாங்க 86ல். ஆனால் என்ன எடுத்து அந்த ஆக்டில் அந்த பேர் இன்னும் இருக்குது. ஓல்ட் ஆக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 16 ஆக்டில் பார்த்தீங்கன்னா டெப்யூட்டி கமிஷனர் அப்பீல்னு போட்டிருக்கும். தட் இஸ் நோ வேலிடிட்டி, இட் ஹஸ் டு பி ரிப்பீட்டட், இட் பிகம் redundant. Redundant are those things which have got no effect, unnecessary lying in the act. So these are the things 12, 3, 13, 14, 15, 16, 17, all these things have been removed as redundant. இது ஒன்லி இந்த மெயின் ஆக்டில் பார்த்தா இன்னும் நிறைய போயிருக்கு அந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, ஸோ இப்போ டேபிள்ஸ் போட்டிருங்க பாருங்க, என்னென்ன ஐட்டம்னா டேபிள்ஸ். இது ஒன்லி ரிவிஷன் ஆஃப் வாட் வி ஹவ் டன். ஃபஸ்ட்டு வந்து டீம்டு கார்பஸ் டொனேஷன், அதுக்கு ஒரு டேபிள் ஐட்டம் நம்பர் 5ல் இருக்காது. தென் அக்யூமுலேட்டட் இன்கம் நாட் அப்ளைட் ஃபார் த பர்பஸ், டேபிள் நம்பர் 6, டேபிள் வந்து சீரியல் நம்பர் 6. தென் invention contraventions, invention contravention 37 table 4. Then accumulated income not utilized, என்னென்ன ஐட்டம் அது ஒரு டேபிள் இருக்கு. accumulated income paid or credited to the other NPO's account, அது இருக்கு ஒரு டேபிள். இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் இத்தனை டேபிள்ஸ் இருக்குது. so many tables have been created for this, அது ஒரு ஏரியா வந்துடுது. ஸோ now இப்போ ஜென்ரலாக போனால் the ITI Act provides for exemption of various entities including government funded entities engaged in the object of which is charitable in nature. Basically now NPO should have charitable in nature, that's what it is. In addition to this, specific exemptions are also available to entities engaged in certain activities which satisfy social purpose. It need not be charity, but it is for the social purpose, that is also recognized by the party. They say these receive donations, voluntary contributions and other income from activities which are of charitable in nature. Income வரணும். ஸ்கூல் நடத்துகிறா, என்ன ட்ரெஸ்ஸு, ப்ளூ கலர் ஷர்ட்டு, ரெட் கலர் பேண்ட்டு, எல்லோரும் நீங்களே பிரிண்ட் வாங்க. இந்த ப்ளூலேயே டிஃப்ரெண்ட் ஷேட் இருக்குது, அது என்ன யூனிஃபார்மிட்டி? அதனால் என்ன சொல்ல ஸ்கூலில் இல்லை நீங்கள் இந்த கடையில் தான் வாங்கணும். ஸோ தட் யூனிஃபார்மிட்டி இஸ் மெயின்டைன்.
புக்கை நாங்கள் தான் சப்ளை பண்ணுவோன்னா அவன் புக் வாங்கி சப்ளை பண்ணுறான். ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கிவிங் ட்ரெஸ் ஆர் ப்ரொவைடிங் பஸ் ஃபெசிலிட்டி அதெல்லாம் தே பிகம் கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ். So all those things will come, all these things will come in that nature, but they are incidental to the dominant motive of the organization. That's what taken care of. Then total number of electronically filed return till 30th 24 is something like 2,50,000, and amount payable came to around 10 lakh crores. Avlo crores vandirukku. Annala now it was necessary to consider to simplify. சிம்பிளிஃபை பண்ணணுன்னா இப்போ எனக்கு என்ன சிம்பிளிஃபைன்னு தோன்றதோ அது நான் பண்ணுறேன்னா நாளைக்கு தான் தெரியும் எவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன் வந்திருக்கா என்ன வந்திருக்கா நமக்கு தெரியாது, நாளைக்கு தெரியும், அது பார்க்கலாம், வரப்போது பார்த்துக்கலாம். அதாவது வரும் முன் காப்போன் வந்த போது காப்போன் வரும் பின் காப்போன்னு அந்த மாதிரி கதை எப்படி ஒன்று. The present provision related to registration contained in so many chapters 1, 2, 3, 4 5 chapters இருக்குது, இதில் டீல் ஆகுது. All those aspects are there. Now the present provisions relate to registered NPOs are difficult to comprehend due to following reasons. What are the reasons for which they have become complicated? Number one, the provisions spread across the chapter with several cross references. Inga papama, anga papama, idu paakkarche mind ma. I always remember somebody told how is income tax act na. அது எப்படின்னா எங்கள் வீட்டில் நான் எங்கிட்ட ஒரு நாய் இருந்தது. அது என்ன பண்ணும், திடீர்னு தன் வாழை பிடிக்க போகும். அது தன் வாழை பிடிக்க போனால் என்ன ஆகும், அதுவும் சுற்றிகிட்டே தானே இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ ரீட் த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ், பை த டைம் கூட செகண்ட் சென்டென்ஸ் யூ லாஸ்ட் ட்ராக். இப்போ I suppose I give a statement. I have a meeting with managing director of a company, a Japanese company, manufacturing ball bearings from steel alloy imported from Japan at 3 p.m. இப்போ என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, I have got an appointment at 3 o'clock. அவ்வளோதானே. But only I want to make that person feel more important to that, telling that I am going to have a meeting with the managing director. I am telling importance of the meeting. And managing director lallu ponju company இல்லை, it's from a Japanese company. அதுவும் சாதாரண கம்பெனி, ஸ்டீல் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது, ஸ்டீல் பால் பேரிங்ஸ் பண்ணுறது, அதுவும் அலாயிலேருந்து பண்ணுறது. ஆனால் அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா கடைசியில் என்ன நீ சொல்ல வந்தாங்கிறது ஒருத்தருக்கும் புரியாது. சிம்பிளாக ஒரு சொன்ன 3 மணிக்கு நான் அவைலபிள் இல்லை, ஃபினிஷ் மேட்ரன்ஸ். அது இல்லாமல் எல்லாரையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண போனால் அந்த கழுத கதை தான் வரும். அப்பம்பிள்ள 2 பேரும் போயிட்டு இருந்தான் நான் தெருவில். பார்த்தேண்ணா என்னையா அப்பம்பிள்ள 2 பேர் கழுது அதுமாதிரி யாரும் உட்காந்து போகக்கூடாதா அப்படின்னா, உடனே சரின்னு அப்பம் உட்காண்டானா. இன்னொருத்தன் ஓ என்ன பார் புத்தி இருக்கா, பாவம் சின்ன பையன் நடந்து வந்துருக்கான், நீ கழுது மேலே நீ உட்காந்துருக்கான்னா. ஒன்று அவன் இருக்கிட்ட பையனை உட்காந்து வச்சானா. என்ன அது இருக்கிற கழுது தானே, பையன் வெயிட்டுன்னு நீங்கள் 2 பேரும் போகலாமே, 2 பேரும் ஏறி உட்கானா. இன்னொருத்தவனா பாவம் இந்த கழுதை 2 பேரை தூக்கின்னு போகிறது பாருங்கள், உங்களுக்கு புத்தியே இல்லை அப்படியாண்ணா. அப்போ பல 2 பேரும் அந்த கழுதியை தூக்கின்னு போனாங்களாம். அந்த மாதிரி கதை வரும். யூ கான்ட் சாட்டிஸ்ஃபை எவ்ரிபடி இன் தட். அதனால் எல்லாத்தையும் செக் பண்ண போனால் ஆல் then the provisions related to registered NPO evolved with several amendments and as it brought the present state in the form of an explanation proviso gives எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டாச்சு. எக்ஸ்பிளைன் எதுக்கு பண்ணணும், இட் மென்ட் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் இட் மென்ட்னா அதிலே போட்டுருங்களே டைரெக்டாக. ஒய் ஹேவ் எ செப்பரேட் திங், அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணோடனே அந்த மாதிரி அது லெட் இஸ் கிறிஸ்டலைஸ். அண்ட் செக்ஷன் 11 இட் செல்ஃப் there are 13 explanations and 16 provisos. அவ்வளோ இருந்தது, எல்லாத்தையும் போட்டேன். அதான் ராமாயணம் சொல்லுவான் 5 சென்டென்ஸில். ராமாயணம் எப்படி பேசணுன்னா, ராமா son of Dasharatha went to forest by the directions of the king Dasharatha, who in pursuance of a promise that was given to one of his wives Kaikeyi, according to which, notwithstanding any other promise with effect for the time being in force, the Rama should go to forest for 14 years and her son Bharata should ascend the throne. First sentence. Second, Rama went to forest along with his brother Lakshmana and his wife Sita. Innொன்று அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு வரலண்ணா அதுக்குள்ள. Where Ravana, the king of demons, came and then he kidnapped airport. Then என்ன பண்ண, அப்புறம் went, then
Hanuman, by virtue of the power vested in Ramana, on the by virtue of the warrant of search authorized by Sri Rama, they went to Lanka in search of locate Sita, and accordingly searched and located her and came back and reported Aithe. On the basis of the report submitted by Hanuman, Rama engaged a war with this one and took him back and went to Aithe. Rama அந்த மாதிரி போயிடுது வேறு முடிச்சு. ஸோ லீகலாக எப்படி நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறோங்கிறது ஒரு கதை அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஸோ now anyway, the different interpretation, different provision explanation make it quite difficult to understand. Unless somebody says, how do you manage this income tax act so understand difficulty in understanding this? I don't make any attempts to understand. Situation varata appuram paakalam. What is your issue? You tell me that first. Then we will see what is to be there. Government la solluvan. What is the rule? Show me the man, I will show you the rule. நான் ஆளை காமி நான் அப்புறம் சட்டம் சொல்கிறேன். நான் அந்த மாதிரி இருக்கும் கதை. The present act uses different terms such as trustee, institution, university, education institution, etc. எல்லாத்துக்கும் போட்டு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஒரே இதில். The common term registered NPO is used. Approval and registration, அது ரெண்டுத்தையும் ஒரே இதில் கொண்டு வந்துட்டான். This is only revision of what we have spoken. In order to avoid confusion, registration has been used. However, it does not include approval under section 80G, which has been brought to section 354. All provisions related have been arranged proper. அதே அந்த 4 செக்ஷன் சொல்லணுன்னே. ஒன்று registration, then redundant provisions to be removed. Some provisions have been tabulated in lucid form. Table பண்ணத்தில் sorry மறந்தது. Then application for registration and details, specified income tax year in which it is taxable, incidence of taxation எப்போ வருதுன்னு அது ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டான். computation of taxable accrued income அது வந்துடுது. Then substantial reduction in what? 12,800 has become 7,600. Number of words are less. Entire B NPOs have been divided into 7 subparts. Karthala already has explained that part, only I am revising that part. Number 1, registration, income, commercial activity, compliance, violation, registration, violation, interpretation. Registration for the purpose of eligibility of donations, 80G part, and this is the last part. The term registered NPO has been defined to mean a person having valid registration under these things. Somebody asked, 80G வந்துருத்தி புது ஆக்ட் வந்தால் இது பண்ணுமா அப்படின்னு. Not necessary. Whatever registrations have been granted as per 1961 Act will continue to operate till its validity. The day the validity expires, then you have to come under the new provision as per the provision. அதனால் ஓல்டு இதை பற்றி நீங்கள் worry பண்ண வேண்டாம், அவள் கண்டினியூ பண்ணலாம் as it is. There is no difficulty on that. To avoid confusion, registration has been defined in the bill to include provisional registration, provisional approval, or approval as referred in the second proviso of these things. This is the inclusive definition. One of the inclusive definition is this. Out of the two, one inclusive definition is this. There were 2 regimes, 1023 and 11. And the two regimes toggle பண்றதுக்கு என்ன இருக்குன்னா that has been dealt with in this particular part. So there are certain provisions common in both the regimes. இப்போ consolidate பண்ணதுனால everything has come into one. Then Finance Act 24, that no application can be made under the first regime after this date. However, approval granted in the first regime shall continue to be valid for the period of the approval. That's what I told you now. They are eligible to apply for registration subsequently under the second regime. ஒரு regime தான் இப்போ. There is not 2 separate regimes. No. As per provision of the bill, all registered NPOs are eligible to claim benefits. All unless they violate, otherwise they are able to get the whole thing. That the bill proposes to protect eligibility of existing registers NPOs under the first as well as the second regime. So avalukku problem illa. Once registered, it continues. The provisions of the present act contain several cross references. அதான் இங்கே போகணுமா அங்கே போகணுமா அது வேண்டாம், இங்கே ஒரே இடத்துல இருக்குது. The table in the proposed sections provide time limits etc. அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். Then since most registered NPOs apply for 85% of regular income for the charitable purposes, taxable regular income in their cases shall be nil
and there should be no tax liability. நீங்கள் அது பிரகாரம் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா there is nothing beyond that to get. However, if registered NPO is not able to apply, then they can go for accumulation. If they don't for accumulation, that they are to face that part of it. No new income is proposed to be taxed. Same system goes, there is no change in that. Present Act provides taxability of income scattered the provisions of section 13 to these things. எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல கொண்டு போட்டோம். Section 11(1)(a) present provides where the capital asset being property held under trust wholly for charitable purposes is transferred. The whole or any part of the net consideration utilized in capital so held, then capital gain arising out of transfer shall be deemed to have been applied for charitable purposes. Already property held as a charitable property, if it is sold and you buy another property, there is no capital gain applicable because that also will be treated as application of the income. That's what is the here. And since cost of acquisition of an asset for the object of registration of NPO is considered application of income, these provisions became cost of indexation pati pay chunda avashyam because anyway you are going to not when property held under trust is being sold and bought another property, where is the question of working necessity illa adukka why keep that provision? It has been made. When you talk about, then you remember, go back to the basis of why amendments take place. There are two types of accumulation. First, as per the provisions of 11(2), accumulation is allowed for a period of 5 tax years. Second, deemed application is allowed for the provisions, generally 1 year. Deemed for the temporary things, whatever are the things that is there. Now the dual provisions have been creating difficulty implemented, so the provision now has been rationalized, the whole thing. This will help reducing litigations, unnecessary litigations. Accumulation under the proposed 342 can be for any purpose stated in the prescribed form. Whatever purpose is there, you mention that and it will close. Okay. So this is what is the, in short, the whole provisions of non-profit organizations, how it works out in. So if you have any query, you can ask. If there are no queries, irkadano? Solunga sir. அவருக்கு மைக் கொடுங்கப்பா. Sir, application of income, we say 85% has to be applied. Suppose there is a trust which is running a school, educational school. School fees receipt is there, school expenditure, salaries, other expenditure is there. Trust, they collect donation, and there is also trust expenditure is also there. Now when we calculate 85%, should we calculate first for the school income and expenditure 85%? If there is a surplus, take it to the trust and from then calculate 85%. How is it? No. Don't think complicated. Receipt evlo? Total receipt. School fees plus donation. See it as one entity. அதுக்கு 80% applied for this purpose or not. Apply பண்றது is included for spending for the school as well as for the trust purpose, everything. Total 85% அதில் தான் வரும். அதுக்கு மேலே அதுக்கு குறைச்சலாக இருக்கக்கூடாது. That's what is the thing. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, we start thinking. இப்போ ஒரு டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் போனீங்கன்னா அவனுக்கு தலைவலி வந்து அவனை நினைப்பான் முதல்ல. He will think, oh, brain tumor இருக்குமான்னு. அவன் நினைக்கிறது அப்படி தான். We can't think anything less than that. It may be a simple indigestion. அந்த மாதிரி இருக்கும். So what happens, we start thinking beyond that. அப்போ come to the facts of the case. When you come to the fact of 85% of the property income from the property held under trust இருக்கு. ஆமா. So the property held under trust is this educational school. Correct. So 85% of this income has to be applied. Correct. Or 85% of the total trust income has to be applied. Total trust income. Whatever is the income of the trust, property, நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி வாடகை கொடுறீங்களா, whatever activity, commercial activity, என்ன ஆக்டிவிட்டிலாம் பண்ணுங்க, what has come in. இப்போது நீங்கள் உட்காந்துக்குங்க. பிஸ்னஸ்னால் என்னன்னாக்க, there is one door through which the money comes. It goes out through 3 doors. I have not come across 4th door. If you have come across, please enlighten me on that. Number 1, the money goes out for the purpose of earning this. Second, खाया पिया ख़त्म किया, एविडेंस ஒன்றும் கிடையாது, போயிடுது. மூணாவது, in the form of an asset.
It can be either in form of physical asset, or it can be in form of a loan, it can be any form. It will be in some form of an asset of the, it will be in the asset side of the balance sheet. அது வந்துடும். இப்போ இதில் நீங்கள் ட்ரஸ்ட்டில் பார்க்க போனால் என்ன, வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ். வாட் இஸ் கம்மிங் இன், வாட் இஸ் earning? Earning means money minus what amount has gone into earning of this. That is only income. The word income means that. 85% of the receipt இல்லை, 85% of the income. Income na already that one door come in, one door gone. அது cover எடுத்து, அது A minus B over, அதுதான் income. அந்த இன்கமில் 85% நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வருவாங்க. தட் இஸ் வாட். எந்த லோன் அமௌண்ட்டு? ஃபார் வாட் பர்பஸ் யூ ஆர் டேக்கன் த லோன்? வாட் எவர் இட் இஸ் ஆக்டிவிட்டி, ultimate activity is for the charitable purpose. You have taken the loan because you want to buy a plot of land, you don't have enough money, so you have borrowed, provided your trust deed permits you to take a loan. There also is specified from where you have to take a loan. You can't take out from a private money lender at the exorbitant rate. அப்படிலாம் இருக்காது. அது the provision will be there. Whatever you have taken for loan also, that repayment will be there because for this purpose you have spent that money. There is not application. Application is what? A minus B. A is money come in, revenue. It can be in the form of the activity or it can be form of a loan also. Whatever money comes in, the money which is spent for getting that goes out. Balance only is talking about application. That's how it is there. Clear? Any more doubts? Under two circumstances, no doubt. எல்லாம் புரிஞ்சுடுத்து. Okay. Anyway, I normally write poetries. Basically I write in Hindi, I translate to English and Sanskrit. I post it every Friday to my friends. So one small poetry I will recite for you. I'll say it in English so that it's understandable. Every seed does not germinate into a plant, but every plant germinates from a seed. Every effort does not result in success, but every success starts with an effort. Sow a seed in such a manner. Sow a seed in such a manner that every seed becomes a tree, not a plant, tree. Do an effort in such a manner. Every effort results into success. All the best. Thank you.